That's it. I hope you all passed CA or CMA Inter and you have come here. Okay. Probably in Corona time also some of you might have written. Anyone who passed out in this online exam? Everyone is offline exam or online exam? Offline. Okay. So I believe that definitely you have some content with you, isn't it? Yes. Why I was talking about that is just to refer to our setup time. There are two factors there. First one, setup cost. The other one is number two. What is that? Carrying cost. These two factors used to consider no earlier. Yes. So setup time means this only. Practical thing is the time what we have taken to make ourselves ready for what class. That is only setup time. Unfortunately, this did not work out. Okay. Right. So let's start with our syllabus. See, the purpose of this batch is no doubt is to get good marks in what? SC, yes. And for new syllabus, definitely it will throw a light on what you can expect in the final. Okay. If I have to tell based on the comparison of old syllabus and new syllabus, almost 70% or 75% is same. Okay. And 25% they have added on some more statistical concepts like gaming theory, isn't it? Forecasting tools, yes. So these things they have added. That is only the extra portion. And one more thing is earlier the true, what is the full name of the SCM? Strategic Cost Management. So you all know what is cost. So what is cost? The amount of resources consumed in manufacturing of what? A product or rendering of service is called as what? Cost. So that is a traditional thing. Now what is this word strategic? What is this word strategic? Old syllabus students who have taken coaching, you can tell. Costing means you have done at interlevel this only, no? Estimation of cost. Now what is strategic? So strategy is planning. Others, technique. Others. So what is strategy in simple words is you're trying to what? Take a decision taking future into consideration. You're not taking a decision purely on short term considerations. You're taking a decision based on what? Long term. So futuristic decision you are taking. So that is called as strategy. See, some of you are telling planning. In strategic management subject, you might have heard this. So strategy basically plan, keeping in what? Mind the future only. So any decision today we take, we should take based on what? Keeping view the future of the company. One simple example I'll tell you so that you can understand what is the subject objective at final level. Okay. Do you think at final level also you're going to do the same thing, estimation of cost only? No. Purely at final level, you are going to do decision making. Okay. So before we go to that, one small example to make you understand what is this strategic cost management. Now, you all know Airtel, telecommunication service provider. So when there is a heavy competition with Jio, when Jio has come into the market, okay, they were incurring huge losses because of the offer made by what? Jio. Now, what is the option they were having in front of them is, yeah, exactly. They cannot, immediately take a decision of what? Shutting their business. Do you think so? No. Why? If you, shut down, see, even you can also say, no,
shut down immediately. Why you are continuing? Isn't it? But imagine what is going to happen if you shut down a company like what? Airtel, where a lot of stake is involved. Isn't it? Shareholders' money is there, employees are there, isn't it? So keeping in mind all those things, they have to take what? Decision. So no doubt the point what he raised is we need to reduce the cost, minimize the cost so that we can reduce our losses. So keeping this in mind, what they thought of is why don't we reduce the number of centers? I mean, service centers you have, no? What is the meaning of service centers? Now, if you want to take any connection, postpaid, you'll go to nearest what? Outlet or not? Yes. So those centers, they thought of, reducing it as a part of what? Cost reduction program. Do you think that was a correct decision? This is short-term thinking. Why? Why it is a short-term thinking? You are just trying to overcome the present situation. Yes or no? Yes. This is what ordinary decision is. But if you reduce your number of service centers, you know what kind of an effect it is going to have on the company? What will happen? Tell me. If you don't provide any service there, imagine what kind of an impression customer will have. Not just the customer, you know about customer very well, being a customer, and you will spread that negativity to what? Others also. That is our nature. We don't leave anyone, isn't it? If they don't give us 100%, definitely we'll spread that negativity. Positivity we don't spread, but negativity definitely will spread. So due to this, definitely it will affect what? Brand name of the company, and ultimately it will bring down the what? Revenue of the company. Correct? Yes. So now the decision whatever you are taking is there purely short term. But if you think all these non-financial factors, isn't it? And then take a decision, that is called as what? Strategic decision. Are you getting? So this thinking, whatever we have done just now, it is called as what? Strategic. Got the point? Yes. So that is what is actually required at final level. But so far, Institute, for some strange reason, especially ICMA Institute, they just stuck to the basic questions. Numerical questions only they have stuck. Even till the last exam also. They're just sticking to the questions. Never they tested a decision making part. You all know SEMA UK, isn't it? Yes. There, even though the syllabus is lesser than what you have got, but there, case study based questioning will be there. But here we don't have case study based questioning. That is the difference. But now in new syllabus, they've brought that. Now, if I have to tell you frankly, now this CMA final syllabus, whatever they have introduced, is on par with international standards. The value, if you pass under that new syllabus, is humongous. In fact, it is more heavier than your CA final syllabus. Right? Do you think decision makers will get more remuneration, or employees will get more remuneration? Decision makers. So Mukesh Ambani will get more salary, a CEO will get more salary. Isn't it? Yes. Satya Nadella will get, or who will get? They will only get. No, why? Through our what? Our Telegram groups. We'll try to provide that inputs for writing your exams. So in this recent exam also, why it is not scrolling? In this recent exam, out of this entire 70 marks portion, SEM is 70, and what is the other one? Operation research. This is out. This is for how many marks? 30%. Okay. Now, which chapters they have covered heavily? Okay. Decision making, one thing. Decision making. Decision making, exactly what they covered is they covered make or buy decisions, relevant costing. Do you know that there is a chapter called as relevant costing?
Old students, you had a separate chapter. I'm talking about old students. You had a separate chapter on that. Hmm? Included in marginal costing. I mean, you're talking about in your material how it is given. Yes, but how it should be segregated, that you don't know, right? So relevant costing they have asked. Then transfer pricing, they've asked a question, very simple question they have asked. Okay, considering the nature of chapter, the kind of question what he asked is a very simple question he asked last time. Then apart from that, what else he asked? Assignment, hmm? Simulation, networking, transportation. This is what he covered, isn't it? So these are the major chapters general. You see any question paper, this is what generally is covered. Okay. So how we are going to proceed with our marathon is the summary notes, whatever I am going to provide you, please write in your notebook while I am explaining, so that you will also be involved in the subject. And I'll try to cover concept related questions which they'll be sharing with you also, those questions. Majority of the questions I'll pick up from your material only, right? I believe in that only. Your material questions I'll solve, and some past exam, recent exam questions also will try to solve it. That is what we are going to do. Major chapters like standard costing, there we'll try to spend what? Good amount of time, right? And since this class consists of some students who are from new syllabus also, so some foundation also will be given to them. And for other students also, especially old batch students, since you are not having that right foundation here, so I thought of even explaining that also. Right? Shall we start then? Yes. Now I want you to write what are the practical chapters, right? What are the practical chapters we are going to cover in this marathon? What is the purpose of this marathon? You tell me, because you might had something in your brain, with some motive you might have come here. So what you want from this marathon? You want conceptual clarity. Okay. Do you think people will come to marathon classes for conceptual clarity? Tell me honestly. You might have, once you have completed your syllabus for revision purpose, generally students will come, isn't it? Even though they have provided in the slide that we are going to provide as what? Conceptual clarity. But we are going to stick to that promise. Okay, no doubt about it. So, and one more thing is exemption is in your hands. How you tackle the exam, with what confidence you write, it's up to you only. I cannot do anything. I can only provide you what? That confidence for writing the exams. That is what I can do. And it is you have to execute exam. Go there and write the exam. Okay. So what are the chapters? Why it is not scrolling? Sorry, a technical person will vara. So what you do is first write down in SCM what are the chapters we are going to cover, practical chapters. Then we'll cover in OR part. You can refer to your ICMA material also, right? First you can write in practical part. What are the chapters? Practical part. The first chapter what I am going to discuss is decision making. Decision making. Are you able to see? Understand writing? Okay. Should have brought my tab. Second one, in this only I'm going to cover all those topics: relevant costing, key factor decisions, okay, subcontracting. Everything will get covered in decision making only. Then next one is transfer pricing. Is scroll చేయడానికి రావట్లేదు.
ఇప్పుడు జస్ట్ యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ పోవాలి పేజెస్ అంతేనా? దీని తెలియదా? ఓకే. ఓకే. టచ్ కదా? ఓకే. ఓకే. Now second chapter is transfer pricing. Are you writing properly? First one is SEM. We are writing for SEM. What is the first chapter? Decision making. Second chapter is transfer pricing. Third one, we are going to cover ABC, activity based costing. Activity based costing. In a logical manner, I am giving you activity based costing. Next one, target costing. Target costing. That was fourth one. Next, fifth one, life cycle costing. Life cycle costing. That was fifth one. Sixth one, standard costing. Standard costing and variance analysis. Standard costing and variance analysis. Okay, what else you have? Practical. Hmm? Yes. You can cover it under miscellaneous or as a chapter only we'll cover. Throughput accounting. Throughput accounting. Throughput accounting. I mean, small topic, but it is also a practical topic. Next one is, some of you are saying just in time. Just in time is a theory topic. Of course, they have made some practical questions on that. Okay, so just in time. Just in time. JIT concept. Then, do you know backflush costing? Hmm? Backflush. No, it is not theory. Practical only. Backflush costing. It is also a practical topic. Even TQM also, total quality management. Even from that particular topic also, they raise practical questions. So how many so far? 10. Okay. Any other practical, do you think so in your material you have? I mean your ICMI material. Decision making will cover all those. No, that is not over. That is only SCM. Okay. Yes. Next one. Now coming to OR part. Yeah, backup no. Now OR part, operation research. You know what are the topics we have under this first one? If you have to cover, importance point of view, you all know project management. Project management is most important from examination point of view. Do you get a question from this chapter? Yes. Compulsory question you will get from this chapter. Next one is transportation. Transportation. Third one is assignment. Third one is assignment. Fourth one, simulation. Linear programming.
Do you have learning curve also? Under over they have given a learning curve. Learning curve. One special request what I would like to make is whatever knowledge you got earlier, okay, you keep that. Right now, what I'm going to explain now, you take this. If there is any difference, immediately you can raise a question. I'll try to explain it so that you will understand it. Right? Because most of you might have taken coaching here, right? And I did not share what is the experience I've got, right? So I have got 12 years of experience. Final I've been taking for the last 7 years. Why for me, why costing was most favorite is always we need to apply what our brain. That is what motivated me to get good marks at final level and take up this subject and explain it to what students. Because during my days, the biggest problem was we are unable to get good quality from the faculties. So we need to spend a lot of time on what self study and understand the logic behind the concepts. So that is what made me a faculty. So my approach would be logical approach. So please try to stick to that logic. Right? Have you written? So do you think all topics are covered? I'm talking about only old syllabus. Project management only. Everything will get covered in this project management. Okay. Now I should tell you out of these chapters also which one will appear in the exam without any doubt. Okay. Probably you might be knowing it. Which chapters will appear in the exam for the next attempt? I'm talking about which one? July 2023. What will come? Which chapters are must? You all know that standard costing they are going to cover. No doubt about it. With MCQs, if you take almost 15 to 16 marks, they will cover from this particular chapter. Standard costing itself. Last time, how many marks they have covered? 10 marks question they have covered. Reconciliation they have covered. Reconciliation of profits. Have you done already? Not new, old. Old students, yes. So must question that is. Next one is decision making also a must question. Transfer pricing also a must question. These three only if you see in the exam almost you might have around 45 to 50 marks. I'm talking about old syllabus including MCQs. These three topics only will constitute 50 marks in your exam. So how you do in these three questions will decide your result, how many marks you are going to get in the exam. If you take these three chapters as choice, what will happen? Next attempt only, no? Yes. Because by attempting just 50-60 marks, do you think you'll pass? No, 100 రాస్తేనే pass అవ్వట్లేదు. Isn't it? Imagine if you write 60 marks, is it possible to pass? You don't believe at CA final level, I wrote only 72 marks. I wrote only 72 because of the lengthiness of the paper. We could only attempt what? 72 marks. And I got 69 marks out of that. So it depends how well you present your paper. Instead of, panicking by what? Not writing 100 marks here. Whatever you are writing, that should be correct. And I should tell you one secret. Most of you are under the impression that you will get stepwise marking. Isn't it? Yes. But what is happening at the ground level is, if you are not getting the correct answer in the final exam, they are giving you 0 marks also. Yes, it is true. What is the reason This is subject of decision making. What if you get a wrong answer? Which decision you will take? Wrong decision only will take or not? Yes. So that is the reason they are not allowing anything. Even a small error also they are not allowing. That is the reason people last attempt who have written the exam, they expected exemption in this. But they did not even get half of the marks what they expected. The reason for that is because of what? Wrong answers only.
If you get a wrong answer, 50% you have done right, but finally you arrived at a wrong conclusion. 0 marks they can give you. But if you have some more merciness, then probably you might allocate some marks. Otherwise, if you don't get correct answer, probably you might not give you full marks. Be careful in that. Do you know this? Do you know that if you get correct answer only, they'll give you full marks in practical, especially costing. I'm talking about inter level and final level. Okay. So three topics. What are those? Standard costing and variance analysis, decision making, transfer pricing. And out of the rest of the concepts, ABC is one chapter which is also continuously asked. If you have observed the question paper, okay, ABC. B category I can put. So the chapters, whatever I told you, standard costing, transfer pricing, decision making, if you put under what? A category. Now B category, what you can consider is ABC. Activity based costing, target costing, life cycle costing, you can put it under what? B category. Okay. And TQM also you can put it under B category only. What are the topics you kept under B category? Target costing, life cycle costing, activity based costing, total quality management. Yes. Next one, throughput accounting, just in time, backflush costing. This you can put it under C category. Do you know that they've asked a question recently from throughput accounting also? Okay. So with concept you will understand, right? Now coming to OR, A category chapters, straight away project management, A category. What else? Transportation also A category, and simulation also A category. The rest of the things you can put it under B category. Okay. Yes. Now let's enter into the subject. Now before we start the subject here, most of the people, especially in costing, some basics they make mistake. In basics they make always a mistake while doing a problem. What are those? Okay. What is that mistake generally students do? Now I'll try to tell you that example. Now assume that there are two costs, variable cost and fixed cost applicable. Variable cost they have given 10 rupees, fixed cost they have given 1 lakh. Variable cost is 10 rupees per unit is given and fixed cost is 1 lakh. And budgeted output is also given. Budgeted output is 10,000 units. Budgeted output is 10,000 units. And this cost structure, whatever they have given, this fixed cost, this variable cost, this is based on what? Last year. Based on last year information they have provided. Now next year, what are the likely changes that is going to happen here? Variable cost is going to increase by 10%. Variable cost is going to increase by 10%. Fixed cost is going to increase by 5%. Okay, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 10 rupees per unit. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. And that was for how many units? 10,000 units. Next year, what are the changes? Variable cost is going to increase by how much? 10%. Fixed cost is going to increase by how much? 5%. Okay, yes. And next year, budgeted output going to increase by 20%. Coming year, what is the increase in output? 20%. You need not write this. This is just for bringing confidence to you.
ఏది రాయాలో నేను చెప్తా అది రాసుకోండి. ఓకే, లెట్స్ స్పెండ్ దిస్ టైమ్ ప్రొడక్టివ్లీ. యు ఆర్ ఇన్ ఏ ఏసీ సెటప్ sitting. Okay, you know what will happen after 1 hour? You will go into what? Yes, and always I'm there to wake you up, definitely through questions only, not by shouting, right? I hope now you got this data now. Take your calculators and tell me next year what will be your variable cost. Tell me. Variable cost. I'm asking total now, next year. Variable cost total figure. 1,32,000. She's saying 1,32,000. Others, 1,32,000. Let me check. So next year, what is your output? 12,000 units. What is the variable cost per unit? Next year applicable. Last year, how much I gave? 10. So on that 10% means 11. So 12,000 into 11. How much? 1,32,000. Okay. And what is the fixed cost per unit? I did not give you last year. 1 lakh divided by 10,000. How much? 10 rupees per unit. Per unit, 10 rupees only. No. Now, how much they give increase in fixed cost? 5% is the increase in what? Fixed cost. Now tell me what is the fixed cost next year? Hmm? 1,05,000. మిగతా వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఏం బాబు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పు. నేనేం వదలను ఎవరిని. ఓకే, సో హౌ మచ్ యూ థింక్? 10.5. ఫిగర్ అడుగుతున్నాను నేను. హౌ మచ్ ఫిగర్? 1,05,000. షూర్? ఎస్. Always fixed cost will vary in total, not per unit. This room, okay, is a facility now. This room is hired for 50,000 rupees and capacity of this classroom is 50 students. If 0 students comes, how much you have to pay? 50,000. 10 students, 50,000. Isn't it? So fixed cost is not going to get affected by what? Volume, up to the capacity at least. Isn't it? Yes. So any increase in fixed cost, now if 60 students comes, what will happen? You have to accommodate another room or not? Yes. So it is on total, not per unit. Per unit will never vary. Okay, per unit, how we are going to arrive at next year? Now tell me, next year per unit means how much? Can you tell me? Total, no doubt 1,05,000. If I ask you per unit is how much next year? 8 point. So how you got that 1,05,000 divided by how many units? 12,000 units. How much you got? 8.75. Yes, exactly. This foundation some people are missing after coming to final also. Okay, that is the reason I was testing on that. Now let's start quickly. First chapter now. What is the first chapter? Decision making. So tell me at final level with what objective they have kept this subject is decision making or just estimation of cost? Decision making, exactly. At final level, the objective is to take decisions. Yes. So that is the reason this chapter have a heavy weightage in question paper. Decision making. Generally, decisions are of two types. One is short-term decisions. Short-term decisions. Other one is long-term decisions. One is short-term, other one is long-term decisions.
Long-term decisions, example, hmm, capital budgeting, have you heard earlier? Yes. It is a long-term decision or short-term decision. Capital budgeting is nothing but relating to what? Fixed assets, acquisition of fixed assets. So here, the approach, whatever we are going to follow, is called as relevant costing. For this, relevant costing plus capital budgeting. The name of the technique, unfortunately, you might not be knowing that you used relevant costing there in capital budgeting, but you used relevant costing there. While estimating the cash flows, you took only relevant cash flows. Irrelevant cash flows you ignored. Do you remember? Okay, FM gada. Right, now coming to short-term decisions, in this you have again two types. One is, you can say, again you have two categories. One is a one-time decision. One-time decision means, now, what is the meaning of one-time decision? Ingodi routine decision, short-term but routine decisions. I'll give you example. One-time decision. What is the meaning of one-time decision? I'll tell you. Now you got an order from your customer, okay, for making a machinery, and you started it. And after some period of time, you got to know that that customer has become what? Insolvent. Customer has become insolvent, and you already started what? Yes, making of the machinery. Right now, another customer has come with an offer. You modify according to my requirement. You modify what according to, and you incurred already 40,000 rupees while making the machinery. Now that fellow became insolvent. Can you do anything with that machinery? Nothing you can do. Why? That was specifically made for that particular customer, suitable to that customer only. Now you cannot do anything with this machinery. Are you getting? Yes. Now a new customer has come. He said, you just modify according to my requirement. And for that you require 12,000 rupees only modification cost. Which cost that is? Modification cost. Plus, again to complete the balance work you require 10,000 rupees. To complete the balance work, how much is required? 10,000 rupees. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు కొంచెం బుర్ర పెట్టి చెప్పండి. Apply your brain and tell me now. Just because you are accepting the customer offer, new customer I am talking about, what is going out of your pocket? Just because you are accepting the offer, okay, I will only present in front of you. Without offer here, without offer, with offer, without offer and with offer. Without offer, what you would have done? Just kept it aside only. No, why? That was only made for that particular customer. Yes or no? Yes. With offer now, what you have to do to hand over this mission to that particular customer? You have to modify it and complete the balance work also. So how much is going out of your pocket? How much is going? 22,000. So out of your pocket, 22,000 rupees are going. Now, you tell me, if you are an intelligent person, if you are an intelligent entrepreneur, if he is ready to give you 25,000 rupees, will you do that work or not? Will you do? Yes. Will you do or not? Yes. Why? Why you will do? You are making 3,000 profit or not? Yes. Yes or no? Yes. What if he gives you 22,000? What if he gives you 22,000? Hmm?
You are indifferent or not? Yes. Because whatever you are incurring, that much only is what? Giving you back. This is called as minimum price. This is called as what? Minimum price. Have you heard this word earlier? In CMA Inter also you have in Group 2. Group 2 was management accounting. Group 1 was what? Cost accounting. Management accounting is decision making only. Some part of decision making already covered in CMA Inter level only. Now new syllabus, final syllabus, whatever you have, even introduction is given at inter level only. No. That is how the syllabus is framed. So this example, whatever we discussed, do you think is one time or not? On a daily basis you will get no. I'm running an institute. Okay, Sunday it's an holiday. Okay, one of my colleague came and he said, sir, I want to conduct a class on Sunday. Right, outside person only, very well known person. So he asked me how much you will charge. I said, no problem. You are a known one to me, no. So probably I'll charge for only electricity on that particular day. But do you think on a regular basis, if he again comes next week also, if he's asking for this classroom for taking class, should I give you by only charging electricity? No. That was only what? One time offer. Are you getting? Yes. Similarly, one more example. You got an export offer. Your capacity is 10,000 units. Domestic demand only 8,000. So you are only utilizing 80% of your capacity. 8,000 units only are producing. Your market only confined to that. Now you got an export offer for 2,000 units. Now for regular, you are selling in the domestic market at 100 rupees. That fellow is offering only 25 rupees. That fellow is offering 25 rupees. Now will you accept? Will you accept? Your variable cost of one unit is 22 rupees. So he is ready to offer you 25 rupees, assume. See, even 22 rupees also you can accept. Why? Just for the sake of experience. You don't know how to export experience you will get. No. Yes. And you are able to fully utilize your capacity also. Are you getting? These all are examples of what? One time decision. Understood? Yes. So which chapter or which technique we are going to apply here for taking these one time decisions? You know what is that? Relevant costing. I hope everyone understood the examples whatever I quoted. One time decision. Export decision. One time offer only, yeah? Yes. So you can write below that first one, export offer for unutilized capacity. Unutilized capacity. Export offer for unutilized capacity. What else I've given you? Example. Second one, acceptance of offers for a work, acceptance of offers for a work done for other customers. Done for other customers. Acceptance of. Are you able to see properly? Tell me. Pen, I'm not used to it. So tell me if you are not understanding, I'll write properly. What is the second one? Acceptance of an offer for work done for work
other customers. Okay. I can quote other examples also. You bought some inventory, excess inventory you bought. You are not using it. It is not a regular item also which is used. చాలా రోజుల నుంచి అలానే పడింది మీకు స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. Now, cost of that is 10,000 rupees. Now, someone came with an offer saying that he will give you 500 rupees. Will you accept? Yes. If you don't accept, what will happen? Zero, you will realize. Are you getting? Yes. So, these are examples of one-time decision. So, what is the technique we can use for taking this decision? What is the technique? Relevant costing. Okay. Do you know that for this purpose only we will use relevant costing? Earlier, relevant costing is the technique what is used. Relevant costing technique is used to take these decisions. You can write like that. Relevant. See, I'm not writing chapter name here. Just I'm telling you. Relevant costing. Relevant costing we use. Next, coming to what? Your routine decisions. What are your routine decisions? Scheduling your work. How much production to be done, or how many units we should produce to make desired profit. So CVP analysis will come under this category. CVP analysis. You know, linear programming also will come under this. Linear programming, transportation, assignment, part of your routine works only. Linear programming. Assignment, transportation. So these are your regular operating decisions what you have to take. For this we use these techniques. CVP analysis, linear programming, assignment, transportation. Okay, yes. Now, what are the various sub-units we are going to cover under this? Let's write now. Done now everyone? Yes. What is the advantage, knowing why we are covering a particular topic under that is, always you can anticipate what is expected. Now, what are the subtopics we are going to cover under this particular chapter is number 1, relevant costing. Relevant costing. Relevant costing. CVP analysis. Relevant costing. CVP analysis. Third one, key factor. Key factor. Next. Fourth one, make or buy. Make or buy decisions. Make or buy decisions. Fifth one, have you written subtopics? Next one, subcontracting. Make or buy decision is relating to raw materials. It is relating to what? Raw materials. Whereas subcontracting is relating to what? Finished goods. And one more topic is service costing. You know that at final level, still they ask service costing questions also. Yes, service costing. These are the subtopics. Imagine how big this particular chapter. And in fact, all this you can put it under A category, and B, one more we can put under this. What is that? Is transfer pricing. Of course, we are going to read separately as a chapter only, but connected to this particular chapter only, transfer pricing also. Done? Right, let's start with now relevant costing. This
particular topic, relevant costing, we are going to cover little deeply, right? Yes. The reason for that is all other chapters, most of the chapters depended on this particular topic only, relevant costing, right? Most of the questions we apply this relevant costing technique. That is the reason we have to understand this. Now, first, I need to know from you whether you covered relevant costing as a separate topic earlier at final level when you have taken coaching. As a separate topic, have you covered? Okay. Anyhow, I'll take your opinions only. After that, only I'll explain the topics because at final level, definitely you might be having some knowledge. Now, you can write unit number 1, relevant costing. Relevant costing. Have some patience when I am explaining anything. Okay, then slowly we'll increase the pace. Relevant costing, just now you are understanding when to apply that particular topic or technique. Okay, ఇట్లా కూర్చుంటే మీకు కనపడనేమో. So when to apply this relevant costing technique? Tell me. Applicability, relevant costing. First point is applicability. Point number 1, applicability. Black is only better, no? You're able to see black, no? Yes. What is the first condition? Applicability. Already we covered just now. One time offer, generally we use what? Relevant costing. Yes, you can write a one time offer. One time offer. Second one. And we discussed about customized orders also, no? Customized orders. Customized orders. And what I gave example, customer went bankrupt, no? Customer went bankrupt. Customer order only you got, but suddenly he was unable to accept his order. He went what? Bankrupt. That is the example I gave. That is also one time decision. Next one. Other example what I gave, export case. You had some surplus capacity. Only 8,000 units you are producing. 2,000 you had a surplus capacity or not? Yes. So in that case also you can apply this technique. Surplus capacity. For a limited period. Surplus capacity for a limited period. Not on a regular basis, limited period only. Only that particular period you had a lower demand for your product. Okay, yes, that is the third one. And one more example also I gave. What is that? Inventory. Non-moving inventory I gave, no. Or excess inventory, accumulated inventory. And you are not using that on a regular basis in your production. That's what it's an example. Yes. Accumulated inventory. Accumulated inventory. Written? Yes. So these are the conditions for applying what? Relevant costing. Most important, because when you read a question, you should decide, is it one time offer or a routine decision? Now, what are the various approaches we have for taking what? Decisions. What are the various approaches? With the help of an example only, I will explain. Concentrate everyone. Everyone can solve this. Now, assume that you are owning a building. Okay. Mr. A is owning a building. Let me see how many of you can answer this. Now he has got and you all know that on building what they have to pay every year? Municipal penalty pay cheyalna. Municipal enduku building unnanduka.
municipal tax every year you have to pay, or monthly here, assume 18,000 rupees you have to pay per month. This is yearly, it comes to how much? 18,000 into 12, 2,16,000. What is this? Municipal tax. Now you want to take a decision. What is the decision is? You have got two options. What are those two options is? You want to set up, okay, own shop in that building. You want to set up what? Own shop. This is one option. Okay. Another option is you want to lease out. First option is own shop. That means you want to do business. And another option is what? Lease out. Got the point? I'll do one thing. I'll keep this municipal tax 5,000 rupees. Here I'll keep lease out a rent 18,000 rupees per month. And this I'll keep very over and municipal tax. Monthly good under municipal. Do you know that municipal tax is charged on per annum basis? So realistic undaలని చెప్తున్నాను. So 5,000 per annum municipal tax and lease rent is 18,000 per month. This is the income what you are going to get. Will you incur any expenditure for leasing out? No. Now own shop. You are doing business here. And what is the sales revenue you are going to get? Sales revenue is 10 lakhs. Sales revenue is 10 lakhs. And cost of goods sold, excluding municipal tax. Okay, don't think that it includes municipal tax. Excluding municipal tax is, assume 7 lakhs. Excluding municipal tax is 7 lakhs. These are the two options what you have got. Now, which option you should select here is a decision to be taken or not? Do you think it's a decision to be taken? Antena Babu? Yes. Now, with your knowledge, you can take this decision. But I'll give presentation differently. Are you able to see this question, everyone? Depend on which option we should select. Own shop. And one more thing is, especially at final level, you should also consider non-financial. ఇక్కడ మాత్రం ఫైనాన్షియల్ చూసి చెప్పండి చాలు. నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఏం చెప్తారులేండి. Taking non-financial, yes, you can also take a decision. No doubt that only we should consider at final level. Okay, but here purely on financial considerations, which option Mr. A shall select here? Own shop. So what your mind has done calculation, which method your mind has done, total approach. Your mind has done total approach. Very simple, sir. 10 minus 7, 3. Okay, coming to this option. Per annum, 18,000 into 12, 2,16,000. Khatam. Cost 0. 2,16,000 here, 3 lakhs. So, very simple decision, sir. Andike ichina babu, simple ani. Okay. So, that approach only we call it as what? Total cost approach. Have you taken this? Take this example. Now, this one only using 3 approaches I will explain now. And in that one of the approach is relevant costing also I will tell you. Write this example. Write quickly this. Mr. A is owning a building. You can write like that only. Yes, nice.
Own shop, option number 1. Option 1. This is option 2. Oh, power రాలేదు. Right? Yes. First approach number 1. Above this example, you can write different approaches for evaluation. In heading, right, you can write the heading different approaches for evaluation as topic number 2. Different approaches for evaluation. Different approaches for evaluation. This is point number 2. Under that only I have given this example. Point number 1 enti applicability. Point number 2 is different approaches for evaluation. What we are evaluating? Decision only. Isn't it? Yes. Now first approach number 1. Approach number 1. Total cost approach. Total cost approach. Total cost approach. What is the meaning of total cost approaches? We'll consider all the costs, all the cost whatever is given in the scenario. That's it. That is only called as what? Total cost approach, right? Under this approach, all costs given are considered. Under this approach, all costs given are considered. So let us present this now. Two options are own shop. Other one is lease out. These are the two options. Now, sales revenue or rent. Sales revenue or rent. Own shop, how much? 10 lakhs. Lease out, how much? 18,000 per month into 12. 2 lakh 16,000. Now, less. What we should remove here? Cost of goods sold. How much? 7 lakhs. Is it applicable for lease out option? No, not applicable. And what is the one more thing which is given in the example? Municipal tax. You know, this question was given in the exam. Of course, some extra things also they gave. Municipal tax, 5,000 per annum. Both option, is it applicable? Municipal tax, is it applicable for both the options? Everyone, it is applicable for both the options or not? Yes. Whether you own the shop, whether you set up a own business or whether you lease out, what you have to pay? Municipal tax is compulsory or not? Yes. So how much you are getting? 2,95,000 here, and here 2,11,000. So which option? Option 1 shall be, yes, option 1 shall be taken up as it brings what? More profit.
Isn't it? Yes, write that conclusion. Option 1 shall be preferred. Option 1 shall be preferred on financial considerations. Option 1 shall be preferred on financial considerations. I am using that word financial, underline that word also. Purely on what basis? Financial consideration. Sir, non-financial means what? See, leasing out. Yes or no? Yes. What are the other things you can consider? Non-financial. Opportunity cost is financial consideration only. Non-financial consideration means what you can say? Non-financial consideration. Sir, in this decision, what is the non-financial consideration? See, all these figures are what? Estimated only whatever I gave. Hello, my dear students. Whatever I have given, all are what? Estimated. Do you think certainly they will realize all those things? No. Today you are taking a decision means everything on what basis? Estimated basis. So tomorrow the actuals might be exactly equal to that, or it can be more than that, or even what? Less than that. Possibilities there or not? Yes. So the probability of happening those are achieving those figures might not be equal to what? 100%. So tomorrow you might incur even what? Loss also. Sales you are expecting 10 lakhs with the volume whatever you anticipated. Tomorrow that much you may not what? Achieve. Possibilities there or not? Yes. So what is that non-financial consideration is whatever estimates we have taken may not be what? May not realize at the end of the period. The actual figures can deviate from what? Estimated figures. Possibilities there? Yes. In kind of non-financial considerations. What are the non-financial considerations? You tell me. ఇంకేమున్నాయి నాన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్స్? ఇప్పుడు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నాం మనం? ఓన్ షాప్. వాట్ ఆర్ ద నాన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్? అరే సింపుల్. న్యాచురల్ కెలామిటీ. We assume that this fellow will continue his business for foreseeable future or not? This fellow will continue this business for what? Foreseeable future. One time కాదు కదా ఇదంతా. Once he starts a business, what he has to do? Continue the business or not? Yes. Non-financial consideration only, no? We should assume that he's going to continue this business for what? Foreseeable future. But what about leasing out option? With certainty he can receive that amount or not? Yes, because at the time of agreement only clearly it will be written in the agreement or not? Yes. So which is a more certain option? Leasing out is a more certain option than what? Own business. But still you are preferring which one? Own business purely on what? Financial considerations. You are not looking at certainty factor. Certainty అనేది ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టరా నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టరా? నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్. అది గెటింగ్ ద పాయింట్? ఎస్. సో అవి నేను కన్సిడర్ చేయలేదు. ప్యూర్లీ ఆన్ వాట్ కన్సిడరేషన్? ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్. సో దిస్ ఈస్ total cost approach. Second approach is incremental approach. Second approach, incremental approach. B, incremental approach. Incremental means what? Extra. Incremental means extra. What is extra, sir, here? Option 1 minus what? Option 1 minus option 2. Incremental means option 1 minus what? Option 2. అంటే
వాట్ ఇఫ్ ఐ సెటప్ మై ఓన్ బిజినెస్ అంటే ఒక డిసిషన్ తీసుకొని ఆల్రెడీ ఇంకో దాంతో కంపేర్ చేయడం. వాట్ ఇఫ్ ఐ సెట్ మై ఓన్ బిజినెస్, దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్. ఏవైతే కామన్ కాస్ట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ, వాట్ ఎవర్ కామన్ కాస్ట్ విల్ బి దేర్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ విల్ బి వాట్ ఎలిమినేటెడ్. ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ కామన్ కాస్ట్ విల్ బి వాట్ జీరో. వాట్ ఈస్ కామన్ కాస్ట్? మున్సిపల్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ చూసారా మున్సిపల్ ట్యాక్స్, ఇక్కడ 5,000 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 5,000 ఉంది. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ నిల్. అంతేనా? ఎస్. సో ఇప్పుడు దీనికి చూస్తుంటే ఇంక్రిమెంటల్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 10 lakhs మైనస్ వాట్ 2,16,000. COGS 7 lakhs. ఇప్పుడు ఇది when you take up what option 1, are you getting the point? Did you understand what I'm trying to say? You took option 1 minus option 2. No, why option 1 minus option 2? I'm telling you, assuming that you have decided to set up what own business. That's the point. Assuming you have decided to set up or appropriate word, assuming option 1 is selected. Assuming option 1 is selected. Similarly, you can also take up what option 2 also. No, then what you will do? Option 2 minus what option 1, or option 2 minus option 1. Option 2 minus option 1. Assuming that what you have, yes, option 2 is selected. Assuming option 2 is selected. Okay, so how we do presentation? Incremental approach. Just now I have shown you. No, incremental approach, what will be your answer if I assume that option 1 is selected? మీరు చెప్పండి. ఆప్షన్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకుంటే ఇక్కడ వాట్ విల్ బి యువర్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిట్? ఎగ్జాక్ట్లీ 84,000. పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? పాజిటివ్. One student after writing the exam, he might tell that I got positive 84. Another student will come and tell 84,000 negative. How? He has taken up what? Option 2. So he has done option 2 minus what? Option 1. Both are correct? Yes. Decision is same? Yes, decision is same. ఇప్పుడు ఆప్షన్ 1 పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ గాట్ పాజిటివ్ 84 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1 ఈస్ గివింగ్ యూ మోర్ దెన్ ఆప్షన్ 2 బై హౌ మచ్? 84,000. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. If you have taken up option 2 and you got negative 84,000 means option 2 is giving you lesser benefit by what amount? 84,000. That means option 1 is only better only. No? Yes. So both will give you what? Same conclusion. Understood? Yes. So write this quickly. Presentation also will take here. Written on this one. And now right below that. Find incremental income of an option. Find incremental income of an option. Find incremental income of an option. Incremental income ante 10 lakhs minus what? 2,16,000. Similarly, what we should find? Incremental cost also. No, incremental revenue as well as what? Incremental cost. Those common, what will happen? They will get eliminated or not? Yes. Now write second point. The costs that are irrelevant. ఇందులో మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటి irrelevant cost? The costs which are irrelevant. The costs which are irrelevant will have a zero incremental value. Will have zero incremental value and will be identified
will be identified automatically. Will be identified automatically. Next. And finally, if incremental income is positive, what we will do? We will accept. Right? That if incremental income is positive, if incremental income is positive, accept the proposal. Accept the proposal. పవర్ వచ్చిందా మళ్ళీ పోయిందా Now write a presentation statement showing incremental income. Statement showing, you know why people lose a lot of marks in costing is due to bad presentation. Statement showing what? Statement showing calculation of incremental income. ఏం చెప్పినా మీకు అంతే calculation of incremental income. Which option we are taking up? If own shop option is taken up, if own shop or you can say statement showing calculation of incremental income of own shop, option number 1. Particulars, take one amount column. Particulars, amount in rupees. First, what we should take? It's very simple approach, tell me. Now I'm taking own shop. Okay, I have to compare with what? Other option. Incremental sales or incremental revenue తీసుకోవాలి కదా ఫస్ట్. Yes. అంతేనా బాబు? Yes. So incremental revenue. Incremental revenue. So ఏం రాయాలి బ్రాకెట్లో? 10 lakhs minus what? 2 lakh 16. 10 lakhs minus 2 lakh 16,000. How much you are getting? 7 lakh 84,000. Less incremental COGS. Incremental COGS. How much? 7 lakhs. Incremental municipal tax. Incremental municipal tax nil. Automatically they'll become what? Nil. So tell me, what is the incremental income you are getting? 84,000 incremental income. Incremental income. చెప్పండి బాబు డిసిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? As incremental income of own shop is what? Positive. So Mr. A shall set up what? Own business. Right? Conclusion. As incremental income of own shop is positive, Mr. A shall set up own business. Subject to what? Non-financial considerations అని ఎప్పుడు పెట్టాలి బాబు? ఇది ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఆన్ వాట్ బేసిస్? Financial considerations. This approach is a very simple approach and always irrelevant costs are automatically ఏమైపోతుంది బాబు? జీరో వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇందులో ఒక లిమిటేషన్ ఉంది బాబు. వాట్ ఈస్ దట్ లిమిటేషన్? చూద్దాం ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో క్లాస్లో.
There is one limitation in this approach, incremental approach. What is that limitation? If you are really involved into this, easily you can say. Hmm? Very easy. There is one limitation of this approach. What is the limitation here? అది కదా అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన నేను ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్కి అడుగుతున్నాను. That is what is the difference. When you're sitting in a class, surrendering to the class is very important. What if you get more than two options? You have two options. Okay, so 1 minus 2 or 2 minus 1. What if you have 3 options? 4 options? 5 options? What you will do? 1 minus 2, 2 minus 3, 3 minus 4, 4 minus 5 will do. Will you do? No. Then in that case, what we can do? We can use relevant costing approach. There we can take any number of options. So what is the limitation of this approach? It is very calculative or very complex, especially when you have more than 2 options. Write that limitation. Limitation of this approach. Limitation of this approach. Limitation. It is very calculative. Very calculative when more than 2 options are to be evaluated. When more than 2 options are to be evaluated. Okay, yes. So relevant costing certainly covers this limitation. Now let's go to third approach. What is the third approach? Relevant costing approach. Approach number 3. Which point we are in? Second point only. What is the second point? Different approaches for evaluations of decisions. Approach number 3. Relevant cost approach. Relevant cost approach. And it is also called as opportunity cost approach. Opportunity cost approach. Relevant cost approach or opportunity cost approach. Yes. What is the problem in this approach is manually we should eliminate irrelevant costs. Relevant cost approach means from this easily one can understand that we are going to consider only what? Relevant items. Irrelevant items are going to be what? Ignored. So that means we have to manually eliminate what? Irrelevant items. That means you should know what is relevant and what is irrelevant. Most important here. Otherwise you cannot apply which approach? Relevant costing approach. You don't find all these things in the material. Now, whatever we are discussing, you will not find it in material. But when it comes to giving suggested answers, he will present in which approach? Relevant costing approach only. He doesn't use total cost approach or incremental. For some cases, he will use what? Incremental approach also. When? You tell me. 2 options are there. Understood? Replacement decisions have you taken in capital budgeting? There which approach we can use? Incremental approach we can use or not? Yes. Okay. Yes. So, relevant costing approach, first manually we need to eliminate what? Irrelevant costs. Right? First point. Point number 1.
Under this approach, we need to manually eliminate, requires elimination of irrelevant costs manually. Requires elimination of irrelevant costs manually. Next. Now, many of you feel that you know what is irrelevant, relevant, but you don't know what exactly is irrelevant or relevant. Okay. So tell me, what are irrelevant costs? Do you have any idea of what is irrelevant cost? Now, in our example, municipal tax was relevant or irrelevant? You don't know, first of all, what is relevant and irrelevant. You know what is irrelevant? Irrelevant costs are those costs which remain the same in what? All options. Irrelevant costs are those costs which remain what? Same in what? All options. So when it is remaining same in all options, do you think it is relevant for decision making? No. It is not relevant. In our example, municipal tax was that only. No. Are you getting my point? Now, assuming that another decision, you have completed your CMA Inter, now you are evaluating where to take coaching, and you have taken registration with ICMA. So tell me now, registration fee, whatever you pay to institute, is it relevant for taking decision of in which institute you should take coaching? Even if you don't take coaching also, you have to pay what? Registration fee or not? So is it relevant for the decision or irrelevant for the decision? Irrelevant. Why? Whether you take coaching or not take coaching, in both the options, it is applicable or not? Yes, it is remaining same. That is the reason it is irrelevant. So, right, second point. Irrelevant costs are those costs. Irrelevant costs are those costs which remain same. Which remain same in all the options. In all the given options. In all the given options. Bracket you can write in our example. In our example, municipal tax. In our example, municipal tax is irrelevant cost. Municipal tax is irrelevant cost. Yes. Do you think it will change with the option? If it changes, then it is not irrelevant. It is what? Relevant. Right, next point. Now, let us say own store is open. Own store is open or own shop is open. Right, now what are the relevant costs we should consider? Now you can say what is relevant cost. What are relevant costs? Costs which will change with what? Option are called as what? Relevant costs. Yes. So now tell me, if I take own store option now, what are the relevant items I should consider? Relevant costs. First you tell me relevant costs. What is that? Cost to be incurred. COGS, cost of goods sold. Is it relevant? Yes. What else is relevant? Think. You know, that is the reason. What is the other name of this approach? Opportunity cost approach. Opportunity cost approach. So here we don't take not just the cost, even we take what? Opportunity cost. Right?
In decision making, we use cash flows also. అంటే మనకి ఇప్పుడు now when you are estimating the cost, two things we'll consider. One is the traditional cost, what you all know, ఏంటవి material, labor and what? Overheads. This anyhow we'll consider. Apart from that, when you are taking decisions, you know what are the other costs we'll consider? Cash flows. What is the cash flow means here? Real cash flows we'll consider. Even notional cash flows also we'll consider. Notional means opportunity cost. When you are taking decision only, you'll consider what? Opportunity cost also. Understood? Yes. Now if you set up your own shop, is there any opportunity cost? Is there any opportunity cost? What is the opportunity cost? So are you losing that benefit? అందుకే కదా కాస్ట్ అంటున్నాం మనము. Are you losing the benefit? Yes. How much benefit you are losing? 2,16,000. So 2,16,000 plus your cost to be incurred is how much? 7 lakhs. So total relevant cost is how much? 9,16,000 is your total relevant cost. And what is your revenue? 10 lakhs. So 10 lakhs minus 9 lakh, 16,000. How much you are getting? 84,000. The same amount only, again. But which approach we followed here? Relevant costing approach. Understood? So under relevant costing approach, just now I told you one format. What is that is? We should compare relevant cost with what? Revenue. Relevant cost consists of cost to be incurred, and to that we should add back what? Benefits lost. Nothing but opportunity cost. That approach we are going to follow. And imagine what kind of a knowledge you should have to follow this approach. Opportunity cost ante enti? Opportunity gain ante enti? Which one is relevant? What is the relevant cost of material? Relevant cost of labor? Relevant cost of variable overheads? Relevant cost of fixed overheads? Relevant cost of machinery? All these items you should consider. అవన్నీ తెలిసి చాప్టర్ అయిపోయినట్టు. Understood? Yes. So right now next one. Let us say own stores option is preferred. Let us say own store option is preferred. Let us say own store option is preferred. All right, statement showing a presentation. A approach ki presentation is? Yes. Statement showing calculation of net relevant cost of own shop. Statement showing calculation of net relevant cost of own shop. 2 columns, particulars, amount in rupees. First, cost to be incurred. Cost to be incurred. What is the cost to be incurred here? Cost of goods sold. How much is that? 7 lakhs. To this, what we should add? What is the word we use for that? Benefits lost. Benefits lost, or we can also say contribution lost. I hope you all know marginal costing income statement format. ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి? కాంట్రిబ్యూషన్. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎస్. బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. What is that benefits loss are here? If you select this option number 1, option number 2, whatever income you are getting, that you are going to lose if you take up what? Option number 1. What is that? Lease rental. In a way, it is called as what? Opportunity cost. Lease rental, 18,000 per month into how many months? 12 months. 2,16,000. So what is your net relevant cost here? 9,16,000. Net relevant cost
Net relevant cost. You know what is the other name for this net relevant cost? Earlier also we discussed about this. Anyone? This is only the minimum price. This is only what? Minimum price. Now this if I compare with what? What is the relevant revenue here? What is the revenue? Revenue from own shop 10 lakhs. So how much you are getting? 84,000. 84,000. So net incremental benefit. Net incremental benefit. Net incremental benefit. 84,000. Understood? Now, two things we should understand here. Next, what we are going to do is we are going to have a format. Now, everyone understood the approach format. What we should consider? Cost to be incurred. In a way, we can say out of pocket costs. Plus, what we should add up? Similarly, we might have some benefits also achieved because of taking up that option or not. Yes. What we should do? Add చేయాలా minus చేయాలి? Minus చేయాలి. Then you'll get what? Net relevant costs. Then you'll compare with what? What is the offer price? Then you can take a decision whether to accept or not. That is what we are going to do. Now, next thing is, have you written up to here? Now, what is opportunity cost? You should understand. What is the time exactly now? Okay. Now, in 15 minutes, I'll give you a break. We need to have breaks in between so that you will receive it properly, everything. Why I'm spending a lot of time on this is, if you are clear with this, you'll have a lot of confidence for other chapters also. That is the reason I'm spending. Otherwise, summary format I would have given. Anyhow, that also I will give you summary format. Let's tell quickly here. What is the first point we covered in decision making? I told you short-term decisions and long-term decisions. Under short-term also you have what? One-time and routine decisions. Now, decision making, how many subunits I gave you? Relevant costing. Decision make, whenever you take decisions, one is traditional cost you will consider. What is the other thing you will consider? Cash flows, real cash flows and notional cash flows. So under that, the first one, what we started? Relevant costing only, no? Yes. So when you will apply this, I told you then, I gave you one example. Scenario of what? Yes. One example I gave you to know what are the different ways of presenting your answer. First one, total cost approach. Second one, incremental approach. The limitation of incremental approach only led to what? Relevant costing approach. Relevant costing approach, we understood that only relevant cost we should consider. Irrelevant cost should not be considered. Even we should also consider what? Opportunity cost and opportunity gain. So now we will understand what is opportunity cost. Right, next one, opportunity cost. Or you write what is relevant cost. I did not give you no relevant cost. Which one I gave you? Irrelevant. Now write meaning of relevant cost. Meaning of relevant cost. Meaning of relevant cost. Anyone? చెప్పండి ఫాస్ట్గా. రెలవెంట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాను. The costs which are different for what? Different alternatives. Can I say like that? The costs which are different or changing according to what? Options. Can be called as what? Relevant costs. So right, first point. Meaning of relevant costs. Costs which differ for various alternatives. Costs which differ for various alternatives. Next point.
The cause that affects the decision. 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 Here, cost means what? Cost means here the amount. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బాబు, దాని మీనింగ్ ఏంటో, ప్రాక్టికల్ మీనింగ్. COGS 5 lakhs, 4 lakhs. సేమ్ అని చెప్పింది పేరు కాదు బాబు, ఫిగర్. ఓకే, figure, is it same for both the options? No. Even though it is COGS, but it is not remaining what? Same. Is it relevant or irrelevant? Tell me. Relevant only. Why? It is not remaining same for both the options. So it is what? Relevant. Relevant costing కాదు, relevant cost which shall be considered. అది. Next, third point, the cost that changes. The cost that changes due to change in course of action. Change in course of action. The cost that changes due to change in a course of action. So various sentences I am giving you to explain what is relevant cost. Annitiki meaning okate. It will affect your decision. Yes. It is going to change according to what? The options. And obviously it is going to influence your decision. Yes. Next. In general, the following are relevant costs. Next point. In general, the following are relevant costs. In general, the following are relevant costs. First one, general candidate variable cost is relevant cost. Why? Because that will be incurred only for that option or not. Yes. Sometimes variable cost also might remain what? Same also. అప్పుడు అది ఏమైపోతుంది? ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతుంది బాబు. But generally variable costs are taken as what? Relevant costs. Next one is avoidable fixed cost. Have you heard of this? Avoidable fixed cost. What is the other name for this? Is discretionary fixed cost. Which fixed cost? Discretionary fixed cost. Now, sales manager gave an advice to the top management to incur an advertisement cost of 50 lakhs to increase what? Sales volume. ఇప్పుడు ఏదైతే 50 lakhs ఉందో చెప్పండి, అది అవాయిడబుల్ అన్అవాయిడబుల్? అవాయిడబుల్ ఆర్ అన్అవాయిడబుల్? అవాయిడబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో అదే దానికి అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటాం. అది రిలవెంటా ఇర్రెలవెంటా బాబు? రిలవెంట్. ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్. వాట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్? అన్అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వై? ఇట్ రిమైన్స్ వాట్? సేమ్. దాన్నే కమిటెడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. We call that as what? Committed fixed cost. You don't believe, even these things are also tested in MCQs. Yes. Avoidable fixed cost. ఇంకేంటి బాబు relevant cost? Even opportunity cost కూడా relevant ఆ irrelevant? Relevant. Opportunity cost. Opportunity costs are also relevant. What is the other name for avoidable fixed cost? Discretionary fixed cost. Decision making purpose fixed cost is divided into two categories. ఏంటవి? Avoidable and unavoidable, or discretionary committed fixed cost.
అది కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం. కమిటెడ్ అంటే ఏంటి, డిస్క్రిషనరీ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన దేనికి, డిస్క్రిషనరీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే అట్ యువర్ డిస్క్రిషన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ ఇన్కర్, అంటే అది ఇన్కర్ చేసినా చేయకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడుతుంది. ఓకే, నౌ యూ సెటప్ యువర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్, యువర్ ఏ హైఫై ఫెలో, ఉన్నది ఇంత బాక్స్ టైప్ ఆఫీస్, అందులో 2 ఏసీలు, ఓకే, బిగ్ మ్యాక్ కంప్యూటర్, స్మాల్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. సో యూ వెంట్ ఫర్ వాట్, హైఫై ఆప్షన్. Alternatively, what you can do? Even a small computer you can have, normal furniture you can have. So, still your office will run or not? Yes. Yes or no? Yes. So, that was not required. But still he went for that option. So, purely that is his decision or not? Yes. Without that also still you can carry out what your operation. So, that was discretionary fixed cost. Are you getting my point? Then what is committed fixed cost? What is unavoidable? So you entered into a lease agreement, okay, and lease agreement is for 10 years. Every year you have to pay 5 lakhs. During corona time, okay, many people were not able to carry out their operations. Now you tell me, even if you don't carry out your operations also through agreement, it is implied that you have to make the payment or not. So committed fixed cost, yes. అంటే ఏంటి బాబు, మనం ఆపరేషన్స్ క్యారీ అవుట్ చేయకపోయినా సరే స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ పేమెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. లీగల్లీ దట్ ఫెలో విల్ క్లెయిమ్ దట్ అమౌంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ పేమెంట్ ఆఫ్ 5 lakhs. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్, కమిటెడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నౌ టెల్ మీ ఒకటి, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్. మేనేజ్మెంట్ గేవ్ ఏ ప్రామిస్ దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 5% హైక్. టెల్ మీ, is it committed or discretionary fixed cost? Committed or discretionary? Management gave a promise that every year 5% hike will be given to the employees. Committed or discretionary? Committed. ఎందుకు బాబు, ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేసింది కదా, కమిటెడ్ ఆల్రెడీ, they cannot go back. Understood? Yes, that is the difference between. Now which one is relevant, which one is irrelevant? Tell me quickly. Committed fixed cost is relevant or irrelevant? Irrelevant. What about discretionary? Relevant. Yes. Now write next, meaning of irrelevant cost. Meaning of irrelevant cost. Meaning of irrelevant cost. Meaning of irrelevant cost. Right, these costs are the same in all alternatives. These costs are same in all alternatives. These costs are same in all alternatives. And incremental cost of this item is always what? 0, no? Relevant cost, incremental is always what? 0. Incremental amount. Incremental amount of this cost is always 0. Always 0. And finally, in general, the following are irrelevant. In general, the following are. Don't take it for granted. Now I am going to put some questions. In general, the following are irrelevant cost. Relevant costing approach follow అవ్వాలంటే ఇదంతా కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సింది. అదర్వైజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూ విల్ నాట్ గెట్. సంక్ కాస్ట్, టెల్ మీ, రిలవెంట్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్? తెలుసా బాబు సంక్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో? సంక్ కాస్ట్ ఆర్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. Cost which is already incurred before taking what? Decision is called as what? Sunk cost. Sunk cost or historical cost. What is sunk cost or historical cost? Cost which is incurred in the past before taking what?
decision only, called as what? Sunk cost. Relevant or irrelevant? Okay, next. Second one, discretionary fixed costs or committed fixed costs? Committed fixed costs, yes. What is the other name for committed fixed costs? Committed fixed costs, unavoidable. Unavoidable fixed costs. ఎందుకు బాబు why committed or unavoidable fixed cost is irrelevant? No doubt these are future cost only to be incurred. Future cost to be, but it is same for what? All the options. ఒక డౌట్ రావచ్చు, అరే సార్ ఫ్యూచర్లో ఇన్కర్ చేస్తాం కదా ఇది, but it is the same for what? All the options. And it is a future cost to be incurred. It is a future cost to be incurred, but remains same in all options. Remains same in all options. Remains same in all options. Yes. ఇప్పుడు నేను కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వబోతున్నా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ టైప్. మీరు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పి రీజన్ కూడా చెప్పాలి. ఓకే, రాయండి. ఫస్ట్ వన్, ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగినవే. ఫస్ట్ వన్, all irrelevant costs are sunk costs. All irrelevant costs are sunk cost. చెప్పండి, false? All irrelevant costs are sunk cost is a statement what I have given. True or false? Very good. Why? What is the reason? ఇట్లా రాసేవానికి ఇది వ్యాలిడ్ ఇచ్చేదానికి ఏమవుతుంది, ఏమేమో అయిపోతుంది. Her intention was correct only, she was right, but the way she presented was not proper. Okay, what she was saying is, sir, irrelevant cost includes what? Sunk cost. But even committed fixed cost is also irrelevant, but that is not a sunk cost, no. Why? It is not a cost which is incurred, already incurred in the past. It is to be incurred in what? Future. But still it is what? Irrelevant. It is not sunk. Sunk ante meaning ఏంటి బాబు? Already incurred in the past. But committed is also irrelevant, no. But committed will be incurred in what? Future. Hence this statement is what? False. అర్థమైందా పాయింట్ ఏం చెప్పినా? ఏంది? Committed fixed costs are irrelevant, but those are not sunk costs. అది. So reason ఏం రాయాలి చెప్పండి? What is the reason you'll write? Committed fixed costs are relevant or irrelevant? Committed fixed costs are irrelevant, but not a sunk cost. But not a sunk cost. That is what you are trying to say. ఎగ్జామ్లో అడిగిన బాబు ఇలానే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అందరు ఫాల్స్ ట్రూ రాస్తారు, బాగానే ఉంది బాబు. రీజన్ రాకపోతే మార్క్ లేదు, అది ప్రాబ్లం. ఓకే, బాగానే చెప్పారు అందరూ మేల్కొని ఉన్నట్టున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఆల్ సంక్ కాస్ట్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. జాగ్రత్తగా చదివి చెప్పండి. ఆల్ సంక్ కాస్ట్ ఆర్ irrelevant. Tell me, true or false? All sunk costs are what? Irrelevant. True? Yes, it is true. True. Yes. All sunk costs are irrelevant. Why? Sunk costs do not change with what? Decision. Sunk costs do not change with what? Decision. You can write that reason. Sunk costs do not change
due to change in decision, due to change in decision. Okay, next, third one. All past costs are sunk costs. All past costs are sunk costs. All past costs are sunk costs. అర్థమైందా ఏంది దాని మీనింగ్ అసలు? ఏందో all sunk costs, all past costs are what? Sunk costs. Sunk cost is nothing but historical cost only, no? Yes. Correct or wrong? Yes, it is true. Why? All past costs are what? Sunk costs only. True. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Sunk means what? What is the meaning of sunk? Past only, no? Or historical? Sunk means historical only, no? Past. అది నాకు తెలుసు, ఆ డౌట్ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. ఆల్ ఫ్యూచర్ కాస్ట్ ఆర్ రిలవెంట్ కాస్ట్. కరెక్టా? ఫాల్స్. ఆల్ ఫ్యూచర్ కాస్ట్, all future costs, all future costs are relevant costs. All future costs are relevant costs. It is clearly what? False. Why? What is the reason? Committed fixed cost is a future cost only, but it is not relevant. Committed FC is a future cost but not relevant. But not relevant. Okay, understood everyone? Now I'll give you a break, but before giving that, one examination question they've asked only on this committed fixed cost, discretionary fixed cost for in the past. I'll show you that. Are you able to see this question? Pick out from each of the following items. Okay. Cost that can be classified under committed fixed cost, discretionary fixed cost. Okay. Annual increase of salaries and wages. Committed? Yes, it is committed. Committed enough. New advertisement for existing products is recommended by marketing department for achieving what? Sales quantities that were budgeted for at the beginning of a year. Discretionary. ఎందుకు బాబు ఈ వర్డ్ చూడండి, డిస్క్రిషనరీ. థర్డ్ వన్ చూడండి, కొంచెం కనబడుతుందా బాగానే మీకు? ఏంటది? కమిటెడా డిస్క్రిషనరీ? Committed. Rent paid for the factory premise for the past 6 months and the rent payable for what? Next 6 months. Production is going on in the factory. Already you paid in the last 6 months. Definitely you'll pay for what? Next 6 months. Implied or not? Yes. So it is what? Committed. Committed fixed cost. Yes, this one. Research cost on a product
that has reached maturity, product life cycle, introduction phase, growth phase, maturity phase, decline. Now it is in maturity phase. Maturity phase in its life cycle, and the research cost which may be needed on what? Introduction of a cheaper substitute into the market for facing what? Competition. We all know that when you reach to maturity level, already your competitors might have copied the product or not. Yes. There, what generally companies will try to do is they try to incur what? More advertisement costs, or some people what they try to do is they try to introduce what? A substitute by incurring what? Research cost. Or they can also leave like that. Why? Already they have reached to what? Maturity stage. Whatever they have to grab, already they have achieved it. So it is only an option to the company or not. It is not compulsory that they have to incur research cost. Isn't it? If they don't want to lose it to their competitors, yes. Otherwise, they can leave like that also. So it is an option or not. So tell me, what is that, discretionary or committed? Discretionary only. This one also. Last one. Tell me this one. Read out. Legal consultancy fee payable for patent rights on a new product. Patent rights have been applied for. Legal consultancy fee payable for patent rights. Payable for what? Patent rights on a new product. Patent rights have been what? Applied for. Applied for. This is the word we have to concentrate on. Committed or discretionary? Committed. Exactly. Committed fixed cost. Why? Already you applied for what? Patent rights. So every year you have to apply, you have to make a payment of what? Fee or not? Yes. It is committed or discretionary? Committed. So this question was asked for 4 marks. Understood? Huh? In future also they can ask this one. So after the break we'll cover opportunity costs. We have opportunity cost question here, which was asked in mock test paper December 17 and June 2022 also. CMA only. All these questions are CMA only have taken, not from CA. I will not mix CA questions. I will take only CMA questions only. Right. So after the break, we'll cover what is opportunity cost, opportunity gain, then relevant cost of material, labor, overheads, and mission over relevant costs. Okay. Take a break. 10 minutes break we'll take. Sufficient, no? 10 minutes? Yes. I hope you know class will go on till 1. 1 to 2 you have lunch break. Okay. See, the more number of hours you give, the more content I can provide to you. I'll try to finish off in 3 days only. We'll try to cover all the concepts. But we'll stretch for 1 or 2 hours so that we can spend some time to give some clarity. Right? So your cooperation is required. Okay, let's take a break. So basing on today's whatever understanding you get, okay, please do share with your friends also. You want your friends to get exemption? You want your friends to get exemption, or you should only get exemption? Isn't it? So by the end of today's evening, you'll have some clarity. Isn't it? You will decide whether I'm teaching well or not. So based on that, you can take a call. Please share with your friends also. Ask them to join, because major topics are going to get covered tomorrow and day after tomorrow. Of course, today also some of the important topics we are covering. And ask them not to look at this minimum fee of 500. They might have spent lakhs of rupees but not getting any result. So please do share. What is opportunity cost? What is the meaning of opportunity cost? Anyone? Basically, the income foregone. Income foregone for the
next best alternative. Income foregone for the next best alternative. Income foregone for the next best alternative when an option is selected. Income foregone for the next best alternative when an option is selected. Let's understand now what is the meaning of this. Now, assume that now I have got two options, three options in fact. Okay, what are the three options is SPR అంటే ఏంటో చూస్తున్నారా? Okay, so option number one, okay, I can take class in ICAI Institute. Okay, one day you know how much they pay? 2,500 rupees. This option I have. Second option is option number 2, ICMAI Institute. This institute will give okay, 5,000 rupees per day. Second option. Third option, option number 3, okay, so let's not abbreviate it, you all know. So 8,000 rupees per day, right? So how many options I've got here? 3 options. If I don't take up any option, what is my opportunity cost? Anyone? What is the opportunity cost if I don't take up any option? See the definition. Income foregone for the what? Next best alternative. So if I don't take up any option, my opportunity cost is how much? 8,000 rupees. If I take up option number 1, can anyone tell me what is my opportunity cost? If I take up option number 1, I've selected option number 1. So what is the opportunity cost? 8,000. If I select option 2, 8,000. If I select option number 3, 5,000. Exactly. So we have to see, once we select an option, out of the remaining option, best option. అంతే కదా, ఒకవేళ మీరు కింద ఆప్షన్ ఇచ్చింటే ఏది ఆప్షన్ తీసుకుంటారు? విచ్ ఆప్షన్ యూ విల్ సెలెక్ట్? బెస్ట్ ఆప్షనే కదా విల్ సెలెక్ట్, అంతే కదా? ఏంటా బెస్ట్ ఆప్షన్ మూడిటలో? 8,000 rupees. So that is the reason for all three we have taken what? 8,000. But if you have selected option number 1, we have to see out of the remaining options, which one is what? Best, that only will take up or not? Yes. So how much is that? Option 1 point of view, 2 or 3, whichever is higher. If you take up option 2, if you select option 2, 2,500, 8,000 rupees, whichever is higher. If you take up option 3, then remaining options 2,500 or 5,000, whichever is higher. That is the true meaning of what? Opportunity cost. Understood? On this also they have asked a question in examination. 3 products they will give you contribution per unit, number of units, calculate opportunity cost for what? Each product, if company can produce only any one of those 3 products. They've asked in the exam. So write this first, what is opportunity cost, and this example. So I've got 3 options. This is my name, SPR and evaro garu nene. So 3 options. Option number 1. By the way, these options are for what? Classes only. Since I am taking classes here, that only I took here. So if I take class with ICI, you know how mean that institute you all know. You don't know, we know. Of course, I should not make such kind of statements online, no.
Yes. So cost control, everything. And look at ICMI, 5,000 rupees. In fact, they should be more strict towards what? Cost. And you know about this, how strict they are, but they are giving you how much? 8,000 rupees. These are not true figures. Okay. Arbitrary figures I gave. Written everyone. Now right below that. If option 1 is selected, if option 1 is selected, opportunity cost would be బ్లూ కలర్ కనబడుతుందా మీకు? వద్దంటారా? Option 1 is selected. Opportunity cost would be higher of, opportunity cost would be higher of option 2 and 3. That is 8,000 rupees. Now, if option 2 is selected, if option 2 is selected, if option 2 is selected, tell me. Opportunity cost would be how much? Opportunity cost would be 2,500 and 8,000, whichever is higher. How much? 8,000 rupees per day. And if option 3 is selected, if option 3 is selected, opportunity cost would be 5,000 rupees per day. Is it correct? Remaining two options, the best one we should consider. When we should consider opportunity cost? Before taking decision or after taking decision? Opportunity costs are calculated before taking a decision or after taking a decision? Before taking a decision. Be careful. Okay, write a note below that. Opportunity cost is calculated. Note. Opportunity cost is calculated only before taking a decision. Only before taking a decision. Only before taking a decision. Now one example, part of that question only. You have got obsolete materials. What is the meaning of obsolete materials? Outdated. Obsolete means outdated. Cost of that material is 10,000 rupees. Cost of that material is 10,000 rupees. Now, two options you have got now. Option number 1. You can sell it as a scrap. You can sell it as a scrap. Resale value as scrap. You can realize 500 rupees. You can realize how much? 500 rupees. Option number 2.
ఎక్కువైంది. Option number 2. What is option number 2 is you can recycle it. Recycle it. That obsolete material, what you can do is you can recycle that by incurring a cost of 2000 rupees. And once you do that, you will get a sales value, sales revenue of 8000 rupees. So giving you a net profit of how much? 6000 rupees. This is what you can do with this obsolete material. Either you can sell it as a scrap and realize how much? 500 rupees. Or by recycling it by incurring a cost of how much? 2000. How much sales value you'll get? Resulting in a profit of how much? 6000. Now there is an offer. For that offer, this material can be used. For that offer, I can use this material. So tell me, what is the opportunity cost I should consider while calculating minimum price of that offer? Did you understand the question? ఒక ఆఫర్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు. ఆ ఆఫర్కి ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్కి మనం తీసుకోవాల్సిన కాస్ట్ ఎంత? రెలవెంట్ కాస్ట్ అదే అడిగింది. హౌ మచ్ ఐ షుడ్ కన్సిడర్? క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ, నౌ ఐ హావ్ గాట్ అన్ ఆఫర్. ఫర్ దట్ ఆఫర్ ఐ హావ్ టు యూజ్ దిస్ మెటీరియల్. సో ఇఫ్ I don't sell it as a scrap, how much opportunity cost I am losing? 500 rupees. Option 2, how much I am losing? 6000 rupees. So now I am selecting another one. What is the third option? Offer. I have an offer now. Option number 3. So if I use this metal for this offer, out of the remaining options, whichever is the best one, that is only I am foregoing or not? What I am foregoing? 6000 rupees. Understood? That is the opportunity cost I should consider for which one? Option number 3. That is for the offer, I should take opportunity cost of how much? 6000 rupees. Then benefit lost antam. Benefit lost is higher of two figures here. What are those? Scrap value and what? Sale value of modified product. Whichever is higher, that only we should take it as what? Opportunity cost. పైన చెప్పిందే అది, కింద వేసిందే అది. అదేదో మళ్ళీ మీరు కొత్తగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అదే కదా. సి ద ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ గేవ్ అబో ఈస్ 3 ఆప్షన్స్ ఐ గేవ్. చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడిగినప్పుడు యువర్ రియాక్షన్, నార్మల్ ఆర్డినరీ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ యువర్ రియాక్షన్, సి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ ఐ గివెన్ యాజ్ అ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్. సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది బాబు. అందులోంచి పార్ట్ తీసి ఇక్కడ పెట్టిన అంతే. అండర్స్టూడ్ నో ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందనుకోండి. ఆ ఆప్షన్లో మీకు 6500 వస్తుంది. అప్పుడు ఎంత తీసుకుంటారు ఆఫర్కి? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ 6500, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. ఎస్, రైట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ obsolete materials are used, if obsolete materials are used for an offer, what would be the opportunity cost? What would be the opportunity cost? Or can I say even benefits lost also? What would be the opportunity cost? Higher of the following. Higher of the following. Option number 1. Option number 1 is scrap value. Scrap value 500. Option number 2.
benefit lost or profit lost. How to calculate that? Sales revenue is 8,000. How much I give? Yes, sales revenue is 8,000 less modification cost. Modification cost is 2,000. So 6,000 out of option. Whichever is higher means 6,000. This is the opportunity cost. What we should consider. When opportunity cost comes into picture, only when there is a scarcity. Opportunity cost will come into picture only when there is a what? Scarcity. When there is no scarcity, when it is available in abundance, then there is no what? Opportunity cost. I hope this example everyone understood this. Everyone understood? Right now, note. బాబు ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి. Opportunity cost. This 3 days time, whatever you are going to spend, ప్రొడక్టివ్లీ యూజ్ చేయండి బాబు. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నాకు చెప్పండి, ఈ 3 days మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూపించిందా లేదా అని. ఎగ్జామ్ తర్వాత నా నంబర్ ఇస్తాం మీకు. ఓకే, యూ కెన్ tell me after writing exam if you have genuinely come all these 3 days and you have done whatever I asked you to do. After exam you tell me your feedback. Okay, if you have taken seriously. Of course, if you have not taken seriously, పైనుంచి దిగో చెప్పినా కూడా ఎవరేం చేయలేరు. ఓకే, opportunity cost comes into picture only when there is a scarcity. You know what is scarcity? Or costing language, if I have to use, resources are limited. Resources are limited. Or there is a restriction on what? Usage of resources. Opportunity cost comes into picture only when resource is limited or when there is a scarcity of what? Resources. దీన్ని ఇంకో వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు కాస్టింగ్లో, తెలుసా? కీ ఫ్యాక్టర్. కీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఎస్. సో చూద్దాం ఎంతమందికి తెలుసా ఇప్పుడు. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఇదని తెలియదు. ఓకే, సో now mission hours can be a key factor, huh? Yes, mission hours, labor hours, material, capital, land, all this can be what? Key factor. Yes, mission hours is limited. Now those, I'll tell you, those who are listening online, now it is not going live, right? Because you have a face-to-face connection, probably you have to sit by force at least. Online guys, they don't have any such force. No, మధ్యలో అటు పోతాడు బాబు, మధ్యలో మ్యాచ్ చూస్తాడు, మళ్ళీ వస్తాడు, మధ్యలో కామెడీ సీన్ చూసి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంటాడు బాబు, అంతే కదా? ఎస్, ఓవర్, లింక్ గాన్, మళ్ళీ ఎప్పుడో చూస్తాడు బాబు, ఓవర్, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పుట్టదు ఇంకా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ between face-to-face and what? Video classes. That is the reason nowadays when students ask me, sir, should we go to these video classes? Answer is yes. But first advice is you attend a face-to-face class. Then take what? Video. Why? It is like a backup. Face-to-face ఎలాగో 100% విన్నాం మనం. ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఈ వీడియో క్లాసులు తీసుకోవాలి బాబు. మరి పైసలు ఎట్లా సార్? ఇప్పటిదాకా మీరు వేస్ట్ చేయలేదా పైసలు? సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ మనీ, యూ ఆల్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్. థింక్ లైక్ దట్. ఇన్ అవర్ డేస్ కోచింగ్ ఓన్లీ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇన్స్టిట్యూట్స్ వర్ నాట్ దేర్. ఫర్ ఫైనల్
Used to find that side Hyderabad one corner one faculty, this side one corner one faculty, and articleship. Where is the time? By the time we go to that corner and come back to the office, morning 11 o'clock, who will give permission? So what we had to do? Self-study. No? Now anyone is doing self-study? No, they should not do. Why? How will I get money then? Correct? Huh? No, that is not the reason. Self-study requires a lot of time. Self-study అంటే మనం ఏమైనా పుట్టినప్పటి నుంచి మేధావులమా ఏమైనా కాదు కదా. So if you read once, you will not understand. Twice you will read. Thrice you will read. You will put lot of time. Then probably you might get an what? Understanding, or you may not get also. But you know, when you take classes, faculty in short time will directly tell you what is the concept in less time. That is the difference. So lot of time can be saved and you can quickly finish off your course and start what? Earning. Earlier generation, even by 30 also, they never used to what? Complete the course. So they used to settle after 30 years. By the time gone, everything is gone. So marriage also doubtful. Now at the age of 23, 24, if you get settled, no. You can look at other options also to increase your remunerations and the additional qualifications. That's the difference above. So you have a mission now which is limited to only 1000 hours. Now either you can produce product A, product B. Product A selling price 50 rupees, variable cost 30 rupees. So what is the contribution per unit? Contribution per unit is 20 rupees. Product B selling price is 100 rupees. Variable cost is 50 rupees. So what is the contribution per unit here? 50. చాలా డిఫికల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా చేస్తారు బాబు. Now what is the mission hours required per unit? 4 hours are required. Here mission hours required per unit is 20 hours. What we are covering? Everyone knows now what we are covering? Opportunity cost. We understood that opportunity cost will arise only when there is a scarcity. When there is a limited usage of what? Resources, restricted. Now, can you tell me what is the contribution? Whenever you have scarcity, you might have done at interlevel that we should calculate contribution per that key factor or not? Yes. So contribution per mission hour, how much? 20 divided by 4. How much? 5 rupees per mission hour is the what? Contribution. For every 1 hour you forego of product A mission hour, how much you are going to forego? 5 rupees. Here what is the contribution per mission hour for product B? 50 divided by 20, 2.5. Okay. Yes. Now tell me, if mission hours is limited, tell me what is the best use of one mission? Where you can make the best use of mission hour? Product A. Exactly. So right below that, completed, everyone written up to here? Right. If mission hours is restricted, if mission hours is limited, then best use of mission hour is in product A. If mission hour is limited, then the best use of mission hour is in product A. Opportunity cost is how much? Can you tell me? Opportunity cost of one mission hour
Anyone? Opportunity cost of 1 mission hour. Anyone? Anyone? 5 rupees is the opportunity cost. How 5 rupees? Array, if I forego 1 mission hour, what I will forego? The best only, no? What is that? 5 rupees only. ఒకవేళ అదే 1 అవర్ ఉండింటే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? ప్రొడక్ట్ ఏ ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళమా, ప్రొడక్ట్ బి ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళమా ఆ 1 అవర్ తోటి? ప్రొడక్ట్ ఏ. సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ 1 అవర్ నౌ, వాట్ ఈస్ మై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? 5 rupees ఓన్లీ, నో? 2.5 or 5 rupees? 5 rupees. మీకు తెలిసినా చెప్పట్లే, నేను తెలియనే చెప్తున్నా బాబు. మీకు అర్థం కావట్లేదు, అది కొంచెం మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతుంది మీకు ఇప్పుడు. సో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఈస్ 5 rupees here. Of 1 mission hour is what? 5 rupees. Differently, I am going to ask now, written this one. Right, next, if mission hour is unlimited, your mission hour is limited or unlimited? I gave limited. If mission hour is unlimited, then about opportunity cost ఏ ఉంటుంది బాబు. Opportunity cost would be how much? Nil. Yes. If mission hour is unlimited, the opportunity cost would be nil, as there is no sacrifice. In costing, final level, especially in some questions, they will use the word shadow price. They will use the word what? Shadow price also. The other name for this is shadow price. Right below that, the opportunity cost of 1 unit of the opportunity cost of 1 unit of a limited resource. The opportunity cost of 1 unit of a limited resource is also called as shadow price. Or marginal value of the resource. So this term is important, shadow price. The opportunity cost of 1 unit of limited resources is also called as shadow price. Let me see how many of you can identify this. Here, what is the shadow price of 1 mission hour above? Anyone? Already discussed చేసినాం, మళ్ళీ కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు. What is the shadow price of 1 mission hour? 5 rupees. 1 mission hour shadow price is how much? 5 rupees. Why 5 rupees? Shadow price is nothing but what? The opportunity cost of 1 unit of what? Limited resource. So 1 mission hour, the opportunity cost is what? 5 rupees. So right below that, what is the shadow price of what is the shadow price of 1 mission hour in above example? What is the shadow price of 1 mission hour in above example? The answer is what? Answer is 5 rupees. Why 5 rupees? Higher of A and B.
Higher only we take, no opportunity. Next best. Now, now tell me, what is the shadow price of 1 unit of product A? Shadow price of 1 unit of product A. Anyone? Shadow price of 1 unit of product A. What is the shadow price of 1 unit of product A? Question mark. Anyone? Oh, someone was telling 20. 1 unit of product A requires how many hours? 4 hours. That 4 hours, if you select A, opportunity cost is how much? 2.5. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే బీనే కదా. ఇప్పుడు ఏ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 4 అవర్స్ కావాలి. సో ఈ 4 అవర్స్ దీనికి డెడికేట్ చేయడం వల్ల వాట్ వీఆర్ లూజింగ్? 4 ఇంటూ 2.5 ఎంత బాబు? 10 రూపీస్. అంతేనా? 4 అవర్స్ రిక్వైర్డ్. 4 అవర్స్ అని ఇచ్చింది నేను. 4 అవర్స్ ఇంటూ what is the contribution for 1 hour of product B? 2.5. Why I am taking product B? Reason? Opportunity cost, next best alternative only, no? Yes. అది కూడా దేనికి అడుగుతున్నా? ఏకి అడుగుతున్నా. మరి బీకి అడిగితే ఏం చెప్తారు బాబు? బీకి అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఏం రాస్తారు బాబు బీకి అయితే? ఎన్ని అవర్స్ కావాలి దానికి? 20 hours into what? 5. How much will take? 100 rupees. So this 2.5 whatever I have written here is relating to what? Product B. Contribution from product B this is. Contribution from B. Write that also, we'll understand. What is the shadow price of 1 unit of product B and write? What is the shadow price of 1 unit of product B? So product B, how many hours are required? 20 hours into contribution per hour of which one we should take? A. How much? 5. How much this is? 100 rupees. Yes. Completed. What we completed till now? Opportunity cost. What is opportunity cost? It is the income foregone for what? Next best alternative when an option is selected. Antena? So always we should take the next best highest we should take. When you have more than 2 options, one option is selected. Out of the remaining 2 options, what is the best one? అదేగా చేసింది. షాడో ప్రైస్ అంటే ఏంటి? Shadow price also means what? Opportunity cost. When opportunity cost will come into picture? Only when there is a scarcity. When there is no scarcity, there is no opportunity cost. Now, do you have opportunity gain also? Opportunity gain. Yes. ఎప్పుడైనా విన్నారా బాబు ఆపర్చునిటీ గెయిన్? వింటున్నారు కదా. ఆపర్చునిటీ గెయిన్. Yes, I don't know final students, old students. విన్నారా? మర్చిపోయింటారు పాపం. Anyone guess what is opportunity gain?
Okay, if you are facing difficulty with what explaining, I'll give you one example, you tell me. Because you are very sharp at what? Giving answers for examples. That is what I identified. ఒక ఎగ్జాంపుల్ వేసి ఒక సెనారియోస్ పెడితే అప్పుడు చెప్తారు బాబు మీరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే బాబు లాజిక్ అంటే అదే. సో యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ వర్కింగ్. వాట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ గెయిన్ ఆన్ సెనారియో ఐల్ క్రియేట్? సి, టాక్సిక్ మెటీరియల్స్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ టాక్సిక్ మెటీరియల్? ఎవరు రాయద్దు, వినండి జస్ట్. వాట్ ఈస్ టాక్సిక్ మెటీరియల్? In manufacturing industry there is a lot of waste generated or not? Yes, according to industry norms. ఇండస్ట్రియల్కి ఒక బోర్డు ఉంటుంది తెలుసు కదా బాబు. ఎస్, ఆ వేస్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది అది పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, ఎన్విరాన్మెంట్కి చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. అందుకే దాన్ని మీరు సేఫ్గా డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, దాన్ని సముద్రంలో కలిపేస్తారు. వెరీ డేంజరస్ యాక్చువల్లీ. సో సేఫ్లీ యూ నీడ్ టు వాట్? డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, సో యాజ్ ఈజ్ వేర్ ఈజ్ కండిషన్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి ఎంతైతే వేస్ట్ వస్తుందో అదే కండిషన్లో డిస్పోజ్ చేయడానికి మనకి 2000 రూపీస్ అవుతుంది బాబు. ఎంత అవుతుంది? 2000 రూపీస్. లేదు దీనికి ఇంకో కండిషన్ పెట్టింది, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి డిస్పోజ్ చేయాలి, దానికి 2500 అవుతుంది బాబు. ఇది ఆప్షన్ 2. ఒకటి యాజ్ ఈజ్ కండిషన్లో డిస్పోజ్ చేయడం, ఇంకోటి ఏంటి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి డిస్పోజ్ చేయడం. దానికి ఎంత అవుతుంది? 2500. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఆఫర్కి యూజ్ చేయొచ్చు. ద సేమ్ టాక్సిక్ మెటీరియల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెటీరియల్ ఫర్ అనదర్ ఆఫర్. సో బికాస్ we are able to use this toxic waste for that offer, are we saving anything? Are we saving anything? సేవ్ చేస్తున్నామా బాబు మనం? ఈ టాక్సిక్ మెటీరియల్ని వేరే ఆఫర్కి యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఏమైనా సేవ్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ? ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి బాబు, దిమాగ్ పెట్టి చెప్పండి బాబు. 2000 2500? ఇప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలి? హౌ వీ షుడ్ థింక్? ఇఫ్ I don't use this toxic material for what? Offer. What I will do? Very simple, sir. I will process, sir. I will incur 2500, sir. You have given 2 options. Process it and incur 2500. Same condition, dispose it off, you will incur 2000. Which one you will incur? 2000 only. Always anyone will try to minimize what? Cost. So you will incur what? 2000. So now, because you have taken up this offer, you can use for this offer or not. So how much you are saving? 2000 rupees. That is only your opportunity gain. So while calculating minimum price, opportunity cost we will add, opportunity gain minus, benefits lost add, benefits achieved deduct. So cost to be incurred plus benefits lost minus what? Benefits achieved. Then you will get what? Relevant cost. Understood? Huh? So that is only opportunity gain. We'll get in relevant costing like this. Practical only, examination, whatever they asked only I gave you. So what is opportunity cost? It is the cost saved. It is the cost saved. ఇప్పుడు చెప్పింది కాస్ట్ సేవ్డే కదా బాబు. ఎస్, రైట్. It is the cost saved up from next best alternative. If you see there, we have taken best only. గమనించారా మీరు ఎవరైనా? మరి బెస్ట్ అంటే 2500 కదా సార్, 2000 ఎట్లయింది? అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. Next best alternative. It is the cost saved from next best alternative. Example, you can write this only. Toxic material. Book value. Book value is 5000 rupees, assume. Relevant or irrelevant? Anyone?
Toxic material book value is 5,000. When you are taking a decision now of calculating minimum price, do you think book value is relevant or irrelevant? Irrelevant. Why? Why it is irrelevant? Are past, no, that is no way concerned, no book value. Are book value is nothing but the purchase cost only, no. Do you think purchase cost now it is relevant? No. Why? It is a sunk cost. Cost which is already incurred. It has got no role in what? This decision. So option number 1. What I give option number 1? Remove this toxic material as is varies condition. Remove as is varies condition. అంటే ఉన్న కండిషన్లోనే డిస్పోజ్ చేయడం. As is varies condition. So what is the cost for this is 2,000 rupees. Option number 2. Remove after a treatment. Remove after a treatment. For this cost is 2,500. And option number 3 is this is required for an offer. Required in an offer. Required in an offer. దీనికి now how much we should consider as relevant cost. Required in an offer. Written. Now if you don't accept this offer, what you will do? You will go for first option, least cost option. No, yes, right. Had this offer was not accepted, had this offer was not there, had this offer was not there, we would have or what we can write, had this offer was not there, the best way to dispose, the best way to dispose the toxic waste is removing in same condition. That is how much we should incur? 2,000 rupees, being the lower cost option, being lower cost option. So what is the opportunity gain due to this offer? Opportunity gain due to this offer is equal to 2,000 rupees. Opportunity gain due to this offer is 2,000 rupees. Done? Yes.
Now, what are the advantages of relevant costing? You tell me why relevant costing is used, where it is used to set what? Minimum price. Right now, advantage of, so we are coming very close now. Advantages of relevant costing, or you can say uses of relevant costing. Uses of relevant costing. Uses of relevant costing. First one, minimum price. A, minimum price. Tell me, minimum price is from whose point of view? Or maximum price? Maximum price of an offer. So minimum price ante always from seller point of view. How much you should fix? Always this is from seller point of view. What about maximum price? That is from buyer point of view. How much maximum is ready to pay? Minimum price is from seller point of view. Maximum price is from buyer point of view. And apart from that, evaluation of acceptance or rejection of an offer. Acceptance of or rejection of an offer. For that purpose also we'll use this relevant costing. So whatever questions we are going to see, these two categories only we'll see. What is the minimum price or what is the maximum price? Or whether we should accept the offer from the customer or not. Or we should reject. ఇవే ఉంటాయి బాబు క్వశ్చన్లని. ఓకే, ఎస్. మినిమం ప్రైస్ అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? సెల్లర్. ఏమేమి ఉంటాయి మినిమం ప్రైస్లో? మినిమం ప్రైస్ ఇందాకనే చెప్పినా కదా, నెట్ రెలవెంట్ కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ప్లస్ బెనిఫిట్స్ లాస్ మైనస్ వాట్? బెనిఫిట్స్ అచీవ్. అందుకే ఇప్పుడు సమ్మరీ చేయబోతున్నా ఇంకా. ఓకే, నౌ రైట్ ఓవర్ నో. ఎస్, నౌ relevant costing format. When you are presenting the answer, relevant cost sheet and పేరు పెట్టండి దానికి. relevant cost sheet of an offer. relevant cost sheet of an offer. relevant cost sheet of an offer. What we should consider while calculating net relevant cost, offer accept చేయala వద్దనే దానికి ఏమేమి తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ వన్, relevant cost of material. relevant cost of material. Next, relevant cost of labor. relevant cost of labor. తర్వాత relevant cost of overheads. relevant cost of overheads. D, relevant cost of what? mission, or you can say depreciation also. మిషన్ కి కాస్ట్ ఏంటి బాబు? డిప్రిసియేషన్. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ దిస్, వాట్ యూ విల్ గెట్? నెట్ రిలవెంట్ కాస్ట్ యూ విల్ గెట్. నెట్ relevant cost. Net relevant cost will get. This only we were calling it as what? Minimum price. Net relevant cost of the offer. దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఫర్ దట్ ఆఫర్, వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ దే ఆఫర్డ్? ప్రైస్ దే ఆఫర్డ్. రెవెన్యూ ఆఫ్ ది ఆఫర్. రెవెన్యూ ఆఫ్ ది ఆఫర్. సో నెట్ ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్. నెట్ ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్
from the offer. Net incremental benefit from the offer. So if this is positive, what you will do? You will accept the offer. Otherwise you will reject the offer. ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి, మిషన్కి రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి బాబు. తర్వాత అయిపోయింది అందరిది, ఇదే ఫార్మాట్ వాడతాం మనం. టెల్ మీ మినిమం ప్రైస్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆఫర్ నథింగ్ బట్ వాట్? మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆఫర్ ఏమేమి రావాలి? మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆఫర్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పేది? ఆల్వేస్ సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ ఫర్ దిస్? ఆర్సి రెలవెంట్ కాస్ట్. ఏమేమి వస్తాయి బాబు రిలవెంట్ కాస్ట్లో? మెటీరియల్ ప్లస్ లేబర్ ప్లస్ ఓవర్ హెడ్స్ ప్లస్ వాట్? డిప్రిసియేషన్. అదే కదా పైన చెప్పింది, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నా కదా వచ్చేది. చాలా సింపుల్ బాబు. మినిమం ప్రైస్ అంటే ఏం లేదు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ విత్ ఆఫర్, what is the total cost without the offer? If you calculate the incremental difference only is nothing but what? Minimum price. Minimum price is equal to total cost with offer minus total cost without offer. Total cost with offer minus total cost without offer. So this only we call it as what? Incremental cost. This we call it as what? Incremental cost. Or how you can calculate this minimum price? Cost to be incurred. To that what you will add? Cost to be incurred plus బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బాబు, మైనస్ బెనిఫిట్స్ అచీవ్డ్ డ్యూ టు ద ఆఫర్. బెనిఫిట్స్ అచీవ్డ్ డ్యూ టు ఆఫర్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. లేదా ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు బాబు? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్. ఈ బెనిఫిట్స్ లాట్స్ ఏమనొచ్చు మనం? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి కదా. బెనిఫిట్స్ అచీవ్డ్ అని ఏమంటాం బాబు? ఆపర్చునిటీ గెయిన్. దాన్నే తిప్పి తిప్పి రాస్తున్నాం బాబు డిఫరెంట్ వేస్లో. కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ఇంకా మైండ్లో సెట్ అయిపోవాలి అంతే మీకు, అంతే. మినిమం ప్రైస్ అంటే వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్. ఏ కాస్ట్ బాబు? రిలవెంట్ కాస్టే కదా. ప్లస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా ఏం తీసుకోవాలి? హైయెస్ట్. బెనిఫిట్ ఫోర్గాన్లో ఏం తీసుకోవాలి బాబు? హైయెస్ట్. లెస్ బెనిఫిట్స్ అచీవ్డ్ డ్యూరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్? ఆఫర్. అందులో ఏం తీసుకోవాలి? లీస్ట్ తీసుకోవాలి, హైయెస్ట్ తీసుకోవాలి. అందులో లీస్ట్ తీసుకోవాలి. గుర్తుంది కదా అందరికీ? ఎస్, ఇది మినిమం ప్రైస్. నా మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పినాం? ఎస్, మ్యాక్సిమం ప్రైస్. maximum price buyer point of view. Buyer point of view. Maximum price is always from whose point of view? Buyer point of view. So whenever a company is buying anything, it will see what is the maximum it can pay for that. దాన్ని ఏమంటాం బాబు? మ్యాక్సిమం ప్రైస్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు నా బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందంటే బాబు వినండి జాగ్రత్తగా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ మై బిజినెస్ ఈజ్ మేకింగ్ ఈస్ వితౌట్ an offer accepting from other person is 1 crore.
or without the help of that other person who is willing to join me, how much profit I am able to make is 1 crore profit. Mine is a firm, partnership firm. Now another person is willing to join my firm. If he joins my firm, my profit would be 1.2 crores. Without that fellow, how much profit I am able to earn? Now, with the help of that person, my overall profit will be how much? 1.2 crores. What is the maximum you'll pay to that fellow? How much you'll pay to that fellow now? Common sense. 1 crore and 1.2 crores. What is the maximum you will pay to that fellow? వాడి వల్ల నాకు ఏమొచ్చిందో అదే బాబు. ఏమొచ్చిందో దాని వల్ల 20 lakhs. అదే కదా వాడికి. దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ మేక్. వాడి వల్ల నాకు ఎంతైతే మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ వచ్చిందో అంతే మ్యాక్సిమం, అంతే. అది కూడా మ్యాక్సిమం. అది అర్థమైందా? ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాక్సిమం ప్రైస్. సో ప్రాఫిట్ వితౌట్ ఆఫర్ minus what? Profit with offer. Difference is only what? Maximum price. So first meaning, right, when the company is buying, when the company is buying anything, when the company is buying anything, it thinks of maximum price. It thinks of maximum price. It can pay for it. So therefore maximum price is equal to profit with offer. Profit with offer minus profit without offer. Profit without offer. So basically incremental benefit అనొచ్చా బాబు డిఫరెన్స్ అంటే? అక్కడేమో ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అంటున్నాం, ఇక్కడేమో ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు, నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ అసోసియేట్ విత్ దట్. ఏం చెప్పినా, if Mr. X earns a profit of 1 crore without joining hands with Mr. Y, and earns a profit of 1.5 crores with the help of Mr. Y, how much maximum price will offer? Just a simple example I have given. అంటే వాల్యూ ఎడిషన్ ఎంత అవుతుందో మాత్రం మనం చూసుకోవాలి బాబు. ఆ ఆఫర్ వల్ల మనకి వాల్యూ ఎడిషన్ ఎంత అవుతుందో అది కూడా మ్యాక్సిమం అంతవరకు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు వాడు మనం 50 lakhs వాడికి ఇచ్చేస్తే మనకేమైనా బెనిఫిట్ ఉందా? బట్ దట్ ఈస్ అ సీలింగ్ లిమిట్ ఆర్ నాట్? మ్యాక్సిమం అంత, అందుకే దానికి మ్యాక్సిమం అనే వర్డ్ పెట్టారు. మ్యాక్సిమం అంటే సీలింగ్ లిమిట్ బాబు, మినిమం అంటే ఫ్లోరు. మినిమం అంటే ఫ్లోరు, మ్యాక్సిమం అంటే సీలింగ్. ఎప్పుడు నెగోసియేషన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో జరుగుతాయి బాబు, మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం. If Mr. X earns a profit of 1 crore without joining hands with what? Or without an offer. With offer he is earning how much? 1.5 crore. Then what is the maximum price for that offer? 50 lakhs. Then maximum price that can be offered is 0.5 crores. Is 0.5 crores. So tell me quickly what we covered. ఏం కవర్ చేసినామో ఇప్పటిదాకా చెప్పండి. ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ అప్లయింగ్ వాట్? రిలవెంట్ కాస్టింగ్. వన్ టైమ్ ఆఫర్, ఇంకా
కస్టమర్ ఏమైంది బాబు, కస్టమైజ్డ్ ఆర్డర్ అయితే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది వాడు బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వడం వల్ల. తర్వాత accumulated inventory, surplus capacity. These are the conditions for applying what? Relevant costing. Then after that, what we covered, what are the three different approaches for evaluation of decisions? What is the first one? Total approach. Second one, incremental approach. Third one, relevant costing approach. Under relevant costing approach, how do we calculate net relevant cost? Only which costs are considered? Should you manually eliminate the irrelevant cost, or automatically they will get eliminated? Manually we need to eliminate what? Irrelevant costs. What are irrelevant costs? Irrelevant costs are those costs which remain what? Same in all the options. Yes or no? So generally what are irrelevant? Sunk cost is irrelevant. Committed fixed costs are, unavoidable fixed costs are what? Irrelevant. What is relevant cost? Those future costs which change from what? One option to another option, which vary from one option to another option, which will influence the decision, which where the cost is changed from one option to another option is called as what? Relevant cost. Generally relevant cost includes what? Variable costs, avoidable fixed cost, and what? Opportunity costs. Antena? Yes. Then what is opportunity cost? Nothing but benefits loss. It is the next best. It is the income foregone for what? Next best alternative. An option is chosen. Always we need to take highest. Always we need to take what? Highest sacrifice only. Understood? Opportunity gain means cost saved. Opportunity gain means cost saved. So how do you get net relevant cost? Relevant cost of material plus relevant cost of labor plus relevant cost of overheads plus relevant cost of machine. Minimum price is equal to, if I add all this only, will get what? Minimum price. Or cost to be incurred plus benefits loss minus what? Benefits achieved. Leda cost to be incurred plus opportunity cost minus what? Opportunity gain. Now on opportunity cost we have a question. See here this question. This was asked in mock test paper June 22, CMA only. You know, your institute also releases mock test papers. ఓకే, యాక్చువల్గా దీని సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ ఒక అజంప్షన్ తీసుకొని ఇచ్చిండు వాడు, అది కూడా చెప్తాను నేను. బట్ మీరు దీనికి చూడగానే మీరు ఒక ఆన్సర్ చేస్తారు. చూద్దాం, మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన కాన్సెప్ట్ తోటి వాట్ ఎవర్ కాన్సెప్ట్ యూ అండర్స్టూడ్, ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్. బట్ ICMA assumed another thing. So two alternatives you have for this. One alternative what we all know, other alternative what they give. Let's read now. A company can produce, ఇండివిజువల్గా చదివి ఆలోచించండి ఏం చేయాలి. అందరికీ తెలిసి ఇప్పుడు దేని మీద క్వశ్చన్ ఇది? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. కింద చూడండి కనబడుతుంది అందరికి. వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ A, B, C and D? A company can produce any of its 4 products A, B, C, D. Only one product can be produced in a production period. Now this is the point. Only one product can be produced in a production period, and this yes, there is a what? Scarcity. And this has to be determined at the beginning of a what? Production run. Production start avaka munde we have to what? Decide which product to be produced. The production capacity is 1000 hours only. That is the key factor or not? Yes, we have only 1000 hours. ఆ 1000 hours లోనే మనం డిసైడ్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ పీరియడ్, ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్. What is given is selling price per unit is given, variable cost per unit is given, and number of units that can be sold. How many? 1000, 600, 900, 600. 3 things are given here. And number of production hours required per unit of the product. How many hours are required for ever rayadi share chesam meeke chesam idi. Printed one they will give you. Whatever questions I am discussing, answers anyhow you will write, you will only give reference of what? Question numbers. Okay now.
Hmm. So product A requires 1 hour for every 1 unit. Product B requires 1 hour 15 minutes. Product C requires 1 hour 15 minutes. Product D requires 2 hours. What are the opportunity cost of A, opportunity cost of B, opportunity cost of C, opportunity cost of D? ఇప్పుడు మీ బ్రెయిన్లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎలా చేయాలని అనిపిస్తుందో చెప్పండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ? What is the first what you should calculate? First you should calculate contribution per unit. ఎంత బాబు కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? 10 rupees, 30 rupees, 40 and 40. They also gave hours or not? So you will calculate contribution per what? Contribution per mission hours. So tell me now, how many units of A you can produce maximum with 1000 hours? A అయితే ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు బాబు? పక్కా ఎలా? మన దగ్గర ఉన్నది 1000 అవర్స్ డివైడెడ్ బై ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 1 అవర్ కావాలని చెప్పిండు. సో 1000 యూనిట్స్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అండ్ డిమాండ్ కూడా ఎంత? మార్కెట్లో ఎన్ని అమ్మొచ్చు మనం? 1000 అమ్మొచ్చు. తర్వాత బి తీసుకుంటే 1000 అవర్స్లో బి అయితే ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు మనం? 1 hour 15 minutes పడుతుందంట బాబు ఒక్కోదానికి. ఎట్లా చేశారు బాబు? డివైడెడ్ బై ఎన్ని మినిట్స్ బాబు? 1.15 కొట్టేసారా? 1. ఎందుకు బాబు కన్వర్ట్ చేయాలి? 15 4 60. 1 hour is equal to 60 minutes కదా. ఎన్ని మినిట్స్ ఇక్కడ? 15 minutes అంటే 1/4 0.25 minutes కదా. సో 1.25 కొడితే హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూఆర్ గెటింగ్? 800 units. What is the demand in the market? Are you going to forego anything if you produce B? Are you going to forego anything? No, you are not going to forego anything. Wow, ఎందుకని? మార్కెట్లో డిమాండే ఎంత? 600. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థం కాలి ఇంకా చాలా మందికి. ఇప్పుడు ఏం అడిగినావు నేను? ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం? కాంట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి బాబు? What is the contribution we are foregoing if I produce only A, if I produce only B, if I produce only C, if I produce only D? అంతేనా? ఎస్. తర్వాత C 1000 divided by same 1.25 ఎంత? 800. What about D? 1000 divided by 2 500. Now if you see for C, you can only produce how many? 800. But what is the demand? So how many you are foregoing? 100 you are foregoing. Because of what? Scarcity. Next D 100 you are foregoing. Kada? Yes. Now first what you will calculate? First now presentation ఏం చేయాలంటే first we should calculate what? Contribution per unit. Then next what we should do? Next we should see how many units we can sell, how many units we can produce, whichever is lower or whichever is higher. అదేంటి సార్ మళ్ళీ? To calculate total contribution, number of units produced should be multiplied with what? Contribution per unit. ఏకైతే with available hours they can produce the entire demand or not? Yes. So 1000 into what? 10. What you will get? 10,000 rupees. Correct? Coming to B. B produces మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి 1000 అవర్స్ తోటి? 800. కానీ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎంత ఉంది బాబు? అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓన్లీ 600 ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్? 600 into what? 30. How much? 18,000. What about C? You can produce what? 800 based on the hours. But what is the units that you have demand? 900. But you can produce only what? 800. So 800 into 40. Next D. 500 into what?
40, 20,000. So these are the contributions or not. So you can calculate from A point of view, B point of view, C point of view, and what? D point of view. So write question number 2, answer. Question number 2, answer. సో వి ఆల్ ఆర్ నౌ మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా దీంట్లో నుంచి. అయితే ఐసీఎంఏ ఏం ప్రజెంట్ చేసింది తెలుసా దీనికి? చెప్తా రాసిన తర్వాత. దే ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ నిల్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. దే ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ వాట్? నిల్. ఉందా ఇది న్యూ మెటీరియల్లో? న్యూ మెటీరియల్ అది? ఎస్. న్యూ మెటీరియల్లో దే ప్రెజెంటెడ్ ఆపర్చునిటీ. మనం ఇప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తాం, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే మిగతా వాటిలో హైయెస్ట్ తీసుకుంటాం కదా, బట్ దే టుక్ ఇట్ యాజ్ నిల్. ఏం అజంప్షన్ తీసుకున్నాడో తెలుసా? అసలు సంబంధమే లేదు ఏబిసిడి కానీ. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటి? దే కెన్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ అజంప్షన్ ఈ టుక్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో correlation between what? These products. When there will be an opportunity cost? Here we assumed that what? If you produce A, we are going to forego what? So there is a correlation. సంబంధం ఉంది కదా దీనికి దానికి. ఎస్. బట్ వాడేం తీసుకున్నాడు తెలుసా? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ తీసుకున్నాడు. అంటే సంబంధమే లేదు ఒకదానికి ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇంకో ప్రోడక్ట్కి. కానీ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది బాబు? దెర్ ఈస్ అ కోరిలేషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. యు సీ న్యూ మెటీరియల్ దే మైట్ have given that. So only for C they might have given and D they might have given here. అంతే కదా, న్యూ సిలబస్లో దే మైట్ have given only for C and D. ఆ C కూడా ఎంత బాబు? C కూడా ఎంత తెలుసా? 4,000. ఎలా తెలుసా 4,000? 4,000 ఎలా వచ్చింది తెలుసా? మనము ఎన్ని యూనిట్స్ లూజ్ అయినాం అక్కడ? 100 యూనిట్స్. ఎందుకని? మనకున్న 1000 hours will only fetch you how many units? 800 units. But in the market, so how many units you are losing? 100 units because of the scarcity. 100 into 40, how much? 4,000. అది దేనిది బాబు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? సి. డి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ సేమ్, 100 into 40, 4,000. ఇది వాడు ప్రజెంట్ చేసింది. So, but whenever you want marks in the exam, always we should follow what? Institute answer only. We know that answer is alternative 1. But sometimes we have to just follow the assumption of what? This is not an error. This is only change in what? Assumption. What assumption he has taken? There is no correlation between what? Any of the product. There is no correlation. So we will present both the alternatives. Alright, alternative 1, calculation of contribution, calculation of total contribution. Question number 2. Calculation of total contribution. పర్టికులర్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలి బాబు ఇక్కడ? ఆప్షన్స్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? ABCD. ABCD. First, what we should take? Selling price. What is the selling price? Tell me quickly. 40, 90, 70. Less variable cost. Tell me how much? 30, 20, 30. Contribution per unit. 10. How much? 30, 40 and 40. Sales demand you take first. Sales demand.
What is the sales demand given there? 1000, 600, 900 and 600. This is what given in the question. Now, earlier I have shown you a calculation. It is how many units I can produce with the available hours? 1000 hours. Number of units that can be produced are feasible production. Production quantity possible. Production quantity possible. First తీసుకున్నది ఏంటి బాబు, అది సేల్స్ డిమాండ్ గివెన్ ఇన్ ది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏంటి మనం చేస్తుంది, ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ పాసిబుల్. ఎలా? 1000 hours divided by 1 hour కొడితే 1000 units. Next 1000 hours divided by 1.25 hours if you take, then you'll get 800. Same here, 800 here. 1000 divided by 2 hours, you'll get what? 500. So we should take now lower of the above. Lower of the above. What is lower of the above? Maximum production. What is the lower of the above here? 1000, 600, 800, 500. Now tell me, what is the lost sales units? Lost sales units. Did you lose anything for this one because of the scarcity of the hours? No. B, no. Did you lose any units because of scarcity? No scarcity. In fact, demand is only what? 600. Ikkada 100 you lost. Here also you lost how many? 100. Antena? Yes. Now, total contribution. Total contribution. So tell me, what is the contribution here? How many units maximum production possible? 1000. 1000 into 10 ఎంత బాబు? 10,000 rupees. సెకండ్ దానికి 18,000. ఎలా వచ్చింది బాబు 18,000? ఇక్కడ 600 into కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చింది? 30. ఇక్కడ 800 900? 800 into 40 ఎంత? 32,000. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది బాబు? 500 into 40, 20,000. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసిందే బాబు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఒకదానికంటే ఏం చేయాలి, మిగతా దాంట్లో హైయెస్ట్లో అదే కదా, నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ కదా. ఎస్. ఇప్పుడు రాయండి అందరు. ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఏ. యాక్చువల్గా మీకు టైం ఇచ్చామని బాబు, మీరైతే ఏం చేసేవాళ్ళని ఆలోచించుకోవడానికి. In the classroom, what I will do is generally I'll give time to the students. Then I'll explain. లేకపోతే ఇంకా స్టూడెంట్ ఎప్పుడు ఆలోచించాడు, జీవితంలో వాడు ఆలోచించాడు. ఏదైనా ఆలోచిస్తాడంటే క్లాస్ రూమ్లో ఆలోచిస్తాడు. ఎందుకు? వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి అటు ఇటు. ఎస్, కొంచెం స్పోర్టివ్నెస్ ఉంటుంది. వెన్ పీపుల్ ఆర్ అరౌండ్ యూ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ దట్ వాట్ స్పోర్టివ్నెస్. మనిషి బై అంటే ఇన్నర్గా ఉంటుంది అనమాట అది ఆల్వేస్. వెన్ పీపుల్ ఆర్ సరౌండింగ్ యూ ఆల్వేస్ యూ ట్రై టు what? Dominate others. Human being, yes, psychology that is. Always they try to what? Dominate. సో ఆ ఫీలింగ్లో కొంచెం ఏదో చేద్దాం అనుకుంటారు బాబు, రాదు. అట్లీస్ట్ ట్రై అయితే చేస్తారు కదా. ఎస్. సో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏ. ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏ? హయ్యర్ ఆఫ్ బి, సి, డి. Higher of what? B, C and D. How much? 32,000. ఇదేనా మీ కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బాబు? ఇదేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నేను? దాని ప్రకారమే కదా ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఎస్. తర్వాత మరి ఎగ్జామ్లో మీరు ఏం రాసేవాళ్ళు తెలియదు బాబు, ఒకవేళ వచ్చింటే. తర్వాత ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ బి. ఏం రాస్తారు ఇప్పుడు? దేంట్లో హైయెస్ట్ తీసుకుంటారు బాబు? ఏ, సి అండ్ డి. ఈ త్రీలో హైయెస్ట్ ఎంత? 32,000.
Third one, opportunity cost of C, A comma B and D. ఇందులో హైయెస్ట్ ఎంత? 20,000. Fourth one, opportunity cost of D. ఏం తీసుకోవాలి? A, B, C. హైయెస్ట్ 32,000. ఇది బాబు, దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ 1. Now I will give you according to ICMA solution. ICMAI solution. ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే వాడు ఏం తీసుకున్నాడు అంటే బాబు, ఓన్లీ ఇన్కమ్ ఫోర్గాన్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? లాస్ట్ యూనిట్స్. Income foregone only because of what? Lost units. That only they have considered as what? Opportunity cost. Income foregone from lost sales due to production capacity. Due to production capacity limitation. కొంచెం మీరే ఆలోచించండి బాబు, బ్రెయిన్ ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి. కాన్సెప్చువల్లీ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్. వై? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు, యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఇలా తీసుకుంటే అజంప్షన్ ఏంటో తెలుసా? అన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినామో అదే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటున్నాడు. కానీ ఎక్కడుంది అసలు? మనకి స్తోమత లేదు బాబు. స్తోమత అంటే ఐ మీన్ కెపాసిటీ. Isn't it? Yes. But what to do? We have to follow what? The solution. So, in future if you get this question, present this only for mark's sake. Yes. You know why? What is the reason? People who are correcting the answers, they will have this solution only. Poor people, they are not subject faculties, no. They will look at only key and what? Give the marks. మొన్న మీరు షాక్ అయినట్టు అట్లనే వస్తాయి మార్కులు మళ్ళీ. సో అందుకని, బట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టీచ్ according to the concept what is the correct answer. Easily I could have given this only, no, but I have not chosen that option. When I teach you some concept, my answer also should match with that concept. ఓకే, ఇదేదో కొత్త క్వశ్చన్ కాదు బాబు, ఇంటర్లో కూడా ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఫర్ 3 products అని. సేమ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఏం యాడ్ చేసిండు? ఈ అవర్స్ ఇచ్చేయండు, సమ్ లాస్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ అడిషనల్ థింగ్ హీ హస్ గివెన్, అంతే. సో వాట్ ఈస్ ద అజంప్షన్ దే హావ్ టేకెన్ హియర్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ వీడేం తీసుకున్నాడు? ఓన్లీ ఇన్కమ్ ఫోర్గాన్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ. ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ వల్ల మనం ఏవైతే యూనిట్స్ పోగొట్టుకున్నామో, సేల్ చేయలేకపోయినామో, దట్ ఓన్లీ ఈ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అవి ఆల్రెడీ మనం పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం బాబు. తీసుకున్నాం పైన మనం హౌ మెనీ యూనిట్స్ లాస్. ఏకి ఏమైనా లాస్ట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా? సో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లేదు. బీకి ఏమైనా లాస్ట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా? లేదు, అందుకే దానికి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లేదు. సికి ఏమైనా ఉన్నాయా లాస్ట్ యూనిట్స్? ఎస్, 100 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అందుకే దానికి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఉంది. అందుకే నేను ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏం చెప్పినా బాబు, మళ్ళీ ఇది కూడా మీరు ప్రోవద్దని చెప్పి ఏం చెప్పి, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఇస్ అ స్కేర్సిటీ. అంతే కదా? ఎస్. సో దీన్ని కాన్సెప్షువల్ ఎర్రర్ అంటామా బాబు? అజంప్షన్ ఎర్రర్ అంటామా? అజంప్షన్ ఎర్రర్. ఏం అజంప్షన్ తీసుకున్నాడని చెప్పిన? అజ్యూమింగ్ వాట్? నో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ది ప్రోడక్ట్స్. అంటే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? ఇండివిజువల్. సంబంధమే లేదని బాబు. అజ్యూమింగ్ నో కంపారిజన్. Assuming no comparison among the products. అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ని ఒక ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్ లానే ట్రీట్ చేసిండు వాడు, అంతే. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఈ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్ రాదర్ దెన్ టేకింగ్ ఆల్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. హీ ట్రీటెడ్ ఈచ్ వన్ యాజ్ అ సపరేట్ ఆప్షన్. ఎస్.
సో అప్పుడు రాయండి ఆన్సర్ దానికి. అక్కడ ఆన్సర్ ఎలా ప్రజెంట్ చేశాడు బాబు, ఇలా ఇచ్చాడా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ ఫోర్గాన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ సేల్స్ డ్యూ టు ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ లిమిటేషన్ అని ఏమైనా ఇచ్చిందా? పోనీ అజంప్షన్ ఏమైనా ఇచ్చిందా? అట్లాంటి ఏమి ఇయ్యరు బాబు. ఇస్తే అందరికి అర్థమైపోతుంది కదా. ఇది నాట్ దట్ వన్. అజంప్షన్ వాట్ దే హ్యావ్ టేకెన్, దట్ దే డోంట్ ప్రెజెంట్. ఎస్. నౌ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ product A is equal to nil. Product B nil. Product C, how many units? 100 into 40, 4,000. Product D 100 into 40, 4,000. కింద రాస్తే మంచిగా బోల్డ్ కనబడుతుంది, ఇక్కడ రాస్తే మధ్యలో రాస్తే కనపడట్లేదు. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? స్క్రీన్ పాడైపోయింది అన్నమాట. అండర్స్టూడ్ నో? ఎగ్జామ్లో ఏది రాస్తారు బాబు ఆన్సర్? ఎప్పుడు ఈ దాని క్వశ్చన్ వస్తేనే. రైట్, డన్. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం. నో, ఫర్ దిస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఎస్, మన ఎగ్జామ్లో అడిగింది ఈ క్వశ్చన్. ఎన్ని మార్క్స్కి తెలుసా? 10 మార్క్స్. మీ దగ్గర ఉందా మొన్న ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్? ఓకే ఓకే, అంతే. సో చేద్దాం. అది దానికంటే ముందు కాన్సెప్ట్ చెప్తా ఫటాఫట్. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా అయితే బాబు క్లాస్ రూమ్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్, ఈచ్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను సమ్మరీ ఇవ్వబోతున్నా, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. అందరికీ ఐడియా ఉందా రెలవెంట్ కాస్టింగ్? కొత్తగా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా కాబట్టి. ఓకే, నౌ రైట్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్. Earlier I gave you relevant cost sheet, no, how to calculate minimum price. So how to calculate relevant cost of material? Relevant cost of material. సో దీనికి కొన్ని అజంప్షన్స్, ఒక సిచ్యువేషన్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి బాబు, ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే. వాట్ ఈజ్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్? నా దగ్గర ఇన్వెంటరీ ఉంది, రా మెటీరియల్ ఉంది. ఒక ఆఫర్కి ఈ రా మెటీరియల్ కావాలి. ఓకే, ఒకవేళ నా దగ్గర లేకపోతే దానికి రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి? నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటే ఆల్రెడీ ఉంది, రెగ్యులర్ యూసేజ్లో లేదు, రెగ్యులర్ యూసేజ్లో ఉంది, అప్పుడు నేను రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఓకే, మీరే చెప్తారు ఆన్సర్, అంతా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. నౌ ఐ హ్యావ్ ఏ మెటీరియల్, అబ్సొలేట్ మెటీరియల్, ఆల్రెడీ డిస్కస్ కూడా చేసిన దీని గురించి. అబ్సొలేట్ మెటీరియల్, దీని కాస్ట్ 1000 రూపీస్ బాబు. దీని కాస్ట్ ఎంత? 1000 రూపీస్. దీన్ని అసలు మీరు ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేయట్లేదు, నాన్ మూవింగ్ స్టాక్ ఇది. ఓకే, దీంతో మీకు ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని మార్కెట్లో అమ్మేయచ్చు. ఏం చేస్తాడు అని అట్లనే పెట్టుకుంటారా? అమ్మేస్తారు కదా. ఎస్, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే బాబు 250 రూపీస్ వస్తుంది దీన్ని అమ్మేస్తే మార్కెట్లో. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ని వేరే ఆఫర్కి వాడితే, if you use this material for what? An offer, whatever you got. Okay, what you are going to lose? If you use this obsolete material for an offer, you got an offer. For this offer, you are going to use this obsolete material. What you are going to lose? If offer was not there, what you would have done? You will sell at what? 250 rupees. Nothing is better than something is better than nothing. No. If you don't sell, ultimately you are going to realize nothing. Do you think 10,000 rupees are you going to get? No. But with offer, you can utilize for that offer this material. Are you getting? Then what is the relevant cost? 250 rupees. Then ఏ word తో పిలుస్తాం మనం? With what name we'll call this as? అరే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ యార్, దిస్ వన్. బెనిఫిట్స్ లాస్ నో, దిస్ ఇస్
Had I not used for the offer, how much benefit I would have lost? How much benefit I would have lost? Huh? 250 rupees, no. Yes or no? Yes. 250 rupees would have lost. ఇది ఒక ఆప్షన్. మళ్ళీ ఇంకొక ఆప్షన్ యాడ్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్త చూడండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఇదే మెటీరియల్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి ఈ ఆఫర్కి వాడాలి బాబు, లేదా వేరే దానికి ఒక సబ్స్టిట్యూట్ లాగా వాడొచ్చు దీన్ని. సేమ్ మెటీరియల్ యూ కుడ్ హ్యావ్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్? సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ అదర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఎస్. సేమ్ రా మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్ మార్కెట్లో కొంటే అదే మెటీరియల్, వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ కాస్ట్? ఈస్ 1250. If you buy the same material which you are using for what? To make a product. Are you getting my point? What I am trying to say? This obsolete material you are using as a substitute for another product. If this is not there, you would have bought from outside market or not? Yes, by paying how much? 1250 rupees. Are you getting? So now tell me, if you use this material for this offer now, what is your opportunity cost? What is your opportunity cost? Higher of the two, 250 or 1250, whichever is higher. అర్థమైందా అందరికి పాయింట్? మళ్ళీ వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆప్షన్ 1 అందరికి అర్థమైందా? అందరికి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్తున్నానంటే, ఈ రా మెటీరియల్ని ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ యాజ్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అదర్ రా మెటీరియల్. సబ్స్టిట్యూట్ అంటే మీనింగ్ అదే కదా, టు మేక్ ఏ ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ టెక్స్ట్ తయారు చేయడానికి మీకు ఒక మెటీరియల్ కావాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ వై లేదా మెటీరియల్ బి అనుకోండి బాబు. ఈ మెటీరియల్ బయట కొనాలంటే ఎంత? 1250 రూపీస్ అవుతుంది. ఇదే క్వాంటిటీ, సేమ్ క్వాంటిటీ, మన దగ్గర ఉన్న క్వాంటిటీనే ఎంత అవుతుంది? 1250. ఇప్పుడు ఇది కొనకుండా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? దిస్ అబ్సొలేట్ మెటీరియల్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దిస్, యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ ఆఫర్, నో డౌట్. బట్ ఒకవేళ ఆఫర్కి యూజ్ చేయకపోయింటే ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు? ఈ ప్రొడక్ట్ టెక్స్ట్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళం కదా. కొని యూజ్ చేసేవాళ్ళమా, కొనకుండా అబ్సొలేట్ మెటీరియల్ వాడేవాళ్ళం? అబ్సొలేట్ మెటీరియల్ వీ వుడ్ యూజ్డ్ ఆర్ నాట్? దానివల్ల మనం ఎంత సేవ్ చేసినాం? 1250 రూపీస్ వీ సేవ్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఆ బెనిఫిట్ మనకి పోతుందా లేదా? ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఆ మెటీరియల్కి నా ఆఫర్కి వాడితే, ఆ ప్రొడక్ట్ టెక్స్కి వాడకుండా సబ్స్టిట్యూట్ లాగా ఆఫర్కి వాడితే ఏం పోతుంది నాకు? 1250 rupees I'll forego or not? Yes. Now 2 options are there with this material. Option number 1, you can sell it as a scrap and realize how much? 250 rupees. Option number 2, you can use it as a substitute for making another product. How much you saved there? 1250. So out of this, whichever is higher, ఎంత? 1250. అదే చెప్పింది నేను. అందుకే బాబు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, ఆపర్చునిటీ గెయిన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి దీనికోసమే. కరెక్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఆన్సర్ చెప్పకపోతే ఎట్లా మరి? సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ వి షుడ్ కన్సిడర్. అండర్స్టూడ్ ఆ పాయింట్? ఎస్. ఏంటది? ఎస్, ఒక చార్ట్ లానే ప్రజెంట్ చేస్తా, డైరెక్ట్గా చూడండి. సో వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్ యూ వాంట్ ఫర్ అన్ ఆఫర్, 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర. ఏంటది? ఎయిదర్ మన స్టాక్లో అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొనాలి. ఈ రెండే కదా పాసిబిలిటీస్. ఏదైనా మెటీరియల్ కావాలంటే ఆఫర్కి, మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. సి విత్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ చార్ట్ దగ్గర అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఆఫర్. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఆఫర్. Either you have to purchase from what? Outside market, or it could be in what? Stock. In stock. Or to be purchased. 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఏదర్ మన దగ్గర లేకపోతే ఏం చేయాలి? పర్చేస్ చేయాలి. మన దగ్గర ఉంటే ఏంటి అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి పర్చేస్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? ఏదైతే పర్చేస్ ప్రైస్ ఉంటుందో కదా, అదే కదా మనం స్పెండ్ చేయాల్సింది. ద పర్చేస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్? రిలవెంట్ కాస్ట్.
Relevant cost is equal to what? Purchase price. Relevant cost is equal to purchase price. ఇది అర్థమైంది అందరికీ? అందరికీ అర్థమవుతుంది, ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది బాబు. If you don't have material, obviously I have to buy from the market. So whatever money I am spending, that is only relevant or not. So దాన్ని మనం ఏమంటాం? Cost to be incurred. That is only what? Cost to be incurred. Now coming to in stock. Not in regular use. Not in regular use. Regular use. నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ అని అనొచ్చు, లేదా నాన్ మూవింగ్ అనే వర్డ్ కూడా వాడతాడు బాబు క్వశ్చన్స్లో. వర్డ్ నాన్ మూవింగ్. సార్ నిజంగా ప్రాక్టికల్లో జరుగుతుందా సార్? ఎస్. మనం ఏదైనా మెటీరియల్ కొన్నాం బాబు, మనం సడన్గా మనకి టెక్నాలజీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ మిషనరీ మారిపోయింది. ఆ పాత మెటీరియల్ వాట్ ఎవర్ వి బాట్ దట్ హ్యాస్ బికమ్ వాట్? అబ్సొలేట్. Possibilities there or not? Yes. Or because of lack of demand, you are not able to utilize the raw material in the production. Possibilities there? Yes. So in stock you have got two options. అందులో కూడా ఏంటది? Not in regular use or non-moving stock. What is the other option? Regular use. If it is not in regular use, if you are a person, if you are manager, what you will do? Tell me. If the raw material is not in regular use, what you will do? You will sell it as a scrap or not? Yes. ఏం చేస్తారు బాబు ఎవరైనా దాన్ని? స్క్రాప్ లాగా అమ్ముకుంటారు కదా. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఫర్ దట్ మెటీరియల్? ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద మెటీరియల్ నౌ ఫర్ ఆఫర్, వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? ద స్క్రాప్ వాల్యూ ఓన్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అంతే బాబు. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దట్ ఫర్ ఆఫర్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ థింక్. Relevant cost is equal to scrap value అనొచ్చు, లేదా రియలైజబుల్ వాల్యూ అని కూడా అనొచ్చు. స్క్రాప్ వాల్యూ ఆర్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. ఏది రిలవెంట్ బాబు? ఓన్లీ స్క్రాప్ వాల్యూ ఆర్ రియలైజబుల్ వాల్యూ? కాస్ట్ ఈజ్ రిలవెంట్ కాస్టా? నో, కాస్ట్ ఈజ్ అ సంక్ కాస్ట్. ఈ అబ్సొలేట్ మెటల్కి కాస్ట్ కొంటారుగా, కొనరా బాబు? సో కాస్ట్ అనేది ఏమంటాం దాన్ని? సంక్ కాస్ట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్లే ఎనీ రోల్. వాట్ ఈస్ రెలవెంట్? ఓన్లీ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఈస్ వాట్? రెలవెంట్. దేనికి? ఏ స్టాక్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాక్ అండ్ నాట్ ఇన్ వాట్? రెగ్యులర్ యూస్. అండర్స్టూడ్? నో? ఎస్. రెగ్యులర్ యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బాబు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ యూస్? ఎస్. ఇన్ అవర్ డైలీ ప్రొడక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వాట్? raw material. Okay, if I use this raw material for what? Offer. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి బాబు? ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్షన్ ఫిల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కొత్తది కొనాలి, రీప్లేస్ చేయాలి కదా. సో వాట్ వుడ్ బి ద రిలవెంట్ కాస్ట్? పర్చేస్ కాస్టా? ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి? అదొక్కటేనా? ఇంకేమైనా ఉందా బాబు? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ విల్ బి దేర్. ఎందుకు బాబు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ రా మెటీరియల్ ఫర్ వాట్? ఆఫర్. ఆల్రెడీ రా మెటీరియల్ ఇంకో ప్రొడక్ట్లో యూజ్ చేస్తుంటారు కదా. ఎస్. అక్కడికి నుంచి తీసేస్తే ఆ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేం కదా. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వీల్ లూజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దానివల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ పోతుంది. ప్లస్ మళ్ళీ దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ పర్చేజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ప్లస్ వాట్? బెనిఫిట్స్ లాస్ట్. కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ప్లస్ బెనిఫిట్స్ లాస్ట్. సో రెగ్యులర్ యూస్ దానికి రిలవెంట్ కాస్ట్ ఈస్. అలా ఆలోచించండి బాబు. ఒకవేళ నేను రీప్లేస్ చేస్తే, ఐ మీన్ అక్కడ యూటిలైజ్ అయ్యేదాన్ని తీసుకొచ్చి వేరే దానికి వాడితే నేను ఏం చేయాలి? దానికి మళ్ళీ కొత్తగా కొనుక్కోవాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? ద పర్చేస్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? ద పర్చేస్ కాస్ట్. రిలవెంట్ కాస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పర్చేస్ కాస్ట్. I have to fill that with what?
సేమ్ రా మెటీరియల్ బై పర్చేసింగ్ ఇన్ ద వాట్ ఓపెన్ మార్కెట్. అంతేనా? కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడే. ఎస్, పర్చేస్ కాస్ట్ డూ యూ థింక్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ దిస్ ఆల్సో? ఇక్కడ వినండి, ప్రాక్టికల్, అందుకే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్వేస్ ఐ గివ్. నౌ product X requires 2 kgs of raw material. 2 kgs of raw material. Product X selling price 50 rupees. Okay, how many kgs of raw material is required? 2 kgs. Now what is the contribution per kg? 50 divided by 2, 25 rupees per kg. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 యూనిట్కి అయితే రా మెటీరియల్ కావాలి. ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్ ఫర్ ఆఫర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది బాబు? ఐ లూజ్ దిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నాట్? హౌ మచ్ ఐ లూజ్? 25 ప్లస్ అగైన్ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ బై స్పెండింగ్ అమౌంట్ ఫర్ దిస్ 2 kgs ఆర్ నాట్? అప్పుడు ఏంటి రిలవెంట్ బాబు? ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ అంటే ఆ 2 kgs అమౌంట్ ప్లస్ వాట్? కాంట్రిబ్యూషన్. బేసికలీ వాట్ ఈస్ దట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఐ షుడ్ కన్సిడర్ ఈస్ పర్చేస్ కాస్ట్ ప్లస్ వాట్? ఇంకేం యాడ్ చేయాలి బాబు? కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పండి ఎనీవన్? వెన్ ఐ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? ఓన్లీ వెన్ ఐఎమ్ ఫోర్గోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? అంటే ఆల్రెడీ వచ్చేదాన్ని నేను ఫోర్గో చేసుకున్నప్పుడే కదా బాబు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. చాలా సింపుల్. Whenever I forego anything for taking up this offer, then only I will consider what? Opportunity cost. అంతేనా? ఎస్, అంతే బాబు, ఇంకేం లేదు. టాక్సిక్ మెటీరియల్ ఇంకోటి, థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటి మనకి? ఇన్ స్టాక్ ఒకటి, రెగ్యులర్ యూజ్, ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మనం. ఏంటది బాబు ఇంకోటి? గుర్తుందా మీకు టాక్సిక్ మెటీరియల్ అని? టాక్సిక్ మెటీరియల్, what is the relevant cost? RC. What is the relevant cost of toxic material? Cost saved. టాక్సిక్ మెటీరియల్కి రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏం చెప్పినా బాబు? కాస్ట్ సేవ్డ్. గుర్తుందా మీకు? రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన, 2000 2500. వాట్ ఇస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ దేర్? 2000 rupees. టాక్సిక్ మెటీరియల్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఈస్ కాస్ట్ సేవ్డ్. Done? So quickly, relevant cost of material, 2 options: in stock, to be purchased. To be purchased అయితే what is the relevant cost? Purchase price of raw material. దేని purchase cost గురించి మనం మాట్లాడుతుంది? raw material purchase cost. Purchase price is relevant cost. If it is already in stock, then what we have to see? Whether it is in regular use, not in regular use. If it is not in రెగ్యులర్ యూజ్, వాట్ యూ వుడ్ హావ్ డన్ వితౌట్ ద ఆఫర్? ఒకవేళ దాన్ని స్క్రాప్ లాగా అమ్మేసేవాళ్ళం. సో స్క్రాప్ ఈజ్ ది రిలవెంట్ కాస్ట్. ఒకవేళ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ లాగా తీసుకుంటే ఆ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ వల్ల మనం ఎంత సేవ్ చేస్తున్నామో, అండ్ ఆప్షన్ 1 స్క్రాప్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. అది రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే బాబు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, దెన్ వాట్ యూ వుడ్ హావ్ డన్? అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ పెడుతున్నాం కదా, మళ్ళీ ఏం చేయాలి అక్కడ? అంతే కదా. దానివల్ల ఏమైనా పోతుందా మనకి? పోతేనే కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ తీసుకోవాలి, పోకపోతే వీ నీడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ పెడుతున్నాము, మళ్ళీ అదే క్వాంటిటీని ఏం చేయాలి? అక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి. చేస్తాం కదా. ఒకవేళ చేయకపోతే అప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ కదా. ఇక్కడ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బాబు ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ వెన్ వీ షుడ్ కన్సిడర్? ఓన్లీ వెన్ వీఆర్ ఫోర్గోయింగ్ వాట్? ఇన్కమ్. ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ సాక్రిఫైజింగ్, అంటే అక్కడి నుంచి తీసి మళ్ళీ అక్కడ ఏం పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది బాబు? యూఆర్ లూజింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నాట్? సో ఓన్లీ ఇఫ్ ఎనీ అని పెట్టండి, అక్కడ ఉంటేనే తీసుకోవాలి అంతే. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్? అక్కడి నుంచి తీసి మళ్ళీ ఫిల్ చేసినాం అనుకో, కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమి ఉండదు. అప్పుడు ఓన్లీ ఏముంటుందో? రిలవెంట్ కాస్ట్, ఓన్లీ పర్చేస్ కాస్ట్ అంతే. అక్కడి నుంచి తీసి పెట్టకపోతే ఏముంటుంది మనకి? వీఆర్ ఫోర్గోయింగ్ దట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అంతే. సో సెనారియో ఒకవేళ వస్తే దెన్ యూ విల్ కన్సిడర్ దట్. అర్థమైంది కదా? మనకు వస్తే సెనారియోస్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇది బాబు, ఇది ఒకటి. తర్వాత టాక్సిక్ మెటీరియల్కి ఏం తీసుకోవాలి మనం? రిలవెంట్ కాస్ట్.
టాక్సిక్ తీసుకోవాలనా? ఏం తీసుకోవాలి బాబు? వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ సేవ్డ్, దట్ ఓన్లీ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్. ఇంకో పాయింట్ బాబు, సమ్ టైమ్స్ దేర్ మైట్ బి ఎ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ టు బి బాట్. ఓన్లీ ఒక లాట్ సైజులోనే కొనాలి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంటే ఓన్లీ 1000 లాట్స్లోనే కొనాలి. ఈ 1000 లాట్కి పర్ యూనిట్ ఎంత అంటే, లేదా ఓవరాల్గా ఎంత అవుతుందంటే 12,000 రూపీస్ అవుతుంది ఒక లాట్ కొనాలంటే. కానీ మీకు అవసరమయ్యేది ఆఫర్కి ఓన్లీ 800 యూనిట్స్. చూద్దాం ఎంతమంది చెప్తారు దీనికి. వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్రిక్షన్? యూ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ ఓన్లీ ఇన్ వాట్? లాట్స్. బట్ యూ రిక్వైర్ ఫర్ ద ఆఫర్ ఓన్లీ హౌ మెనీ యూనిట్స్? సో దట్ మీన్స్ 200 surplus. 200 surplus or not? Yes. So what is the relevant cost? Anyone? Relevant cost ఏంటి ఇప్పుడు ఈ 1000 యూనిట్స్? అరే 1000 యూనిట్స్ పెట్టి కొనాలి కదా. పర్చేస్ కాస్ట్ ఒకటి నిల్ ఎట్లయితుంది అబ్బా? పూర్ ఆన్సర్, నిల్ ఈజ్ అ పూర్ ఆన్సర్. టు పర్చేస్ దిస్ 1000, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 12,000 rupees or not? But you are going to remain with a surplus of what? 200. If you are not going to use the 200 after the offer, అప్పుడు దానికి ఏం తీసుకోవాలి బాబు? రీసేల్ వాల్యూ. సో పర్చేస్ కాస్ట్ మైనస్ వాట్? రీసేల్ వాల్యూ ఆఫ్ విచ్? హౌ మెనీ యూనిట్స్? 200 యూనిట్స్. బట్ ఇఫ్ దోస్ 200 యూనిట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ యూజ్లో ఉందనుకో బాబు, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? డైరెక్ట్లీ పర్చేస్ కాస్ట్. సో అది నోట్లాగా పెట్టుకోవచ్చు బాబు. అర్థమైందా ఈ పాయింట్ నేను చెప్పింది? ఏంటది రెస్ట్రిక్షన్ చెప్పండి. వెన్ ఎవర్ మెటీరియల్స్ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ వాట్? లాట్స్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ అంటే రెండు కేసులు వస్తాయి బాబు మళ్ళీ. ఏంటవి? ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్. దేనికి అది రెగ్యులర్, నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్? సర్ప్లస్ కెపాసిటీ అయితే కొంటామో న్యాచురల్, ఎందుకని? ఆ క్వాంటిటీ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి బాబు. సో ఆ సర్ప్లస్ దానికి మనం రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలంటే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ ఆర్ రెగ్యులర్ యూజ్. నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే పర్చేస్ కాస్ట్ లోంచి మైనస్ ఏం చేయాలి? ఆ సర్ప్లస్ దానికి స్క్రాప్ వాల్యూ మైనస్ చేయాలి. అదే రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే డైరెక్ట్లీ మొత్తం 12,000 యూనిట్స్ కాస్టే తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని? ఒకవేళ ఆ 200 కినా మీరు ఇప్పుడు కొనకపోయింటే కినా తర్వాత అయినా కొనాల్సిందే కదా, రెగ్యులర్ యూజ్ కాబట్టి. డెఫినెట్లీ వుడ్ హావ్ స్పెండ్ పర్చేస్ కాస్ట్ ఆన్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి టేక్ టోటల్ 12,000 యాజ్ వాట్? రెలవెంట్ కాస్ట్. పాయింట్ అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో నోట్, if raw material to be purchased, in definite lot size, if raw material to be purchased in definite lot size, then the relevant cost of excess material or relevant cost and weightage total దాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. Then the relevant cost of lot size, depends on the usage of what? Surplus capacity. The usage of surplus capacity. అంతేనా? రెండు కేసులు రావచ్చు కదా అందులో. ఏంటవి? నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, ఇంకోటి రెగ్యులర్ యూస్. నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే దెన్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆర్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్చేస్ కాస్ట్ మైనస్ రీసేల్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? సర్ప్లస్ కెపాసిటీ. పర్చేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్ వి షుడ్ టేక్? లాటా? హలో, ఇందాక 12,000 దేని కాస్ట్ బాబు? అది మొత్తం లాట్ కాస్టే కదా. పర్చేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లాట్ మైనస్ రీసేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏది తీసుకో? మొత్తం లాటా లేకపోతే ఓన్లీ సర్ప్లసా? సర్ప్లస్. రీసేల్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్ప్లస్ కెపాసిటీ.
That surplus capacity treatment, if it is in regular use, entire raw material only is in regular use. Even if you purchase excess also, because it is being used regularly. If you are falling short of anything, definitely you will purchase outside only, no? Yes. So even for the 200 also, what is the relevant cost? Purchase cost is only what? Relevant cost. For this, the relevant cost is equal to purchase cost. You will not deduct any scrap value. Understood? Huh? Yes. All possible cases I have covered. Okay. Now if you see the question, easily will answer. Got it? So now it is 1 till 2 you'll have break. After the break, we'll do problems on this relevant cost of material. Then labor. Then overheads. Labor overheads you will not have separate problem. Mixed problem will have. That we'll do one problem. 2-3 problems we'll do. After that, we'll wind up relevant costing. Yes. Are you writing now, everyone? Yes. Anyhow, we'll share the notes, but to concentrate, it is better to write. Materials required for the offer, either we might have in stock or to be purchased. Yes. To be purchased, what is the relevant cost? Purchase price. And in stock, what we have to see? Whether it is in regular use or not in regular use. If it is not in regular use, the benefits lost. Simple. If it is not in regular use, shortcut anamata. The benefits lost for using that stock for that raw material which is not in regular use for the offer. That benefits lost only we should consider. Shortcut enti benefits lost. Remember that. If it is in regular use, purchase cost. If there is any contribution lost, that also we will consider. Okay. If it is a toxic material, relevant cost is equal to cost saved. Antena? Yes. And whenever there is a restriction on purchasing of raw material in lots, then purchase cost minus scrap value of surplus if it is not in regular use, or you are not going to use after the offer. If you are going to use that, then we are going to consider purchase cost. Correct? Yes. So let us do problem now on that. Question number 3. This you will find in CMA material also. This particular question you will find in CMA material. So clearly written here, CMA material, mock test paper, June 2017. X Limited has been approached by a customer who would like a special job to be done for him and is willing to pay 22,000 rupees for it. So who has been approached here? X Limited has been approached. By whom? Customer. What is the offer price here? Offer price is equal to 22,000 rupees. This job would require the following materials. What are the materials required here is 4 categories of materials are required. A, B, C, D. Now A material, raw material A, total units required for this offer to make this job, how many quantity required here? 1,000. And do you have that 1,000 with you in stock? No. Already in stock is 0. So whatever 1,000 is there now, what we have to do? Obviously we have to purchase from what? Outside market. Why? Because that is not in stock. So for that, what is the relevant cost you will consider? 3 things they have given: book value, realizable value, and replacement cost. So replacement cost is nothing but purchase cost. So what is the relevant cost is 6 rupees per unit. Next, material B.
Material B, total units required is 1000 units. Units already in stock is 600. And what is the book value of units in stock? 2 rupees. Book value is nothing but original purchase cost. Is it relevant or irrelevant? Irrelevant, because that is a sunk cost. Realizable value is 2.5. Replacement cost is 5 rupees. And see, note for material B. Material B is used regularly by X Limited. It is used by X Limited regularly. And if stock were required for this job, they would need to be replaced to meet what? Other production demand. ఒకవేళ ఇందులోంచి యూజ్ చేసినాం అనుకో, ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం చేయాలి? రీప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన 1000 యూనిట్స్లో ఆల్రెడీ స్టాక్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఈ 600కి రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిలవెంట్ కాస్ట్? పర్చేస్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? 5 రూపీస్. అంతేనా? మరి మిగతా 400కి దానికి కూడా ఏంటి? పర్చేస్ కాస్టే కదా. ఎస్. సో ఓవరాల్గా 1000 యూనిట్స్కి ఏం తీసుకోవాలి బాబు? 5 రూపీసే తీసుకోవాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ సి, దీనికి కూడా 1000 యూనిట్స్ కావాలి. అండ్ హౌ మెనీ ఆల్రెడీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్టాక్ హియర్? 700 యూనిట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ సి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెటీరియల్ సి and D are in stock as a result of previous excess purchase. Previous excess purchase. ఎక్కువ కొనడం వల్ల మన దగ్గర అలానే ఉండిపోయినాయి అన్నమాట. ఓకే. అండ్ దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ యూస్. No other use could be found for material C. Material C, there is no use at all. So what is the relevant cost for material C? Realizable value. But material D could be used in another job as a substitute for what? 300 units of material which currently cost 5 rupees per unit, of which the company has no unit in stock at the moment. ఆ సబ్స్టిట్యూట్ మన దగ్గర లేదంట. సో సికి అయితే రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి? రియలైజబుల్ వాల్యూ. హౌ మచ్? 2.5. దేనికి రియలైజబుల్ వాల్యూ బాబు? 700కి. ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాక్కి relevant cost is what? 2.5. మరి మిగతా 300 we have to purchase or not? దానికి relevant ఏంటి? రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ 4 rupees per unit. మెటీరియల్ డి ఎంత కావాలి? 200 యూనిట్స్ కావాలి. ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మన దగ్గర. ఎస్. అయితే దానికి ఒక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ రిలేటింగ్ టు దాట్. మెటీరియల్ డి కుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వాట్? అనదర్ జాబ్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్. For 300 units of material which currently costs what? 5 rupees per unit. The same 200 whatever you've got, that can be used as a substitute. For how many units? 300 units ki 200 units substitute చేయొచ్చు అంట. ఒకవేళ ఇది మన దగ్గర లేకపోయింటే ఈ 200 యూనిట్స్ బయట కొనే వాళ్ళం కదా సబ్స్టిట్యూట్. ఎంత పడేది మనకి? 300 into 5. అంతేనా? 1500. అంతే కదా. మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఈ 200 యూజ్ చేస్తున్నాం. అంతేనా? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ది relevant cost for this? Of which the company has no unit in stock at the moment. So substitute కి ఇది యూజ్ చేయొచ్చా? డి. డి is in regular use. It can be used for what? Another job. సో ఒకవేళకి నాది లేకపోయింటే we would have spent how much? 1500. అంతేనా? లేకపోతే ఏం చేసేవాళ్ళు? డి స్క్రాప్ వాల్యూకి అమ్మేసేవాళ్ళ. ఎంతకు అమ్ముతావు స్క్రాప్? 6 rupees per unit. సో 6 rupees per unit into 200, how much? 1200. And what is the other option you have got with this? వాయిస్ వినపడుతుంది కదా అందరికి. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి? ఇంకోటి దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఆ సబ్స్టిట్యూట్ దీనివల్ల దీంతో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఎంత సేవ్ అవుతుంది మనకి? హౌ మచ్ వీఆర్ సేవింగ్ దేర్? 1500 వీఆర్ సేవింగ్. 1500 ఏనా ఎవ్రీవన్? వై 1500? Normally that substitute how much quantity we want? 300 we want. But this 200 units of D is only sufficient to, yes, 300. సో ఎంత సేవ్ అవుతున్నట్టు అక్కడ మనకి? బయట సపరేట్ కొనట్లేదు కదా మళ్ళీ వాటిని.
సో 1500 సేవ్ అవుతున్నట్టే కదా. సో 1500 ఆర్ ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి, రియలైజబుల్ వాల్యూ 1200, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. అంతేనా? ఎస్. వాట్ ఆర్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ డిసైడింగ్ వెదర్ ఆర్ నాట్ టు యాక్సెప్ట్ ది కాంట్రాక్ట్? Assume all other expense on the contract to be specifically incurred besides the relevant cost of material is 550 rupees. ఈ మెటీరియల్ కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ రెలవెంట్ కాస్ట్? 550 rupees which he only gave you. So for that relevant cost of material you should add this 550, then you'll get what? Total relevant cost. That should be compared with what? Offer price. What is the offer price? 22,000. If that is positive, then we should what? Accept. Otherwise we should not accept. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్లో చెప్పాలి నాకు. వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిలవెంట్ కాస్ట్? ఫస్ట్ మెటీరియల్ చెప్పండి చాలు నాకు. అంతా మీ ముందే ఉంది చూడండి. ఫర్ మెటీరియల్ వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్ యూ షుడ్ టెల్ మీ. క్యాలిక్యులేటర్ చేయకండి, రఫ్ చేసుకోండి. డూ ఇట్ ఇన్ రఫ్ పేపర్ అండ్ టెల్ మీ. ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ ద ఆన్సర్స్ ఆల్సో. నేను చెప్పేది ఏం లేదు ఒకటి, ఆల్రెడీ రివీల్డ్ దేనికి ఏది రిలవెంట్ అని. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, అంతే. వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. ఎంత వచ్చింది బాబు రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టోటల్? 16. అందరికి అదే వచ్చిందా 16,000? ఏం బాబు? అండ్ టోటల్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది? ఆ 16,000కి ఏం యాడ్ చేయాలి? 16,000 550 యాడ్ చేసిన తర్వాత 16,000. ఓకే. సో దట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ 22,000. సో పాజిటివ్ వస్తుంది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు దీని ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి బాబు మనం? ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చాను కదా, పర్టికులర్స్, అమౌంట్, కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్, బెనిఫిట్స్ లాస్ట్. గుర్తుందా అందరికీ? ఎస్. అదే ఫార్మాట్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. రైట్. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆఫర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Statement showing a relevant cost of a offer. Here you can take 4 columns while presenting particulars, in stock, to be purchased, in stock, to be purchased, and finally total. In this there are already in stock, some we have to purchase. First, material A. Material A, how much quantity we want here? 1000 units. But do you have anything in stock? Nothing. Nil. Everything has to be what? Purchased. So 1000 into, what is the relevant cost to be purchased? 6 rupees.
సో హౌ మచ్ 6,000 రూపీస్ అంతేనా? సో టోటల్ ఎంత రెండింటి కలిపి 6,000. రెండంటే ఏంటి బాబు ఇక్కడ? బోత్ మీన్స్ ఇన్ స్టాక్ వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్, టు బీ పర్చేస్డ్ వాట్ ఈస్ ది రెలవెంట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ బి. మెటీరియల్ రెగ్యులర్ యూజ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్? సమస్య లేదు దానికి అసలు. ఎందుకు? రెగ్యులర్ యూజ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ ఎప్పుడు చూడాలి? ఇన్ స్టాక్ అయినప్పుడు. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ స్టాక్, నో. సో వాట్ ఈస్ రెలవెంట్? టు బీ పర్చేస్డ్. రెగ్యులర్ నాన్ రెగ్యులర్ ఎప్పుడు చూడాలి? స్టాక్లో ఉన్నప్పుడు. అంతేనా? మెటీరియల్ బి. మెటీరియల్ బి రెగ్యులర్ యూజ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్? హౌ మచ్ క్వాంటిటీ we want? 1000 units we want. Out of that 600 is already in stock. అండ్ కింద ఒక పాయింట్ కూడా ఏం చెప్పింది చూడండి, మెటీరియల్ బి యూజ్డ్ వాట్? రెగ్యులర్లీ. ఏ గురించి ఏం చెప్పలేదు కానీ, బట్ బి గురించి స్పెసిఫికల్లీ దే హావ్ స్టేటెడ్ ఆర్ నాట్? వాట్ దే హావ్ స్టేటెడ్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ రెగ్యులర్లీ. సో రెగ్యులర్ యూజ్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ స్టాక్? 600. 600కి రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి? 600 ఇంటూ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఓన్లీ, నో 5. హౌ మచ్? 3,000. రిమైనింగ్ 400 వాట్ వీ షుడ్ డూ? పర్చేస్. 400 ఇంటూ 5 హౌ మచ్? 2,000. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 5,000. That is the relevant cost of material B. Next, relevant cost of material C. What is the total quantity required? 1,000. Then now, already how much we have in stock? Material C. Regular use or not in regular use? No other use. Clearly given in the question only. Material C is not in what? Regular use. In fact, no other use అని చెప్పిండు. సిది నో అదర్ యూజ్ అనే దానికి ఏం తీసుకోవాలి? ఒకవేళ ఆల్రెడీ స్టాక్లో ఉంటే. సో 1000 కావాలి కదా మనకి, అందులో ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ స్టాక్లో? దానికి ఎలాంటి యూజ్ లేదు. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? రెలవెంట్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ. సో 700 ఇంటూ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎంత? 2.5. How much is that? Realizable value 1750. For remaining 300 to be purchased, no. Which cost is relevant? Purchase cost is relevant. So 300 into what is the purchase cost? 4. 1200. So both if you add 2950. Next, material D. Material D నాన్ మూవింగ్ అని చెప్పిండు కదా బాబు. మెటీరియల్ డి మూవింగా నాన్ మూవింగా? నాన్ మూవింగ్, but that can be used as a substitute. Substitute use is there. Substitute use. దీనికి higher of two things we should consider. No use అంటే what you will do generally? No use means generally you will sell it as scrap. అంతే కదా? Yes. So no use ఎన్ని యూనిట్స్ అవి? So higher of number 1 scrap 200 into 6 1200, and second one and substitute value. How many units you can substitute? 300 units you can substitute. అవే బయట కొనాలంటే ఆ 300 5 రూపీస్ పెట్టి కొనాలి. So how much you have to spend? 1500. So whichever is higher means how much we should consider? 1500. ఇక్కడ నిల్. సో ఎంత తీసుకోవాలి? ఇక్కడ పెట్టుకోండి 1500.
అయిపోయిందా మొత్తం? Only relevant cost of what? Material we have taken. So what is the other relevant cost we should consider? Other relevant cost. How much given? 550. So net relevant cost. Net relevant cost. What is the net relevant cost? 16,000. And what is the offer price? Offer price is 22,000. So what is the net incremental benefit? Net incremental benefit is 6,000 rupees. So what is the conclusion? Should you accept this contract? Yes. Lines have you drawn to differentiate the columns? అట్లాంటి అలవాట్లు మనకేం లేవంటారు. See, you should do that. In examination, to give a good presentation there, always you can show that. Have you seen this presentation? No. Everyone can understand this easily, or any complication is there? No complication. In stock, what is the relevant cost? To be purchased, what is the relevant cost, and what is the total relevant cost? Okay. Now, next one. Katham. 3 points are never. So read this carefully. Third question material lo unde kada adi, old material lo. Even in new also you had same figures. అందుకే కదా సీఎం మ్యాట్ అని ఉంది, అక్కడి నుంచే కదా తీసుకుంటే వచ్చింది ఇక్కడికి. హలో, హ్యావ్ యూ రిటర్న్ కన్క్లూజన్? ఇటీవల నేను రాస్తాం. యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ నెట్ బెనిఫిట్ ఈస్ పాజిటివ్, as the incremental net benefit is positive, as the net incremental benefit is positive, the contract should be accepted. Done? Now read that. What you should find out here? Relevant cost of material only. ఎందుకంటే అయింది అదే కాబట్టి. We only completed that, no? Only relevant cost of నా హెల్ప్ లేకుండా చేసిరు అంటే మీరు, మీకు విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సరే నేనే చేస్తా లేకపోతే. In this, do you have a new point? టాక్సిక్ మెటీరియల్, అంతే, అదొకటే.
ఎగ్జామ్లో మీరు ఇంకోటి ఏం రాయాలంటే బాబు, బుక్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్ బికాస్ దే ఆర్ వాట్ సంక్ కాస్ట్ అని రాస్తే మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది మీరు ఎగ్జామ్లో. ఇప్పుడు అంటే మనం అంత రాయడానికి టైం లేదని రాయట్లేదు. మనం క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు బాబు చాలా ఫాస్ట్గా చదవాలి, అది కూడా ఒక ఆర్ట్. క్విక్లీ వీ షుడ్ కాంప్రిహెండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. Speed is also one of the important factor in writing exams.
Yes. How much you got? How much? What is the answer? 1 lakh? Mistake చేశారు అన్నమాట. 1,49,805 you should get. 1,49,805. Okay. Let's see. See, it is good only that you have done. Now you will learn what is your mistake. No problem. For an offer, find the relevant cost of material from the following data. So how many materials are required here? A, B, C, D, E, F. Material A and B is used regularly by what? X Limited. And if any stocks are required for the job, they would need to be replaced to meet what? Other production. So regular use are A and B. A and B are regular use. So A, how much is required? 1200 units. So already in stock, how many are there? 700. What is the relevant cost for 700? Replacement cost only, no. Even remaining 500 also we need to purchase specifically from outside market. For that also, what is the relevant cost? 60 only. So overall 700 into 60. Sorry. 1200 into 60. What is the amount? 70. Everyone got that right? Material A relevant cost is 72,000. Material B 1350 required. Even metal B is also regularly used. 1350 is required, and already you have in stock how many? 1600. Now, how much is required for the offer? 1350 only. How many already you have in stock? Are they used regularly? They are used regularly or not? Yes. So any use చేస్తారు బాబు మీరు అందులో నుంచి ఎంటైర్ 1350 you will use or not? So what you will consider now? 1350 into 45. ఎంత బాబు? అంతేనా? ఎస్. ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు బాబు మీకు. ఏంటది? ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఉంది కదా సార్, ప్రాబ్లం తీసుకోవచ్చు కదా. ఎక్సెస్ ఉన్నా సరే రెగ్యులర్లీ యూజ్డ్ అని చెప్పిండు కదా క్లియర్గా. అక్కడి నుంచి ఏదైనా లేపితే మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిందని చెప్పిండు కదా బాబు. ఇట్లాంటి దగ్గర ఆటలాడతాడు వాడు. ఈ విల్ టెస్ట్ అవర్ కాన్సెప్ట్. So when it is regularly used, always we should consider what? Replacement cost as the relevant cost for the entire quantity. So 1350 into 45, how much? 1350 into 45. How much you got? 60,750. Okay, next C, material C. Material C and D are in stock as a result of what? Over purchase. C has no other use. సేమ్ ఇందాక పాయింట్ లాగా వచ్చింది అనమాట. సి నో అదర్ యూజ్ బాబు. ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాకా? 700 ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాక్. సో 700కి నో అదర్ యూజ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ 700? రియలైజబుల్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద రియలైజబుల్ వాల్యూ? 22. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 100? రిమైనింగ్ 100 వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ కదా. వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్? 40. So what is the relevant cost of C? 700 into 22 and 100 into, yes, 19,000, 19,400. ఎంత బాబు అది? 700 into 22 కదా, ప్లస్ 100 into 40. ఎస్. ఎంత వచ్చింది? ఓకే. Material D could be used on another job as substitute. Demand for what? 350 units of material P, which currently costs 4.5 rupees per unit, of which company has no unit in stock at that moment. So 350 units you can substitute, no? D, does it have any other use? D, not in regular use, no. It can be used as only substitute. So not in regular use కాబట్టి ఫస్ట్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి బాబు? స్క్రాప్ వాల్యూ. 200 యూనిట్స్ కదా కావాల్సి, అందులో 160 యూనిట్స్కి ఏం తీసుకోవాలి?
Scrap first. Option number 1 is scrap value 160 into 6. Option number 2, how much you can save if you use it as a substitute? 350 into 4.5. How much? 15? Adent వచ్చింది 160 into 60. So whichever is higher means how much? 15? That is the relevant cost, no? For which one that is? 160 units కే కదా, మరి మిగతా 40 యూనిట్స్ ఏం చేయాలి? పర్చేజ్ చేయాలి కదా. సో వాట్ ఇస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? 40 into 19. హౌ మచ్? సో టోటల్ ఎంత బాబు? 2335. కరెక్టా? 2335 ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా హౌ మెనీ? 40. అందరికి కరెక్ట్ వచ్చిందా? Did you understand? Next, material E. Material E and F are toxic materials and was purchased for a separate contract, not accepted. వేరే కాంట్రాక్ట్ కోసం కొన్నారంట బాబు. ఏవి? E and F. Both are toxic only. E and F. ఇదేమో not in regular use, not in regular use. So both are purchased for another contract. It should be disposed of at a cost of 3,500 and 8,000 respectively, if not used in this contract. ఒకవేళ ఈ కాంట్రాక్ట్కి యూజ్ చేయకపోతే, if you don't use this for this contract, then you should dispose of E at a cost of how much? 3,500. So if you are using for this contract, you are saving how much? 3,500 you are saving or not? Yes. And what is the total quantity required? 400 is required. How much you have in stock? 500. So whatever cost they have given 3,500, we should assume it for how many? 500, entire 500 only. 500 ki cost enta babu? 3,500. Now for 400 only, you should take the proportionate cost or not? 500 ki 3,500 అయితే 400 ki how much? 2,800. 2,800 you are able to save or not? Opportunity gain. Hello, గుర్తుందా? Opportunity gain or opportunity cost? Opportunity gain. We are able to save something or not? Yes. And రిమైనింగ్ 100 ఏంటి బాబు? అది రిమైనింగ్ 100 సమస్య లేదు కదా అక్కడ. వై? దోస్ ఆర్ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్. యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ప్రపోర్షనేట్లీ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 400 యూనిట్స్. దాన్ని స్క్రాప్ లాగా అమ్మేదానికి అవకాశం ఉందా? ఛాన్సే లేదు బాబు. డేంజరస్ మెటీరియల్స్ అవి. అర్థమైందా? డిస్పోజ్ చేయాలి కానీ మళ్ళీ చేతిలో పెడతారు అది, అంతే కదా. ఎస్. సో దానికి రిలవెంట్ ఏం తీసుకోవాలి బాబు? 2,800 సేవింగ్స్ తీసుకోవాలి. కమింగ్ టు ఎఫ్, అది కూడా టాక్సికే కదా. సో వాడు ఏదైతే 8,000 రూపీస్ ఇచ్చాడో దట్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రివర్స్ అయింది. 360 యూనిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. హౌ మెనీ ఇన్ స్టాక్? 300 ఇన్ స్టాక్. ఫర్ 300 వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్? 8,000 రూపీస్. 8,000 రూపీస్ యూ సేవ్డ్ ఆర్ నాట్? అంతేనా? And remaining 60 what you should do? Purchase from what? Outside market. 60 into 67 ఎంత అవుతుంది? 60 into 67 4,020. ఇదేమో సేవింగ్స్, ఇదేమో కాస్ట్. సో నెట్ ఎంత బాబు? 3,980 నెట్ బాబు. నెట్ బెనిఫిటే కదా ఇంకా. ఎస్, అది మైనస్ చేయాలి. అది మైనస్ చేయాలి కదా. బెనిఫిట్ అచీవ్డ్ కదా అది. అంతే బాబు, అయిపోయింది. ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేశారు బాబు అందరూ? అరే మైనస్ చేయాలని క్లియర్గా చెప్పినా కదా. టాక్సిక్ మెటీరియల్, వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ గెయిన్. ఐడియా బాబు, ఐడియా ప్రపోర్షనేట్గా తీసుకోవాలి అనే ఐడియా రావాలి కదా. ఎందుకంటే టాక్సిక్ మెటీరియల్ మొత్తానికి కదా వాడు ఇచ్చింది కాస్ట్, రిమూవల్ కాస్ట్. కమింగ్ టు సి. సరే సి చెక్ చేయండి మొత్తం.
టీలో మన దగ్గర ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయా మొత్తం? 800. కావాల్సింది 800, అందులో మన దగ్గర ఉన్నాయన్ని 700 రెగ్యులర్ యూజర్, నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజర్. నో అదర్ యూస్, no other use. So what is the relevant thing here? Realizable value, how much? 22 into 700, correct kada? Yes. Remaining 100 into what? 40. Actually original question lo అది 22 కాదు బాబు, 25 అది యాక్చువల్గా. ఇది ఒరిజినల్ క్వశ్చన్లో 25, అంటే మెటీరియల్లోనే 25 ఉంది. ఇది ఇక్కడ మీరు రాంగ్ టైప్ చేశారు 22 అని. అయినా ఫరక్ పడదు బాబు, 22 తీసుకునే చేస్తాం కదా. 22 మీరు చేసినా కూడా కరెక్టే కదా, కరెక్టే కాబట్టి అది ఫిగర్, కాన్సెప్ట్ కరెక్టే కదా. ఎస్, అంతే బాబు. ఎక్కడ పోయింది చాలామందిది? వేర్ యూ హ్యావ్ గాన్ రాంగ్? Opportunity gain, yes, there you should be careful. Again same format you should present now. What is that format? Particulars, in stock, to be purchased and total. Write quickly. Question number 4. Question number 4. Relevant cost of material. Relevant cost of material. Particulars, in stock, to be purchased, total. First, material A, regular use or not in regular use? Regular use. ఎన్ని ఉన్నాయి బాబు యూనిట్స్ మొత్తం? కావాల్సింది ఎన్ని? 1200. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాక్ ఈస్ 700. రెగ్యులర్ యూస్ 700 into what is the relevant cost? 60. ఇంత 42. 42,000. ఇక్కడ to be purchased how much? 500 into 60, how much? 30,000. So total 72,000. Material B, that is also in regular use. Regular use, how much quantity is required? 1350 is required, but already you have in stock how many? 1600. So directly you should take 1350 into 45. How much? 1350 into 45? 16,000. 60,750. 60,750. So total also 60,750. Now material C. Material C, regular use or not in regular use? Not in regular use. Not in regular use. What is the total quantity required? Total quantity required is 800. Already in stock is 700. 700 what we should consider? Realizable value we should consider. And not in regular use కాబట్టి దానికి సబ్స్టిట్యూట్ యూస్ కూడా ఉందా? సికి, సికా లేకపోతే డీకా సబ్స్టిట్యూట్ యూస్? డీకి. సో సికి ఎలాంటి నో అదర్ యూజ్ కదా, నో అదర్ యూజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వాట్ వీ షుడ్ టేక్? 700కి స్క్రాప్ వాల్యూ.
700 into 25. అది చేంజ్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా అక్కడ. 700 into 25, how much you are getting? 17,500. And remaining 100 relevant cost is purchase cost 45. 4,500. Correct? 40, sorry, 40. So 4,000. 17,500 plus 4,000. 40 only, 40 only. 40 only given. So 100 into 44,000, 21,500. Next. Material D. Not in regular use, no. Not in regular use. What is the quantity required, D? 200 is required. Out of that already you have 160. 160 first we should find out what? Relevant cost. So 160 higher of two options. Scrap value and substitute value. Yes. Higher of scrap value first. Scrap value of how many units we should consider? 160 into what is the scrap value? 6. 960. B. Substitute value. Substitute value is 350 into 4.5. 15. So higher of these two, how much? Yes, 1575. Yes. So remaining 40, what you have to do? Purchase. What is the replacement cost? 19. So 760. So both if you add 2,335. 2,335. Done? Yes. Now coming to what? Toxic material. Toxic material. Toxic material. What is the quantity they require? So quantity required is how much? Quantity required is 400. Already you have stock in how much? 500. So whatever removal cost is given is for how many units? 500 units. So proportionately we should take for what? 400 units. What we should take? What is the relevant cost of toxic material? Cost saved, no. Savings in cost. Proportionately we should consider 3,500 into 400 divided by 500. 2,800. Savings, that is 2,800. So outer column also 2,800. Toxic material E. Toxic material F. F, how many are required there? 360 is required. And already how much you have? 300. So removal cost is for how many units? 300 units. Antena? So for 300 units, what we should consider? 300 units we should consider 8,000 rupees. Savings in what?
savings in cost, removal cost, and 40 units you have to purchase, no, 60. So 60 into what is the price? 67, 4020. So net how much you are getting? 39. Yes. So get the net relevant cost of material. 1,49,805. 1,49,805. So that was matter. Now next we'll go to relevant cost of labor. అర్థమవుతుంది అందరికి ఏం చేసారు? మన ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అపియర్ అయింది. ఉందా క్వశ్చన్ పేపర్? జస్ట్ గివ్ మీ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఐ విల్ టెల్ యూ వెదర్ సేమ్ క్వశ్చన్. I think same question was asked for ABCD. Only 4 materials are given. Exactly question number 3. Same question. Question number 3 only. 10 marks. 22,000. Figures would change a little. Same figures. 22,000 they have given. ABCD 1,000, 1,000, 1,200. Already total units required. Units already in stock 0, 600, 700, 200. అదే కదా? సేమ్ అదే బాబు. ఫిగర్స్ కూడా చేంజ్ చేయలేదు కనీసం. 2334, 234, 2.5, 2.5, 6, 6, 5, 4, 9. Same. How many marks? 10 marks. You know how much time it will take? 5 minutes if you know. ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాశారో మనం చేశారా ఇది? గుర్తులేదేమో. What are the relevant cost of material in deciding whether or not to accept the contract? Show the reasons for what? Relevancy of cost elements. Why it is relevant, why it is irrelevant. You have to state what? Reasons also. ఏవైతే తీసుకోలేదో వాటి సంక్ కాస్ట్ అయితేనే కదా తీసుకోండి. సో ఏవి రిలవెంట్ అవన్నీ రాయాలి అక్కడ. అర్థమైందా? ఇందాక ప్రజెంటేషన్ చేశాం కదా, అలానే ప్రజెంట్ చేయాలి ఆన్సర్ కూడా. సో అంతకుముందు చేసింటే ఎంత బాగుండేది అనిపిస్తుందో. అయినా లాభం లేదు బాబు. ఓకే, నౌ లెట్ us now your doubt will be, sir, again will it come in the exam? Will it come in the exam? Students psyche అనమాట అది. ఈసారి వస్తుందా రాదా సార్ అని. వచ్చిందనుకో మాడు పగిలిపోతుంది మళ్ళీ. Isn't it? So this time probably you might cover a combination question. Material, labor, overheads. కథం పవ అయిపోయినట్టు ఇంకోటి. So let us cover now relevant cost of material. Relevant cost, what we covered, relevant cost of material we covered. మళ్ళీ అదే చేస్తామా? relevant cost of material, relevant cost of labor. దానికంటే ముందు relevant cost of mission చేద్దామా? Then we'll go back to what? Relevant cost of labor. Are you ready? Relevant cost of mission అని పెట్టండి. మెటీరియల్ ప్లేస్లో ఏం పెడుతున్నాం బాబు ఇప్పుడు మనం? In material place what we are considering? Mission. Relevant cost of mission. Now for a contract you require a mission. Now that mission either you might have with you or you might not have with you, no? Again same, similar to what? Materials only. Construction I require a mission. Do you think that that mission will be there with you? As a contractor, ever point of view now? Contractor point of view. Contractor might have that machinery with him, or what he can do? He can purchase. Another option is also there. He can also hire that machinery or not. So tell me, hire charges, is it relevant? Higher charges of the machinery, is it relevant? Yes.
If you are hiring a missionary, definitely it is what? అదైతే ఫస్ట్ రాసి పెట్టుకోండి బాబు. హైయర్ చార్జెస్, ఎందుకంటే అది కూడా ఒక ఆప్షనే కాబట్టి. హైయర్ చార్జెస్ ఆఫ్ మిషనరీ ఈజ్ ఫుల్లీ రిలవెంట్. Higher charges of missionary is fully relevant. Many students don't have clarity on this. Many. Okay. అందుకనే కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేసి, అందుకే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మెటీరియల్ ఐఎమ్ కవరింగ్, బికాస్ వన్స్ యూ కంపేర్ విత్ మెటీరియల్ ఈజీలీ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఆప్షన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ది మిషనరీ ఆన్ వాట్? హైయర్ బేసిస్. వై? హైయర్ చార్జ్ ఇస్ ఫుల్లీ రిలవెంట్. నౌ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి బాబు? ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ విత్ యూ, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ ఇన్ స్టాక్. స్టాక్ మీన్స్ వాట్? మీ దగ్గర ఉండడం. Now contractors nowadays, do you think they will have this JCBs, లారీస్ ఉంటాయి బాబు, ఎక్విప్మెంట్స్ మినిమం, లేకపోతే ఉండవా? ఉంటాయి కదా. ఎస్. సో ఇప్పుడు నాకు కాంట్రాక్ట్ కావాలంటే ఏదో కాంట్రాక్ట్ దగ్గర ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఉండకపోవచ్చు. సో 2 scenarios, there are 2 possibilities. Mission required. Mission required. Mission required. Either to be purchased. Either to be what? Purchased. లేకపోతే ఇంకోటి ఏముండొచ్చు బాబు? వాట్ ఈస్ అదర్ థింగ్? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ స్టోర్స్, టు బి పర్చేస్డ్, ఆర్ ఇన్ వాట్? in existence with the company. లేకపోతే ఇన్ స్టాక్ లాగా అనుకోండి, కంపారిజన్. ఓకే, ఇన్ స్టాక్. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి, ఇది కొంచెం బ్రెయిన్. నౌ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ దేర్ కుడ్ బి 2 possibilities. ఉంది కానీ మిషనరీ పెద్దగా ఎవరు వాడట్లేదు బాబు దాన్ని. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఐడిల్. మిషనరీ ఈజ్ వాట్? ఐడిల్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్? ఐడిల్. జస్ట్ కంపేర్ విత్ యువర్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ఇన్ స్టాక్, నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్. వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్? స్క్రాప్ వాల్యూ, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆర్ నాట్? ఎస్. అది రా మెటీరియల్ కాబట్టి బాబు కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది, కానీ మిషనరీ మళ్ళీ మనకే వస్తుంది కదా బ్యాక్. కాంట్రాక్ట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎవరు తీసుకుంటాడు మళ్ళీ? అగైన్ విల్ గెట్ బ్యాక్ దట్ మిషనరీ ఆర్ నాట్? వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ? అప్పుడు కూడా మనకి నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ కాబట్టి అప్పుడు కూడా నేను ఏం తీసుకుంటా బాబు? స్క్రాప్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు స్క్రాప్ వాల్యూ, అప్పుడు స్క్రాప్ వాల్యూ. స్క్రాప్ వాల్యూ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆఫర్ minus scrap value at the time of what? Return. After the completion of offer, the difference is only what? Your relevant cost. బొమ్మ తిరిగిపోయింటుంది అందరికి ఇప్పుడు. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చాలా సింపుల్ బాబు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మెటీరియల్ ఇన్ స్టాక్ నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్, వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్? స్క్రాప్ వాల్యూ. అందరికీ తెలిసిందే కదా, మెటీరియల్ అంటే కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి రాదు కదా బాబు. కానీ మిషనరీ కదా ఇది, ఆ కాంట్రాక్ట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ విల్ గెట్ బ్యాక్ దిస్ మెషినరీ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్. ఒక 6 months యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది బాబు. ఈ రోజు దానికి బయట మార్కెట్లో అమ్మేస్తే హౌ మచ్ ఐ విల్ గెట్? 2000 rupees ఐ విల్ గెట్. ఆఫ్టర్ 6 months అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ, ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ గెట్ ఓన్లీ 750 rupees స్క్రాప్ వాల్యూ. సో హౌ మచ్ వాల్యూ యూ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫర్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్? ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ. అదే చెప్పినా నేను కూడా. Got the point? Just compare it with what? Material which is in stock, not in regular use. So what we should take? Difference in scrap value. దేనికి బాబు difference in scrap value? Machinery which is in existence and which is what? Idle. Yes. Which is idle. ఏం రాయాలి దానికి? Scrap value at the beginning minus
Scrap value at the end of the offer. Beginning of the offer minus what? End of the offer. So basically relevant cost is difference in what? Scrap value. అంతే బాబు, అర్థమైంది అందరికి? ఐడిల్ relevant cost. RC means what? Relevant cost. Scrap value at the beginning. At the beginning of BGG means what? Begging adu. Scrap value at the beginning of offer minus scrap value at the end of what? Offer. So basically it is equal to what? Difference in scrap value. లాజిక్ అర్థమైంది అందరికి? ఏంటి బాబు లాజిక్? ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు కదా, ఐడియల్గా ఉంది కదా, అమ్మేస్తాం కదా స్క్రాప్ వాల్యూకి. అదే ఇప్పుడు వేరే వాడు యూజ్ చేసిన అనుకో కాంట్రాక్ట్కి, కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మన ముఖాన్ని వేస్తాడు అది. అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? నాట్ రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే అప్పుడు కూడా అమ్మాలి. కానీ అప్పుడు వాల్యూ తగ్గిపోతుందా ఇంకా పెరుగుతుందా బాబు? ఇంకా తగ్గుతుంది. సో ఏదైతే తగ్గిందో అదే మన రిలవెంట్ కాస్ట్. అర్థమైందా? ఎస్. ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బాబు ఐడిల్ ఒకటి ఉండొచ్చు. ఇంకొక అవకాశం ఏముండొచ్చు? వాట్ ఈస్ అదర్ పాసిబిలిటీ? రెగ్యులర్ యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, రెగ్యులర్ యూస్. రెగ్యులర్ యూస్లో కూడా మళ్ళీ 2 ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు బాబు. ఏంటవి? విజువలైజ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్న మెషినరీ 2 ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు. 2 రావచ్చు మనకి ఛాన్సులు. ఏంటా 2? కొంచెం కష్టం విజువలైజ్ చేయడం, కానీ టు బీ పర్చేస్డ్ కూడా ఒక ఆప్షనేనా? టు బీ పర్చేస్డ్ ఆప్షనేనా? వై సార్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్? నో. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్, అప్పుడు ఏం చేసినావా? మెటీరియల్ ఇన్ స్టాక్ రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే యూ హెవ్ టు రీప్లేస్ దట్ ఆర్ నాట్? అంటే అగైన్ యూ హెవ్ టు పర్చేస్ వాట్? ఎలా రీప్లేస్ చేస్తారు వాటిని? పర్చేస్ చేసి రీప్లేస్ చేస్తాం కదా. మరి అలానే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? మిషనరీ, కొత్త మిషనరీ కొనాలి కదా, ఎందుకంటే అక్కడ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యూజ్ ఫర్ వాట్? అనదర్ కాంట్రాక్ట్. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఏ న్యూ మిషనరీ. సో వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? పర్చేస్ కాస్ట్ కదా. మళ్ళీ ఆఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? అది మన దగ్గరికి వస్తుంది కదా. అప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఏంటది? రెగ్యులర్ యూస్. సో అప్పుడు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కొనాలి కదా. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇన్ వాట్ వీ షుడ్ టేక్? పర్చేస్ కాస్ట్. వీ షుడ్ టేక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వాట్? పర్చేస్ కాస్ట్. వై? లాజిక్. టుడే ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, సో ఐ కెనాట్ టేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ? పర్చేస్. సో టుడేస్ పర్చేస్ కాస్ట్ ఈస్ relevant. Now once the contract is over, you will get back that machinery. Will you sell it off? Regular use kada. So what do you have to do? ఆ రోజు మీ దగ్గర లేకపోతే మళ్ళీ ఏం చేయాలి బాబు? కొనాలి. సో ఆ రోజు పర్చేస్ కాస్ట్, ఈ రోజు పర్చేస్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్? యువర్ రిలవెంట్ కాస్ట్. అర్థమైందా? సో టు బి పర్చేస్డ్, to be purchased, what is the relevant cost is? Imrael Babu, relevant cost, purchase cost at the beginning of what? Offer minus purchase cost at the end of the offer. It is very, very difficult to understand this concept here, but I am linking with material and making you to understand easily. Generally people will by heart this and go relevant cost of machinery, because
Problem is, it is not so difficult. It's not a rocket science. Only thing is, we have to just visualize what can happen. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత అమ్ముతారా లేకపోతే మళ్ళీ రెగ్యులర్ యూజ్ అంటే మీరే చెప్పారు ఆన్సర్, అంతే కదా? ఎస్. ఒకవేళ నాట్ ఇన్ రెగ్యులరైజ్ అయితే కొన్నాం, తర్వాత రెగ్యులర్ యూజ్ కాదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అమ్మేస్తాం. అప్పుడు వాట్ ఈస్ రిలవెంట్? స్క్రాప్ వాల్యూ. పర్చేస్ కాస్ట్ మైనస్ వాట్? స్క్రాప్ వాల్యూ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆఫర్. నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్ అయితే, అంతే కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ యూజ్ ఉందని చెప్పి మనం ఏం చేసినాం బాబు? కొత్తది కొన్నాం. సిన్స్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూజ్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్? వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఎ న్యూ వన్. What if you take out the machinery from there and utilize for what? Contract. If it is diverted from what? Existing work to other work, then what is the relevant cost? Whatever contribution lost there, because I'm not again replacing, no, I'm not replacing. So whatever contribution lost from that work, that is only your relevant cost. If diverted from regular work to new work, then what is the RC for this? Is relevant cost is contribution lost from that work. Contribution lost from that work, that is only the relevant cost. If diverted from regular what? Work. If you are diverting that machinery from what? Regular work to new work, then because you are not replacing there, so what is the relevant cost? Contribution loss. The opportunity cost or benefits lost. So RC is what here? Benefits lost. అదే టు బి పర్చేస్డ్ ఆర్సీ అంటే బాబు డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్చేస్ కాస్ట్. ఐడియల్ అయితే డిఫరెన్స్ ఇన్ స్క్రాప్ వాల్యూ, రిలవెంట్ కాస్ట్. ఎస్, ఇది ఒక ఆప్షన్ బాబు, ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ స్పెసిఫికల్లీ, బీ కేర్ఫుల్. You have to purchase. What is there, sir? You have to purchase. But after purchasing, probably you might have bought that machinery only for what? This particular contract. Contract కోసం టు బి పర్చేస్డ్ కదా, సో ఓన్లీ బాట్ ఫర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో పనికి రాకపోతే ఏం చేయాలి బాబు? దాన్ని మళ్ళీ అమ్మేసేయాలి. మరి అప్పుడు రెలవెంట్ కాస్ట్ ఏంటి? పర్చేస్ కాస్ట్ మైనస్ వాట్? స్క్రాప్ వాల్యూ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆఫర్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్, only difference in what? Purchase cost. After the end of the offer, again if it is in regular use, then difference in what? Purchase cost. Khatam. Ante babu. So two options again here. Enta two options? Not used after what? Offer. Not used after offer. Offer తర్వాత యూజ్ చేయకపోతే, then what is the relevant cost? ఏం రాయాలి బాబు? పర్చేస్ కాస్ట్ మైనస్ ఎట్ ద బిగినింగ్, పర్చేస్ కాస్ట్ ఎట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఆఫర్ మైనస్ ఏం రాయాలి బాబు? సేల్ వాల్యూ at the end of offer. Sale value at the end of offer. Used regularly. Used after offer. Used after offer. Then what is the relevant cost? Relevant cost is a difference in what? Purchase cost. Difference in purchase cost. Khatam. Over.
ఆల్ కేసెస్ వి కవర్డ్. అందరికి గుర్తుందా బాబు చెప్పండి. మిషనరీ, ఇఫ్ యు ఆర్ హైరింగ్ స్పెసిఫికలీ, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్? హైర్ ఛార్జెస్. అదర్వైజ్ టూ ఆప్షన్స్ బాబు, స్టాక్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే పర్చేజ్ అయినా చేయాలి. ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే అది ఐడిల్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెగ్యులర్ యూజ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఐడిల్ ఉంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ స్క్రాప్ వాల్యూ. రెగ్యులర్ యూజ్లో ఒకవేళ డైవర్ట్ చేయొద్దు అనుకుంటే ఏం చేస్తారు? కొత్తది కొంటారు, అంతే కదా. కొత్తది కొంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్చేస్ కాస్ట్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ రెగ్యులర్ యూస్. లేదు డైవర్ట్ చేస్తున్నారు బాబు, దెన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్. టు బి పర్చేస్డ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ used after the offer or not. If it is not used after the offer, purchase cost minus what? Scrap value or resale value. If it is used, then difference in purchase cost. Khatam, అయిపోయింది. Now see, question on this. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగిండు బాబు ఆల్రెడీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 మీ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది, సిఎంఏ మెటీరియల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూద్దాం ఎంతమంది. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ బాబు ఇది. ఐ థింక్ దే ఆస్క్డ్ ఇట్ ఫర్ 5 మార్క్స్ అనుకుంటా ఎగ్జామ్లో. చదవండి ఆ క్వశ్చన్, చదవండి. హానెస్ట్గా ట్రై చేయండి, ఆన్సర్లు గిన్సర్లు చూడకండి. మీకు ఇప్పుడు నిజంగా అదంతా కరెక్ట్గా అర్థమైంటే యూ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. అప్పటి నుంచి కరెంట్ లేదా ఏంటి బాబాయ్ శిక్ష? సాటర్డే నో పవర్, హాఫ్ డే ఉండదు గుంటూరులో. దిస్ ఈస్ గుంటూరు. Imagine in a city like Guntur only, half day power cut is there. Then rural areas, villages, ఉంటుంది అక్కడ ప్రాబ్లీ హోల్ డే. ఈవినింగ్ పడుకోవడానికనే వేస్తారేమో బాబంత. ఇన్ఫ్యాక్ట్ when state got divided, we got surplus capacity. Electricity generation capacity, we have got surplus. In fact, Andhra was selling to even other states also. Generate చేసిన units ni they used to sell also excess. Now scarcity. ఓవరా ఇస్తే టైం సాయంత్రం వరకు కూడా తీసుకుంటారేమో. ఒక 5 minutes క్వశ్చన్ని మీరు ఎంత టైంలో చదవాలి? స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, ఎంత టైంలో చేయాలి దాని స్టాండర్డ్ టైం తెలుసా బాబు? స్టాండర్డ్ టైం ఎంతో? యువర్ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్? 180 marks. అండ్ హౌ మెనీ మినిట్స్? సారీ 180 minutes మార్క్స్ బాబు. 100 marks. అంటే 1 markకి హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ టేక్? 1.8 minutes. మరి 5 marks క్వశ్చన్కి 5 into 1.8 హౌ మచ్? అది కూడా క్యాలిక్యులేటర్ చేయాలా? 9 minutes బాబు. కరెక్టేనా? 9 minutes యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్. సో ఈ 9 minutesలో 2 minutes ఏమో రీడింగ్ పర్పస్, మిగతా టైం డూయింగ్ పర్పస్. మనం ఈ 9 minutes చదవడానికే తీసుకుంటాము, చేయడానికి ఇంకో 10 minutes. తర్వాత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. 1/2 hour చేసిన తర్వాత అమ్మాయ ఒక క్వశ్చన్ చేసినాం మనం 5 marks అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతాం. తెలుసు కదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో విత్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఎంసీక్యూ. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ, లేకపోతే గ్రూప్ 1 గ్రూప్స్లో కానీ, లేకపోతే క్యాట్లో కానీ స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ ఉండాలో ఇమాజిన్. అందుకే మన బ్రెయిన్లు మొద్దువారిపోతున్నాయి.
అయిపోయిందా? ఏడైపోతుంది సార్, మీరు వేసుడే ఎక్కువైంది అంటారా? A mission which was originally cost how much? 12,000 has an estimated life of 10 years. So already purchased or not? Already purchased. ఇక్కడ వర్డింగ్ మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నాం కదా, ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్ అని కూడా అనొచ్చు, అంతే కదా వర్డింగ్. ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్ ఆర్ టు బి పర్చేస్డ్. సో ఆల్రెడీ పర్చేస్డా బాబు, టు బి పర్చేస్డా? ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్, depreciated at the rate of 1200 per year. It has been unused for what? Sometime, and it is idle. It is idle. However, as expected, production orders did not materialize. A special order has now been received which would require the use of this mission for 2 months. Only for 2 months it is required. The current net realizable value of the machine is 8,000. Today if you sell, how much you will realize? 8,000. If it is used for the job, its value is expected to fall to how much? 7,500. So idle machinery, what is the relevant cost? Difference in scrap value, how much? 500. The net book value of the machine is 8,400. That is sunk cost. That is what? Irrelevant. Routine maintenance of the machine currently costs how much? 40 rupees per month. Currently what is the maintenance cost? 40 rupees per month. So 2 months ki enta avutundi babu? 80 rupees. With the use of this machinery, the cost of maintenance and repairs would increase to what? 60 rupees per month. So 120 rupees avutundi babu. 80 rupees place lo how much you are going to incur? 120 rupees. So what is the incremental cost for using this machinery for this offer? 40 rupees. That is a cost to be incurred. To that add back what? Scrap value. Opportunity cost only, no? Benefits lost. Enta babu? 500. So add yes enta? 540. అర్థమైంది అందరికీ? What would be the relevant cost of using the machine for the order so that it can be charged as the minimum price of what? Order. Minimum price ఎలా కంప్యూట్ చేయాలని చెప్పిన? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ప్లస్ బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ మైనస్ బెనిఫిట్స్ అచీవ్డ్. చదివేటప్పుడు చెప్పేసిన ఆన్సర్ వచ్చిందా బాబు మీకు కూడా? సో ప్రజెంట్ చేయండి, ఇంకేం చేస్తాం, ఏం చేయలేమంతే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. నిజం బాబు, ఇది చాలా ఈజీ, అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదు ఇది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 6 5. Calculation of minimum price. Calculation of minimum price. Calculation of minimum price. Particulars. Amount in rupees. First, what we should take? Cost to be incurred. Cost to be incurred. What we should consider? Incremental maintenance cost. Incremental maintenance cost. Now how much? 60 into 2 months minus what? 40 into 2. ఎంత బాబు? 40. Add benefits lost. What is the benefit you will lose if you use that machinery for the offer? You will lose what? Scrap value, no? Yes. Benefits lost is difference in, you can say, the scrap lost.
Scrap value lost 8,000 minus 7,500. 500. So what is the minimum price? 540 over. డిప్రిసియేషన్. ఓ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది ఏంది? డిప్రిసియేషన్. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నంత ఏంది బాబు? డిప్రిసియేషన్. మనం చేస్తుంది రెగ్యులర్ కాస్టింగ్ కాదు బాబు, రెలవెంట్ కాస్టింగ్. మనం చేస్తుంది ఏంటి? రెలవెంట్ కాస్ట్ బాబు. డిప్రిసియేషన్ అనేది మీరు యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా సరే, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ వాట్? అకరింగ్ ఆర్ నాట్? రెలవెంటా ఇర్రెలవెంటా? ఇర్రెలవెంట్ బాబు. అది రెలవెంట్ అంటే ఇది ఎంత వాల్యూ అవుతుంది, అది రెలవెంట్. పోనీలే, మంచి క్వశ్చన్ అడిగినావు. అట్లీస్ట్ మిగతా వాళ్ళు నిద్రలేస్తారు ఇప్పుడు. కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. సో రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ చేసిన తర్వాత ఇంకేముంది? ఓవర్ హెడ్స్ కూడా చేస్తే ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు బాబు. రైట్? షల్ వి డూ లేబర్? రెడీ? చార్జ్డ్. అండ్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్. Those who earlier took coaching, you have written all this. Very good. Where you have taken? Very good. So next, relevant cost of whom? Labor. Relevant cost of labor. Relevant cost of labor in books, one thing is there, and how we can understand is different matter. Okay, so two categories we can think of labor ante babu. Direct labor okaru, inkokaru indirect labor. Direct labor, other one is indirect labor. Okay, who is direct labor here? చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఎవరైతే ప్రొడక్షన్లో ఎంగేజ్ అయిపోతారో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డైరెక్ట్ లేబర్. ఎవరైతే ఓన్లీ హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎవరు? ఇండైరెక్ట్ లేబర్. సో హియర్ వి ఆర్ వాట్? డైరెక్ట్ లేబర్. దే ఆర్ indirect labor. Correct only? No? Yes. So administration people comes under what? Indirect labor. We are what? Direct labor. Correct? So that thinking here in relevant costing, how it should be is, direct labor means we should treat them as casual labor. How we should understand direct labor for the purpose of relevant costing is, books lo atla untadu babu, but ela ardham chesukovalante క్యాజువల్ లేబర్ లాగా అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాజువల్ లేబర్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడే తీసుకుంటాం బాబు. వెన్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్ ఫర్ వాట్? కాంట్రాక్ట్, వి విల్ హైర్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ బాబు, ఎవరు కావాలి మనకి? మేస్త్రీలు కావాలి. ఇజంట్ ఇట్? మరి అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు బాబు? విల్ డిశ్చార్జ్ దెమ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ టర్మినేట్. సో వెన్ ఎవర్ దే యూజ్ ద వర్డ్ hired for the purpose of what? Offer, and discharged once the offer is completed, then we will treat them as what? Direct labor. So casual labor antam babu వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏమంటాం మనం? Casual labor. So whenever we are in requirement, we will hire them. Once the work is done, then we will discharge them. So we call them as what? Direct labor. కాస్టింగ్కి మన అండర్స్టాండింగ్ ఇందాక ఉంది కదా, అదొక అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్. బట్ హియర్ ఫర్ రిలవెంట్ కాస్టింగ్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే రిలవెన్సీ కదా మనం చూడాల్సింది. ఏమంటారు? అండ్ హూ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్? హూ ఈజ్ నాట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇమీడియట్లీ బాబు, హూ ఈజ్ పేడ్ ఏ ఫిక్స్డ్ మంత్లీ శాలరీ బాబు. అంటే సూపర్వైజర్లు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అనుకోవచ్చు బాబు సూపర్వైజర్. సో సూపర్వైజర్, once the work is done, will you terminate him? No. Are you getting? So indirect labor means those people
who will not be discharged or what? Terminated. Are you getting? So two categories. One is, or you can treat them as permanent workers. How you can treat them as permanent workers? ఎవరిని బాబు? ఇండైరెక్టా డైరెక్టా? ఇండైరెక్ట్ లేబర్. ఇండైరెక్ట్ లేబర్ యూ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ వాట్? పర్మనెంట్ వర్కర్స్. పర్మనెంట్ వర్కర్స్ కున్న సెక్యూరిటీ ఏంటి బాబు? దే విల్ నాట్ బి డిశ్చార్జ్డ్, దే విల్ నాట్ బి టర్మినేటెడ్. సో క్వశ్చన్లో whenever they use the word not discharged, not terminated, then you should understand that they are what? Indirect labor. Not discharged or terminated. Not discharged or terminated after the offer. That is how you can understand that he is a indirect labor. Now when he use the word hired specifically for the contract, he will be discharged after the contract, means then you can assume that they are casual workers or direct workers. So direct labor ఏమని పిలుచుకోవచ్చు మనం? క్యాజువల్ వర్కర్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ బాబు. మనకు కూడా ఏమైనా బిల్డింగ్లు కట్టాలంటే వీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారో తెలుసా బాబు? వీళ్ళందరూ ఒక చోట గుమ్ము కూడా ఉంటారు అనమాట. ఎవరు? ఈ వర్కర్స్ అందరు. ఈ ఎవరైతే కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఉంటాడో వీడు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తాడు బాబు, అంతే. వాడికి తెలిసి ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారో లేబర్ అంత అని చెప్పి, అంతే కదా? ఎస్. సో ఆ రోజు వరకు ఎంతమంది కావాలో అంతమందిని తెచ్చుకుంటాం మనం వర్కర్స్ని. పని అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది బాబు? అంతే. We are direct workers or indirect workers? For your batch. Direct only, no. Why? Once purpose is over, you will leave me, no. Even I have to leave you or not? Yes. But these people will not leave you, no. Isn't it? Administration people will not leave you. They are at your service always. So, casual workers. How you can identify that they are casual workers? Discharged after the work is completed. Discharged after the work is completed. Discharged after the work is completed or terminated. Or terminated. If these words are used, then you can treat them as what? Casual workers or direct workers. Got it? లేకపోతే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు, క్యాజువల్ వర్కర్స్ అండ్ పర్మనెంట్ వర్కర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ కేటగిరీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్, you can give the category of casual workers and what? Permanent workers. Are you getting the point? Yes. Now, what are the scenarios now? డైరెక్ట్ లేబర్ ఆర్ క్యాజువల్ వర్కర్స్. ఇప్పుడు పని ఆఫర్ ఉంది బాబు, ఒక పని చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? హైర్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? ఎస్. టూ పాసిబిలిటీస్ క్యాన్ ఎగ్జిస్ట్. వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉండడం అబండెంట్గా, లేకపోతే షార్ట్ సప్లై అయినా ఉండడం, అంతే కదా బాబు? దీస్ ఆర్ ద టూ పాసిబుల్ కేసెస్. వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబుల్ కేసెస్? చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబుల్ కేసెస్? అబండెంట్ ఇన్ సప్లై. అబండెంట్ ఇన్ సప్లై అంటే ఏంటి బాబు? అబండెంట్ ఇన్ సప్లై అంటే ఎంతమంది కావాలో అంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర, ప్రాబ్లమే లేదు. జనాలు, మందికి ప్రాబ్లం లేదు బాబు. అబండెంట్ ఇన్ వాట్? సప్లై. సో నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. You can get as many workers you want. Abundant in what? Supply. And ఇంకోటి ఏంటి బాబు? షార్ట్ సప్లై. దీస్ ఆర్ ద టూ పాసిబుల్ కేసెస్. వన్ ఈస్ అబండెంట్ ఇన్ సప్లై, అదర్ వన్ ఈస్ వాట్? షార్ట్ సప్లై. చెప్పండి బాబు, అబండెంట్ ఇన్ సప్లై, వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్? ఆలోచించి చెప్పండి. రిలవెంట్ కాస్ట్.
So whatever wages we pay to them, that is only relevant cost or not? Yes. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఇస్తాం వాడికి? No. So relevant cost is a wages paid. Wages paid is equal to what? The relevant cost. Wages paid is equal to the relevant cost. So are you going to incur this wages specifically? హైర్ చేసుకుంటే ఏం పే చేయాలి? సాయంత్రానికి ఇచ్చి పంపించాలి బాబు. ఏంటి లెక్క? Isn't it? You have to give the money and he will leave or not? Yes. Other case, short supply. See, short supply here we have to be careful. Short supply అయితే relevant cost ఏంటి? షార్ట్ సప్లై. సో వానికి డిమాండ్ పెరిగిపోయింది బాబు. ఎందుకు? ఫుల్ వర్క్ ఉంది వానికి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వాడికి వేరే దగ్గర ఆప్షన్ ఉంది బాబు, అక్కడ వదిలేసి నా దగ్గర రమ్మని అనుకోండి వాడిని. అప్పుడు నేను ఏం పే చేయాలి వాడికి? ఆడ వదిలేసినందుకు ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చినందుకు రెండింటికి ఇవ్వాలి కదా వాడికి. నేను ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి? ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాబు. ఎందుకంటే వాడి రిక్వైర్మెంట్ కదా ఇప్పుడు. ఎందుకు? షార్టేజ్ ఉంది కాబట్టి. ఫుల్ ఉండే అనుకో ప్రాబ్లమే లేదు, షార్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్? వీ షుడ్ రైట్ ద కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్. వేజెస్ ఎలాగో పే చేయాలి మన దగ్గర వచ్చినందుకు. తర్వాత వాని పని వదిలేసుకొని వచ్చినందుకు మళ్ళీ వాడికి ఏంది బాబు? అక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ పోయి ఉంటుంది కదా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో వాట్ వీ షుడ్ టేక్? కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఫ్రమ్ అదర్ వర్క్ వేర్ ఎవర్ హీ వాజ్ ఎంగేజ్డ్, హీ వాజ్ బిజీ. సో వాడు పోయినందుకు వాడది అడుగుతాడు బాబు. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వాడికి ఏమి ఇవ్వాలి? మళ్ళీ వేజెస్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ ఫర్ దిస్? రెలవెంట్ కాస్ట్. సి వేజెస్ పేడ్ అంటే కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ అంటాం బాబు దీన్ని. వేజెస్ పేడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్. సో రెలవెంట్ కాస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ సప్లై ఈజ్ కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ప్లస్ వాట్? ప్లస్ benefits lost or contribution lost. Contribution lost from where? From other work. ఎందుకు బాబు అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేము కదా? హలో, ఎందుకు కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటున్నాం? వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సబ్స్టిట్యూట్. వై? బికాస్ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వాట్? కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. So cost incurred plus contribution lost from what? Other work. It is short supply case. Now coming to which one? Permanent worker. Permanent worker ఖాళీ కూడా ఉంటాడు బాబు. వాడు ఉంటాడా? ఉండడు. ఆ ఖాళీ టైంలో ఆ పనికి వాడుకున్నాం అనుకో, రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏంది? ఏమీ లేదు సార్. వాడుకున్నా వాడుకోపోయినా వాడికైతే జీతం పే చేయాలి. ఇప్పుడు నేను వాడుకున్నాను అనుకోండి, నేనేం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కనీసం ప్రొడక్టివ్ వాడుకున్నాను సంతృప్తి అని ఉంటుంది నాకు, అంతే కదా? ఎస్. సో ఇండైరెక్ట్ లేబర్ ఆర్ పర్మనెంట్, అగైన్ టూ పాసిబిలిటీస్ క్యాన్ కమ్. ఏంటవి? వెరీ గుడ్ అమ్మ. ఐడిల్ అంటే హీఈస్ నాట్ బిజీ. ఐడిల్ ఆర్ నాట్ బిజీ. సో వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్? నిల్. Relevant cost nil. Okay. If he is busy in the regular work, busy in regular work, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సూపర్వైజర్ ఒక కాంట్రాక్ట్ని సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాడు బాబు. ఓకే, ఒక 4 గంటలు వేరే కాంట్రాక్ట్ కూడా చూడమని చెప్పాను. మనకి శాలరీ ఏం పెంచాను, నేను ఉన్న దాంట్లో డివైడ్ చేసిన అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లోంచి వాడిని ఏం చేస్తున్నావు? ఆ 4 hours ఇక్కడ ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం. సో యామ్ ఐ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎనీథింగ్? ఎస్. సరే, ఉన్న దగ్గర నుంచి తీసి ఇక్కడ వేస్తున్నాం కదా, అక్కడ ఎవరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లే మళ్ళీ. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పే ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా టు హిమ్. ఓన్లీ అక్కడ నుంచి తీసేస్తున్నా కాబట్టి అక్కడ జరిగేది, అక్కడ వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ పోయినట్టే కదా బాబు. సో వాట్ ఈస్ ది రెలవెంట్ కాస్ట్? ఓన్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్.
వీ డోంట్ పే ఎనీ ఎక్స్ట్రా వేజెస్ టు దట్ ఫెలో. వాడికి పే చేసేది మనం ఏంది బాబు, ఆల్రెడీ పర్మనెంట్ వర్కర్ కదా. ఎస్. సో రిలవెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. Contribution lost or benefits lost. So that is the relevant cost. There are some special points here. What are those special points is, sometimes he might give highly skilled, semi-skilled, unskilled. Okay. So highly skilled, semi-skilled ante probably direct workers emo ala anukokandi babu. Right? Yes. So highly skilled, semi-skilled, no differentiation. What you have to see, whether they are casual workers or permanent workers. Sometimes they use the word for direct workers only. Very important. They will not be terminated or discharged. Appudu emanukowali babu manam? If they are using the word workers are not terminated or discharged, means which workers we should assume? If they use that wording, then what we should assume? Indirect workers. That point also you should remember, bro. In one of the question they gave like that. అర్థమైంది అందరికి? సో వాచ్ ఫర్ దట్ పాయింట్. వాడి పేరుకి డైరెక్ట్ లేబర్ బాబు, బట్ దట్ ఫెలో ఈజ్ నాట్ డిశ్చార్జ్ ఆర్ టర్మినేటెడ్, మీన్స్ వాట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్? ఇండైరెక్ట్ లేబర్ ఓన్లీ. గట్ ద పాయింట్? సో అండర్స్టూడ్ ఆల్ ద కేసెస్ ఆఫ్ లేబర్. చెప్పండి బాబు, లేబర్లో ఏం తీసుకోవాలి? క్యాజువల్ లేబర్ అండ్ పర్మనెంట్ లేబర్, లేదా డైరెక్ట్ వర్కర్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ వర్కర్. ఇండైరెక్ట్ వర్కర్ అంటే ఏమనుకోవచ్చు బాబు? మేనేజర్ అనుకోవచ్చు, మేనేజర్. అండ్ డైరెక్ట్ లేబర్ మీన్స్ వాట్? దట్ ఎస్, డైలీ వేజెస్ లేబర్ ఉంటారు కదా బాబు. యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దోస్ డైలీ వేజెస్ లేబర్. ఆర్ గెటింగ్? ఎస్. సో క్యాజువల్ వర్కర్స్ కూడా అనొచ్చు వాళ్ళని. Contract workers or casual workers. So there can be two possibilities there. What are the two possibilities? First one, abundance in supply. What is the relevant cost? Cost to be incurred, whatever wages you pay. Ade short supply aithe, one is cost to be incurred plus contribution lost. అదే ఇండైరెక్ట్ వర్కర్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ వర్కర్స్ అయితే, ఇఫ్ దే ఆర్ ఐడిల్, నాట్ బిజీ, దెన్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్? నిల్. ఓకే. ఎందుకంటే ఎలాగో ఖాళీగా ఉన్నారు, ఖాళీగా ఉన్న టైం కూడా నేను వేసి పే చేయాల్సింది. సో ఇప్పుడు ఆ ఖాళీ టైంకి వేరే వర్క్ వాడినాం అనుకో, వాడికి ఎక్స్ట్రా వేసి ఏం పే చేయట్లేదు. అండ్ బిజీ అయితే బాబు ఓన్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ అయిపోయింది. నౌ రైట్, రిటర్న్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ relevant cost of what? Overheads. పనిలో పని అయిపోతుంది బాబు, లాస్ట్ ఇదే. దీని తర్వాత ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం. relevant cost of overheads. relevant cost of overheads. Overheads two types again. What are those? Variable overheads, fixed overheads. Variable overheads, fixed overheads. Variable overheads are two cases. Past. Past means what? Already incurred. Past means what? Already incurred. Already incurred. Already incurred, what is the name we use? Sunk cost. So tell me, relevant or irrelevant? Sunk cost. So hence it is irrelevant. Future cost అంటే will be incurring in what? Future. Future cost అంటే will be incurred in future.
incurred in future. Anything which is to be incurred in future, relevant or irrelevant? It is relevant. Done. Next, fixed overheads. For the purpose of relevant costing, these are classified into committed fixed cost, and discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost. Committed fixed cost and discretionary fixed cost. So committed relevant or irrelevant? Irrelevant. Fully irrelevant. Tells you about committed. Why it remains what? Same for all the options. Fully irrelevant. What about discretionary? Relevant. Now, especially with respect to variable overhead, student Bob ikkada, sometimes they might give you like this. Variable overheads is equal to 20% of direct wages paid. He might give you direct wages. 20% of direct wages. But they will not give you whether it is already paid or to be paid in what? Future. So in that case, always we should take 20% of not relevant labor cost. We should take 20% of what? Actual labor cost. Relevant labor cost vere, actual labor cost vere kada. So don't give relevant labor cost dan mida 20%. No. 20% of what? Actual labor cost. 20% of actual labor cost, not a relevant labor cost. Not relevant labor cost. Important point. 20% of direct wages ichinu. Always we should interpret as what? 20% of actual labor cost, not relevant labor cost. Next, how do you identify that a fixed cost is committed? ఎలా తెలుసా బాబు మీ అందరికి తెలుసు కదా, అందరు ఓవర్ హెడ్స్లో ఏం చేసి ఉంటారు మీరు? ఒక రికవరీ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దెన్ యూస్ టు అబ్జార్బ్ ది ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ నాట్? How to identify that fixed overheads are relevant is, committed fixed cost, how to identify? Whenever they use the word absorbed, recovered, charged, applied, allocated, the words and use this meaning ఏంటి బాబు? Those are what? Committed fixed cost. Understood? Yes. So the relevant or irrelevant? Yes. To identify, ఇవంతా అయిపోయింది కదా అందరిది, వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. స్పెషల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ సార్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేశారు? క్వశ్చన్ నుంచి పో. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ నాట్ డ్రౌన్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. నో వేర్ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ ద మెటీరియల్. Everything is derived from what? Questions. Next point is committed fixed cost. Committed fixed cost is understood from the following words. What are those words? Absorbed, recovered, charged, applied, allocated. All these words indicate that those are what? Committed fixed cost. Absorbed, recovered, charged, applied, allocated. All these words are for what? Committed fixed cost.
టు బీ ఇన్కర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అవేంటి బాబు? Discretionary fixed costs. Yes. With this we have completed what? All relevant costs. Relevant cost of material, labor, overheads and what? Machinery. ఆ relevant cost sheet లో మొత్తం కవర్ చేసినాం మనం. ఎస్. సో మొత్తం టాపిక్ అంతా అయిపోయింది బాబు. ఒక ప్రాబ్లం చేయాలి అంతే మనం. సో బ్రేక్ తర్వాత ప్రాబ్లం చేసేసి దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సివిపి అనాలిసిస్. ఓకే. So target is by today evening we should finish off what? CVP analysis and key factor also. Target Bob Heroes. Yes. Chuddam. What is the target? You all stay nearby only, no? No one is from outside Guntur. No one is coming from Hyderabad. No one is coming in a special flight like our Chief Minister. Or a special helicopter, chopper. So 7 o'clock it is okay, no? 8 also okay. Okay, we'll see. 6 తర్వాత అడుగుతా బాబు. ఇదే మెయింటైన్ చేయండి. రైట్. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. In the exam, probably. If you ask me what is the chance of this particular question in the exam, means 60 to 70% chance is there in the coming exam. This type of question. Which question we have done earlier? 5. Question number 6. This is also CMA material question only. Tip top textiles. If there is any printing mistake, let me know in your material. You can see in your material. I'll read out question for you. Tip top textiles manufactures a wide range of fashion fabrics. The company is considering whether to add a further product, superb, to the range. So what is the new product they would like to add to the existing products? Superb. That is the new product name. Is it there in the new materials also? A market research survey recently undertaken at a cost of 50,000 suggests that demand of superb would take place evenly throughout the year. Miss ayinda? Same thing is there, no? So they have undertaken a research, market research, to estimate what is going to be the demand for this product. So for that, how much research cost they have incurred? 50,000 rupees. So this 50,000 rupees is a relevant cost or irrelevant cost? This 50,000 rupees is called as sunk cost. Which cost this is? Sunk cost. Why it is sunk cost? It is already incurred. Okay. So to predict the sales quantity, they have incurred what? Research cost of 50,000. So it is a sunk cost. Relevant or irrelevant? Irrelevant. The following information is available regarding the cost of manufacturing superb. Raw material first. Raw material మీరు ఈజీగా చెప్పేయగలరు. పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు raw material మీద. Each superb would require 3 types of raw materials. How many types are required? 3 types of raw materials. What are those raw materials? Posh, flash. తీసుకొచ్చేసేయండి ఇక్కడికి. Posh, flash and splash. These are the 3 raw materials required. Quantities required, current stock level and cost of each raw material are shown below. Posh is used regularly. Posh is used regularly by the company. So this is in regular use. Posh. And stocks are replaced as they are used.
The current stock of flash is the result of overbuying of what? Of an earlier contract. So what is this? We can say not in regular use. Obviously, when you have excess quantity, you will not use regular ga. Yes. Now, and any stock that would not be used to manufacture Superb would be sold. So what about Splash? Have they given about Splash? They have given about Flash, Posh. What about Splash? The current stock of Flash is the result of what? Overbuying of an earlier. Adi Flash or Splash above? Flash. So, not in regular use. The material is not regularly by Tip Top Textiles. ఇక్కడ ఏదో మిస్ అయినట్టు చూడండి ఒకసారి మెటీరియల్. The material is not regularly by Tip Top Textiles. Same, huh? And any stock that was not used to manufacture Super would be what? Sold. So they are talking about which one? Already they talked about what? Flash is a result of overbuying of earlier contract. The material is not regularly. ఇక్కడ ఏమో లేదు బాబు దాని పక్కన ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ వాడలేదు కదా. ద మెటీరియల్ ఈజ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ అంట బాబు. ఏంది రెగ్యులర్లీ? యూజ్డా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా పక్కన. ఎస్, ద మెటీరియల్ ఈజ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ యూజ్డ్ బై టిప్ టాప్ టెక్స్టైల్స్. సో ఆర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్లాష్ ఆర్ స్ప్లాష్? నాకైతే యాష్ లాగా వినపడుతుంది బాబు, అది ఏది క్లారిటీగా లేదు. ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ సెకండ్ వన్ ఆర్ థర్డ్ వన్? The company does not carry stock of what? Splash. అసలు దాని స్టాకే లేదంట వాళ్ళ దగ్గర. And the units required would be specifically what? Purchased. So, to be purchased. Which one to be purchased? Splash. To be purchased. Yes. Now, what is the quantity required is given here. What is the quantity required? Quantity required is quantity of REGD. What is that given as? Quantity required per unit of Superb. Matters. Matters kaadu babu, meters. That is what? Meters. Meters only, no? How many meters are required? 1 meter is required. Please correct. 1 meter is required. Current stock in meters is 1 lakh meters. How many units of Superb product they would like to make? First paragraph they have mentioned it. How many? 50,000. So 50,000 into how many meters are required? How many meters are required for each unit of Superb? 1 meter is required. So how many meters are required? 50,000 meters are required. But how much you have in stock? 1 lakh is in stock. Regularly used or not regularly used? Regularly used. Yes. So tell me, what is the relevant cost? What you will consider as relevant cost here? Replacement cost of 50,000 into antena? Yes. 50,000 into 2.5 over. Next, flash not in regular use. Not in regular use, and how many meters are required for every 1 unit? 2 meters are required. So 50,000 into 2, 1 lakh. So already you have in stock how many? 60,000. So what is the relevant cost? 60,000 into, not in regular use means you will take what? Resale value. 1.1 for 60,000, remaining 40,000, 2.8. Antena? Yes. Next, splash not at all there with you in the stock. How much is required? 50,000 into 0.5. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం వేసుకుంటే బాగుంటుంది బాబు. ఏంటది? ఎంత కావాలి, ఎంత ఉంది మన దగ్గర? Isn't it? The first case 1 lakh is required, so exactly 1 lakh you have got. Second case, we require 1 lakh. You have got 60,000 with you. Balance 40,000 to be purchased. తెలుసు కదా ఫార్మాట్.
in stock to be purchased. And this one, 50,000 into 0.5, 25,000. First దాంట్లో 50,000 required. Oh, sorry, 50,000 required. 50,000 into 1, 50,000. కరెక్టే కదా చెప్పింది. సో షీ క్యాన్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఆడిటర్. సో 50,000 తీసుకోవాలి అక్కడ. సో ఇక్కడ 25,000 లాస్ట్ కేస్. 25,000 వాట్ ఇస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్? 5 రూపీస్. చెప్పినా కదా మీరు ఎక్స్పర్ట్లు అయిపోయిన దాంట్లో. ఓవర్. సో దట్ ఈస్ ద రెలవెంట్. సో టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్విక్లీ. Here we don't have only material, we have even what? Labor. We have even what? Machinery. Story और बाकी है. Overheads, not over. Okay. So what is the relevant cost of material? 4,28,000. అందరికి ఇదే వచ్చిందా? So 50,000 into what we should consider? 2.5. 50,000 into 2.5. Everything is done properly only, no? Okay, now coming to labor. Let me see how many of you can answer now labor part. Are you ready? How many cases are there labor? 2 cases. Who are those? One is casual, other one is permanent. Casual again. 2 types, 2 cases. What are those? One is abundant in supply. Other case, short supply. Abundant in supply, what is the relevant cost? Cost to be incurred. That is wages to be paid. Next one, short supply. Short supply, cost to be incurred plus what? Benefits lost. Then permanent workers. Permanent workers, if he is not busy, then relevant cost is nil. But if he is busy, then we should take contribution lost. Sometimes a direct worker can become what? Indirect worker. See, highly skilled, semi-skilled, unskilled does not, don't think that skilled means maybe indirect labor manager. Don't think like that. He's direct labor only. Are you getting my point? So sometimes he might give you categories like skilled, semi-skilled and unskilled. So don't give interpretation that skilled means he is what? Manager. That is the reason he will have skill. That is the reason they have given skilled. Don't give such kind of interpretations. So treat them as what? Direct only. But sometimes a direct labor will be treated as indirect labor. When they use the word, he will not be discharged. Not discharged. Understood? He will not be terminated. Such kind of words, if they are used, then he is indirect labor. Labor. Production of each superb would require what? A quarter of what? Half an hour. Quarter of. So how many here? 0.25 hours per unit. Correct? Quarter means what? Yes, 1/4. So 0.25 hours are required of an hour of skilled labor. Okay. And 2 hours of unskilled labor. And 2 rupees per hour for unskilled labor. I think there is a mistake here. What is that? Rupees 20? Even that also, what does it mean? Rate, probably it is what? Rate for whom? Unskilled.
How about skilled? Is it for skilled or unskilled? Unskilled only, yeah? Okay. Now, skilled or unskilled means is he a direct labor or indirect labor? Just now I was telling you. Is a what? Direct labor. Yes or no? Yes. In addition, one foreman would be required to devote all his working time for what? 1 year for supervision of what? Production of superb. సో ఈ ఎవరైతే సూపర్వైజర్ ఉన్నాడో ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ లేబర్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్? ఇండైరెక్ట్ లేబర్. And he has to devote 1 year time for this. And he is currently paid an annual salary of how much? 15,000 rupees. So tell me now, are you going to pay any extra for this fellow? No. So what is the relevant cost for this supervisor? How much? Nil. Tip Top Textiles is currently finding it very difficult to get what? Skilled labor. Very difficult to get skilled labor. What is the meaning of that? Short supply. Very difficult to get skilled labor. There is a short supply of skilled labor. Short supply, what is the relevant cost? Cost to be incurred plus what? Benefits lost or contribution lost. Correct? Huh? The skilled workers needed to manufacture superb would be transferred, not transformed. What is there in your material? Transferred, exactly. So transferred from another job and which they are earning a contribution surplus of 1.5 rupees per hour. You are shifting a worker from what? Another job. Is he busy or idle? Busy. Skilled only they are talking about, no? You are shifting from other work to here. So what you are going to lose if you are taking that worker from there to here per hour basis? 1.5. Plus how much additional you have to pay? Because he's a direct worker, on contractual basis you will hire or not. So per hour how much you have to pay skilled? Have they given for skilled how much you have to pay? 3 rupees, here they have given. The skilled workers rate needed to manufacture super would be transferred from another job on which they are earning a contribution surplus of 1.5 per labor hour, comprising sales revenue 10 less skilled labor wages of 3 rupees and other variable cost of 5.5. It should not be possible to employ additional skilled labor during the coming years. Why? Because there is a shortage. Now tell me, what is the cost we should consider for direct labor? Only direct labor, that to skilled. Skilled, what is the relevant cost here? Skilled is short supply or not? Yes. So can you tell me, anyone, what is the relevant cost? How many hours are required to make 50,000 from skilled? స్కిల్డ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి బాబు మనకి? 12,500 hours, no? Yes. Per hour how much we should consider? Cost to be incurred plus contribution loss. Contribution loss is 1.5. And what is the per hour basis we will pay? 3, I'll check my material. I think it is not 20. That is 2 rupees, I guess. అది 20 కాదనుకుంటా. ఓల్డ్ మెటల్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. 2 రూపీసే కదా? ఎస్. సో ఈ న్యూ మెటల్ దే చేంజ్ ద అమౌంట్. ఓకే, అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. సో 6th క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో 2 rupees per hour only. 2 rupees per hour for unskilled or skilled? Unskilled, not for skilled, that is. కానీ స్కిల్డ్ చెప్పొచ్చు బాబు ఎలాను. We can say how much is the wages payable for skilled? Anyone? Given in the question only, no? అరే ఇక్కడే ఉంది కదా బాబు క్వశ్చన్లోనే.
స్కిల్డ్కి ఎంత పే చేస్తారు బాబు వాళ్ళు? 3 రూపీస్. వాడు ఉంది కదా, 3 rupees they are paying or not? Yes. Plus what is the opportunity cost? 1.5. So total 4.5. And how many hours are required for this total? How many hours are required? 50,000 into 0.25. 12,500 hours are required. So 12,500 into 4.5. 56,250 rupees. That is the relevant cost of skilled. Coming to unskilled. Okay. If superb are not manufactured, the company expects to have available 2 lakh surplus unskilled labor hours during the coming year. So when it comes to unskilled workers, they are having a surplus hours of how many? 2 lakhs. Clearly indicating that idle. Surplus means what? Idle. Because the company intends to expand in future. It has decided not to terminate. It has decided not to terminate the services of what? Any unskilled workers in the foreseeable future. This is the point I was explaining. Actually, he's a direct worker. But what they are saying? He will not be terminated. So he should be treated as what? Permanent labor. Yes sir. And already he is idle and you are making a payment or not? Yes. Are you going to pay any extra? No. So what is the relevant cost for unskilled worker? Nil. The foreman is required, is due to it. See, foreman is different and supervisor is different. Earlier we talked about supervisor. Now we are talking about foreman. Foreman is due to retire immediately on an annual pension payable by the company 6,000. యాక్చువల్గా ఈ ఫోర్మ్యాన్ రిటైర్ అవ్వాల్సి ఉండే ఈ ఆఫర్కి ముందు. అండ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత హౌ మచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్? 6,000 rupees పర్ యానం. నో, యాన్యువల్లీ ఈ విల్ గెట్ హౌ మచ్? 6,000. కానీ ఈ ఆఫర్ రావడంతో వాడిని రిటైర్మెంట్ పక్కన పెట్టమని చెప్పింది బాబు. కంపెనీ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు వాట్? డెఫర్ దిస్ రిటైర్మెంట్. And for that what they are doing, they are regularly treating as again what? Salary. They are going to pay him what? Salary. He has been prevailed upon to stay on for a further year, 1 more year, and to defer his pension for what? 1 year in return for his what? Annual salary. So what is the annual salary of this foreman? Somewhere he mentioned earlier. Yes, one foreman would be required to devote all his working time for 1 year for supervision of what? Production of superb. He is currently paid an annual salary of 15,000. So now tell me what is the relevant cost? Anyone? Without the offer, how much you would have paid every year? 6,000 rupees. Only pension you will pay or not? Offer lekapente every year you would have paid 6,000. కానీ ఇప్పుడు వాడు రిటైర్ అవుతున్నాడా? అవ్వట్లేదు. సో ఇంకా జాబ్ చేస్తున్నాడు కదా. So 1 year ki how much you have to pay now? With offer aithe how much you have to pay? 15,000 you have to pay. With offer you have to pay 15,000. Without offer how much you have to pay? 6,000. So what is the relevant cost? 9,000 is the what? Relevant cost. What is the relevant cost? 9,000 is the relevant cost. Understood? Over all categories, skilled is over, unskilled is over, foreman is also over or not? Yes. Adi relevant cost of what? Labor. Understood? Even a doubt undulo? You have any doubt? Why we are considering unskilled as permanent? Not to be terminated. And how we are taking 9,000 as relevant cost for foreman? Without the offer you will pay 6,000. With the offer you have to pay 15,000. So incremental is 9,000. Exactly. Now coming to machinery, your favorite. గుర్తుంది కదా మెషినరీ? అదే లైఫ్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాబు, ఏదైనా ఊరికే రాదు. యూ హ్యావ్ టు వాట్? రివైజ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ రివిజన్. సో టెల్ మీ, మెషినరీ స్పెసిఫికలీ హైడ్
Cost is fully relevant. Two cases. What are those? Already you might have purchased or to be purchased. Already purchased, idle. Difference in scrap value. Regular use, to be purchased. Difference in purchase cost. And if you are diverting from what? Other work, then contribution loss. To be purchased, whether after the offer you are going to use it or not. If you are not using after the offer, purchase cost minus scrap value. After the offer, if you are going to use regularly, then difference in purchase cost. Khatam. Ante babu. Now see, machinery. Two machines would be required to manufacture superb. How many machines are required? Two machines. MT4 and MT7. Now MT4, what they have given? Replacement cost is given. Replacement cost is nothing but what? Purchase cost. Beginning of the offer, end of the offer, because the offer period is only 1 year. Correct? Yes. Only replacement cost is given for MT4 means what you can assume. Just tell me casually what you can assume. Probably you might have to purchase. Common sense పెట్టండి అబ్బా. ఓన్లీ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఇచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? పర్చేజ్ చేయాలనే కదా. ఎస్, ప్రాబ్లీ యూ మైట్ గివ్ ఇన్ ది ఫర్దర్ పారాగ్రాఫ్స్. And MT7, what they have given? Resale value is given, replacement cost is given, resale value is given. Two times they have given, no? MT7 అక్కడ లేదా? దీనికా అది? MT7, so that means now for MT4 you have two. What are those? Replacement cost and resale value. Both you have given. And MT7 also they have given replacement cost and resale value. Now you cannot assume that to be purchased, because now you have even what? Resale value. Now straight line depreciation has been charged on each mission for each year of its life, which is completely irrelevant. Depreciation is irrelevant. Tip Top Textiles owns a number of MT4 missions. So they own lot of missions which are used what? Regularly for various products. So if any machinery which is already in stock and if it is used regularly, so what you have to do? You have to purchase a new one or not? Yes. So if you have to purchase a new one, regular use, no. What do we consider? Difference in what? Purchase cost. Difference in purchase cost. What is the difference between these two? 80,000 minus 65. 15,000 is the relevant cost. Coming to next mission. And see, each MT4 is replaced as soon as it reaches the end of its what? Useful life. Once the useful life is over, you have to again purchase what? New one. MT7 mission is no longer used, and the one which would be used for superb is the only one of the companies now has. Already it has, or already it is there or not? And but not in regular use. So what if it is not in use? What you will do? You will sell. So what is the relevant point applicable? Resale value. So today what is the resale value? 11,000. At the end of the offer, 8,000. So difference only we should consider. What is the difference? 3,000. Yes, done. So for MT4, difference in replacement cost, how much? 15,000. For MT7, difference in what? Scrap value, how much? 3,000. Understood? Now the last one, overheads. Overheads. A predetermined rate of recovery for overheads is in operation. So predetermined rate or recovery rate will use for only what? Fixed overheads, and that too committed fixed cost. And these fixed overheads are recovered fully from the regular production at what? 3.5 per labor hour. So is it relevant or irrelevant? Irrelevant, because those are committed fixed costs. Variable overhead cost for superb are estimated at 1.2 per unit what? Produced. Estimated. That means you are going to incur in what? Future. Relevant or irrelevant? Relevant. How many units you are going to produce?
50,000. So 50,000 into 1.2. How much? There 10 plus 50, 70,000. No, 60,000. So 60,000 would be what? The relevant cost of variable overheads. Done. For a decision making, incremental costs based on relevant costs and opportunity costs are usually computed. You are required to compute cost, such a cost sheet for super with all details of material, labor, overheads, etc., substantiating the figures with necessary explanations. Till now, we have given that only. Understood, everyone? It is there in your every point you understood, no? Why it is relevant, why it is not relevant, especially labor that unskilled, because nowhere it is mentioned in the books that the moment unskilled worker is not terminated, we should treat him as what? Indirect worker or permanent worker. So relevant cost of labor, tell me quickly, skilled, what you will write? Skilled, how many hours are required? 12,500 hours. And what is the relevant cost? Cost to be incurred plus what? Contribution loss per hour. What is the cost to be incurred? 3 rupees, no? Yes. Where it is given? In the question only it is given, no? The skilled workers needed to manufacture super would be transformed from another job on which they are earning a contribution surplus of 1.5 per labor hour, comprising sales revenue of 10 rupees less skilled labor wage of 3 rupees and other variable cost of 5.5. So 10 minus 3 minus 5.5. How much will get? 1.5 only. Hello? 10 selling price less variable cost, what they have deducted? Direct labor wages, no. Yes, how much? 3. Other variable cost 5.5. So 1.5. Is it per hour or per unit? Per hour. That means naturally this is also per hour. This is also per hour. This is also per hour. Because some students might get a doubt, sir, probably that is per unit. No, that is not per unit. That is what? Per hour. That is the reason we have added 3 plus what? 1.5. 12,500 into what? 4.5. You will get a relevant cost of what? Skilled workers. Unskilled workers, 2 lakhs surplus. You are making a payment for 2 lakhs or not? Even though you are making a payment for 2 lakh surplus hours, but it is completely irrelevant. Why? Whether you are accepting this offer or not, you have to pay for what? Those 2 lakh surplus hours or not? Yes. So completely irrelevant. And coming to foreman, if this offer was not accepted, you would have paid every year how much? 6,000. Only because of the offer you are agreed to pay for 1 year 15,000. Extra how much you are paying? 9,000. That's it. Understood, no? Sufficient. If you practice this, that would be sufficient from examination point of view. ఇంతకంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Relevant costing 5-6 problems over. అంతే over. Examination hardly you are getting how many hours? Back to back exams, no? For CA, 1 day gap will be there. For CMA, you will not have not even that also. So that means imagine how meticulous your preparation should be, and your notes, summary notes should be in such a manner that in 10 hours you can revise what? Everything. అంతే కదా, ఎంత మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే మనము రాయగలం బాబు ఎగ్జామ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎందుకంటే ఆ రోజు చదివేదే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఎగ్జామ్కి జనరల్గా. Some students, they prepare very well, 2 months, 3 months. On that day, they don't revise properly. Gone, all confidence gone. So that revision on that particular day is very important. So ఆ రోజు రివిజన్కి మనము ఏం చేయాలనేది ముందే ఆలోచించుకొని చేసుకుంటే బాబు, యు ఆర్ సక్సీడెడ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దట్ ప్లానింగ్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రిలవెంట్ కాస్టింగ్కి? రిలవెంట్ కాస్టింగ్లో వాట్ ఆర్ ది, how to calculate minimum price, relevant cost sheet, how to get relevant cost of material, labor, overheads, mission. Khatam, over. That is only summary notes. 2-3 problems. Ante. So probably you might take 1 hour to complete this chapter. Revise.
Okay. So these problems, everything whatever we discussed except 1 and 2. 2 is also material question only, no? It is there in your what? New syllabus. Now, one more thing is these old students, what you should do is for same topics, whatever applicable, no, new syllabus, practice those questions also. Same questions, same concepts ఉన్నాయి కదా మీకు న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి. Those questions you practice because they can pick up straight away from what? New syllabus also. Old syllabus I'm talking about. Right? So don't practice more than that. You will not even have time also. At least our 6 problems which are confidence and you can carry to what? Exams. ఏదో చేయలేదని కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా పోవడం కంటే అట్లీస్ట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ డన్ అనే కాన్ఫిడెన్స్తో పోవడం బెస్ట్ బాబు. Isn't it? Sometimes you might get through the subject also. Okay, so let us go to the next unit now. What is that? CVP analysis. CVP analysis, I will tell you how many marks you got in the recent exam. Break even first MCQ will only, that only 2 marks. Okay. Next target cost. Next learning curve. Next one is the TQM. Next one throughput contribution. Next one standard costing. Linear programming. Project management. This is marginal costing only. Sensitivity analysis. Again marginal costing. 1, 2, 3. 6 marks. MCQs. Only MCQ 6 marks. And section B. First question 2A. 16 into 5. How many this one? This is target cost 10 marks. First one. Relevant costing. Choice is make or buy. This is standard costing reconciliation. ABC. Transfer pricing. Next one QT. Yes. So CVP analysis 6 marks you got this attempt in the form of what? MCQs. So they have confined to only 6 marks. Sometimes they will go to the extent of 10 marks also. CVP analysis means what you might get? You might get a break-even point of multiple products. Don't expect any basic questions what you got at inter-level. No doubt, same formulas are used. But the questions what you should expect is indifference point, shutdown point, break-even point for what? Multiple products. Those sort of questions you should expect. Are you getting? అంతే అంతవరకే రివైజ్ చేసుకోవాలి. And you can expect from make or buy decisions or key factor. అక్కడి నుంచి you can expect questions. So let's start now. Next one, CVP analysis. You know techniques of costing and methods of costing? What is the difference? What is the difference between techniques of costing and methods of costing? What is the difference? What is the difference? Everyone has written CVP analysis. How many marks? 5 to 8 marks you can expect. So
techniques of costing. Sir, in our syllabus they have given as a marginal costing. Marginal costing, did they use that name in the syllabus? Decision making only. No, that is the reason even I started with what? Decision making only. But I did not start with this contribution, break even point. Why? That is what you have been reading from what? Inter group 1, group 2. Isn't it? So quickly, if I ask you formulas, immediately we'll tell what are the formulas without knowing the logic also. Isn't it? So techniques of costing. If one knows the basics of costing very well, no, even final level also, you will enjoy the subject. The problem is at inter level only, foundation problem. Okay. So always foundation, do you think it should be good? Obviously. Isn't it? Some people say that even if you study in government school also, there are some people who are successful. But always there is a difference. That gap will be there. వాడు చాలా కష్టపడి ఉంటాడు బాబు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి. అందరూ అంత కష్టపడలేరు కదా. సో గ్యాప్ అయితే ఉండిపోతుంది ఆల్వేస్. సో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్, అవుట్ ఆఫ్ మెనీ టెక్నిక్స్ 2 టెక్నిక్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ యూస్డ్. టెక్నిక్ అంటే ఏంటి మర్చిపోయాను, అసలు అడుగుతున్నా మీరు చెప్పలేదు. టెక్నిక్ అంటే ఏంటో తెలుసా బాబు? ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసా? టెక్నిక్ మీన్స్ వాట్ కాస్ట్ విల్ ఇన్క్లూడ్. టెక్నిక్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ కాస్ట్ విల్ ఇన్క్లూడ్. మరి మెథడ్ సార్? Methods will change according to what? Nature of production. How we arrive at ఒక జాబ్కి చేయొచ్చు, ఒక ప్రాసెస్కి చేయొచ్చు, ఒక కాంట్రాక్ట్కి చేయొచ్చు. ఏ కాస్ట్ అదే కాస్ట్ అంతే. కానీ ఆ కాస్ట్లో ఏముండాలనేది ఏం చెప్తుంది బాబు మనకి? ఆ కాస్ట్లో ఏముండాలనేది ఏం చెప్తుంది? టెక్నిక్ చెప్తుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్లో ఏముండాలని ఏం చెప్తుంది బాబు? టెక్నిక్ చెప్తుంది. అంతేనా? అండ్ హౌ టు అరైవ్ ఎట్ దట్ కాస్ట్ is given by method. Method will change according to what? Nature of production. But technique will remain what? Same. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? మెథడ్కి ఇంటర్లో చదువుకున్నారు కదా, మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. సో అర్థమైందా డిఫరెన్స్ అని చెప్పండి మెథడ్కి టెక్నిక్కి? టెక్నిక్ ఏం చెప్తుంది? టెక్నిక్ విల్ టెల్ యూ వాట్ కాస్ట్ షుడ్ ఇన్క్లూడ్, వాట్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ to be included, what is included in product cost. Technique of costing describes what to be included in product cost. In product cost, what we should include, that is what given in what? Technique. There are many techniques. Out of the 2 popular techniques, what are those? Marginal costing. Other one is absorption costing. Marginal costing, other one is absorption costing. These are the 2 techniques. You know what marginal costing says? Product cost should include only which cost? Variable cost. Marginal costing ఏం చెప్తుంది? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్లో ఓన్లీ ఏ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి? వేరియబుల్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ సేస్. వాట్ అబౌట్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్? నాట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఈవెన్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ వాట్? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. So cost sheet, whatever you have done at inter level, that cost sheet is absorption costing based or marginal costing based? ఇంటర్లో చేసి ఉంటారు కదా కాస్ట్ షీట్. ఆ కాస్ట్ షీట్ అనేది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బేస్డా లేకపోతే మార్జినల్ కాస్టింగ్ బేస్డా? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ వాట్ ఇట్ సేస్? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. ఏమొస్తుంది బాబు ఇందులో? డైరెక్ట్ మెటీరియల్,
ఉంటుందా డైరెక్ట్ మెటీరియల్? ఎస్. డైరెక్ట్ లేబర్? ఎస్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఎస్. అండ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్? ఎస్. ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి బాబు దేంట్లో? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్లో. మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సంగతి ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ పీరియడ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పీరియడ్ కాస్ట్ అండ్ చార్జ్ టు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. అదే సంవత్సరంలో బాబు. ఇన్వెంటరీలో ఇంక్లూడ్ చేయరు దాన్ని. ఇంక్లూడ్ చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయరు అసెట్ లాగా. అదే ఇయర్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? దాన్ని పిఎన్ఎల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. 8 అన్నావు, అప్పుడే అయిపోయిందా 5కి? ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఫౌండేషన్ ఎక్కువ నేర్చుకోలేము. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఏదైతే మినిమం చెప్పాలో బాబు అదైనా నేను చెప్పాలి కదా. అంతే కదా బాబు. ఇప్పుడు ఆ మినిమం కూడా చెప్పకుండా మళ్ళీ నేను కూడా అదే ఫార్ములా రెట్టా కొట్టించి చేసింది అనుకో, నాకు వాళ్ళకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్స్ టెక్నిక్ ఏం చెప్తుందంటే ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ షుడ్ బి వాట్ included in the product cost. Variable cost includes what? Direct material, direct labor, direct expenses and variable factory overheads. Sir, then what is the treatment of our fixed overheads? Fixed should be treated as a period cost, not a product cost. That should be charged to what? P&L account. Debit చేయాలి P&L account. Absorption costing product cost ఎలా వస్తుంది? ఏమేమి ఉంటాయి బాబు? మన ప్రైమ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ప్రైమ్ కాస్ట్లో ఏమొస్తాయి చెప్పండి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. టు దిస్ యాడ్ వాట్? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ షుడ్ బి ఆన్ వాట్ బేసిస్? అబ్సార్బ్డ్. అంతేనా? ఎస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సేస్. According to absorption costing technique, product cost should include what? Variable cost plus fixed cost. Fixed lo kuda ఏ fixed cost bo? Factory overheads, administration overheads, selling and distribution. Factory overheads. Administration would relating to production aithe yes we can include that. Got it? మార్జినల్ ఇది ఒక టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ సార్ మరి స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అవన్నీ ఏంటి సార్ మరి? అవి కూడా టెక్నిక్స్ ఏనా? స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఫాలో అవ్వాలన్నా సరే బాబు ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ వాట్? ఇదే వాడాలి. ఎయిదర్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్? సో ఈ కాంబినేషన్తోనే వాడాలి మిగతావన్నీ. Standard costing also you have to follow either what? Standard marginal cost or standard what? Absorption cost. అందుకనే గుర్తుందా మీకు? ఏంది సార్? స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్లో ఫిక్స్డ్ ఓవర్ వేరియన్స్ మనకి 2 అప్రోచెస్ ఉంటాయి బాబు. ఒకటి మార్జినల్ కాస్టింగ్ అప్రోచ్, ఇంకోటి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అప్రోచ్. అమ్మతోడు సార్ ఒక్కటి కూడా గుర్తులేదంటారు ఇంకా. సో 2 అప్రోచెస్. ఈవెన్ రీకన్సిలేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2 అప్రోచెస్ అగైన్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ రీకన్సిలేషన్ అండ్ absorption costing reconciliation, because profits will change. Yes, can I am written everyone up to here? Yes. Now we'll come to this point, CVP analysis. What is CVP analysis? Telsa babu? Cost volume profit analysis. That means if there is any change in volume or cost, what is the impact on what? Profit. Or if I want a particular profit, what should be the change in what? Sales. So CVP analysis shows the interrelationship between what? Cost, volume and profit. If there is any change in any of these variables. ఈ వేరియబుల్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే అదర్ వేరియబుల్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటి, దాని రిలేషన్షిప్ ఏంటో through CVP analysis we are going to understand. దానికి మనకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బాబు. ఏంటవి? పివి రేషియో, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, ఇంకోటి ఏంటి? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. దీస్ ఆర్ సమ్ టూల్స్ విచ్ వీ యూజ్ టు డూ వాట్? సివిపి అనాలిసిస్. అది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో రైట్ సివిపి అనాలిసిస్. నెక్స్ట్
CVP analysis. How do you get absorbed fixed overheads? అందరికి గుర్తుందా? For example, if I use labor hours as a basis, what you will calculate first? Recovery rate you will calculate. Budgeted factory overheads divided by what? Budgeted labor hours you will calculate. Recovery rate వస్తుంది. Into what? Actual hours how many you are spending. Then you will get what? Absorbed. గుర్తుందా మీకు? Yes. గుర్తు లేపినా పర్లేదు, తర్వాత గుర్తు చేస్తాను నేను. Now CVP analysis, cost, volume, profit analysis. So చెప్పండి, CVP analysis shows what? Interrelationship between, explains the relationship between, explains the relationship between cost, volume, profit. If there is any change, if there is any change, if there is any change in those variables. Explains the relationship between cost, volume, profit, if there is any change in those variables. So if there is a change in cost, what impact it will have on what? Profit. Or I have a target profit in mind next year. For that, how many units I need to sell given the revised cost? దీన్ని ఏమంటాం బాబు? CVP analysis. Yes. What are the assumptions of CVP analysis? Based on some assumptions only, you have this tools. Okay. Assumptions next. Assumptions of CVP analysis. Assumptions of CVP analysis. What is the first assumption of CVP analysis? Assumption of CVP analysis. First assumption, unless otherwise stated, selling price per unit, variable cost per unit, total fixed cost will remain what? Same. Okay. SP is what? Constant. SP is constant. Second one, variable cost per unit is what? Constant. Variable cost per unit is constant. Variable cost per unit is constant. Next, total fixed cost is constant. Total fixed cost is constant. Next, total fixed cost is constant. Next one is company produce only one product. Our business entity produces only one product. So unless otherwise stated, what are the assumptions of CVP analysis? Selling price per unit, variable cost per unit, total fixed cost will remain constant. Okay, and the company produces single product or multiple products? Single product. Yes. To do marginal, why people struggles in marginal costing is, ఇవి తెలియదు బాబు, ఏవి చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఏవి చేంజ్ కావట్లేదు. అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చేంజ్ అయితే పర్ యూనిట్ మీద అప్లై చేయాలా, లేకపోతే టోటల్ మీద అప్లై చేయాలా? అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతే టోటల్ మీద అప్లై చేయాలా, లేకపోతే పర్ యూనిట్ మీద అప్లై చేయాలా? అది తెలియదు బాబు చాలామందికి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ స్టార్ట్ చేయడమే దాంతోనే స్టార్ట్ చేసినాం కదా మనము. ఎస్, whenever there is a change in variable cost, always you have to apply on what? Per unit. Whenever they give you change in fixed cost, always we should apply on total. Getting the point? Yes.
So now you should tell me now what is the relationship between variable cost and fixed cost with a change in what? Output. Variable cost, fixed cost. Total per unit. Total per unit. Tell me now, if output increases, if there is a increase in what? Output. Which one will remain constant? Fixed cost in total or per unit? Fixed cost. In total will remain what? Constant. Per unit will what? Decrease. Why? అరే చూడండి అబ్బా 10,000 యూనిట్స్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ పెరిగింది 20,000 అయింది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. పర్ యూనిట్ ఎంత అయింది? 5 rupees అయింది. అంతకుముందు ఎంత ఉంది? 10 rupees ఉంది. సో అవుట్పుట్ పెరగడం వల్ల ఏమైంది? టోటల్ ఏమో సేమ్ ఉంది, పర్ యూనిట్ ఏమైంది? తగ్గింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. నౌ వాట్ అబౌట్ వేరియబుల్ కాస్ట్? Per unit will remain constant. Total will what? Increase. Total will increase in proportion to what? Number of units produced. But per unit will remain what? Constant. Now if there is any decrease in output, tell me, variable cost total will decrease in proportion to units or not? What about per unit? Will remain constant. Correct? Now fixed cost total will remain what? Constant, but per unit will increase. So there is an inverse relationship between what? Output and fixed cost per unit. Output and fixed cost. There is a direct relationship between what? Output and the total variable cost. This point if you should understand to do marginal costing problems. Easily you can crack them. Okay, written relationship assumptions. Yes. Now tools of CVP analysis. Tools of CVP analysis. అందరికీ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ తెలుసు కదా బాబు? వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్? సేల్స్ లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వాట్ విల్ గెట్? Contribution, then we'll get fixed cost. If you deduct, then we'll get what? Profit. Is a format? Yes. Now what are the various tools of CVP analysis? First one is contribution. First one is contribution. What is contribution? Anyone? Is it equal to gross profit? Contribution is equal to gross profit. ఫైనల్ లెవెల్కి వచ్చారు అబ్బా, ఎవరన్నా సిగ్గుపోతుంది అట్లా చెప్తే. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే సిఓజిఎస్ ఇన్క్లూడ్స్ వేరియబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? ఫిక్స్డ్. వేరాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే యూ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ వాట్? వేరియబుల్ కాస్ట్ కదా. టు అరైవ్ ఎట్ కాంట్రిబ్యూషన్ యూ విల్ ఓన్లీ డిడక్ట్ వాట్? వేరియబుల్ కాస్ట్. సో హౌ కెన్ బి ఈక్వల్? Contribution is not equal to what? Gross profit. Then what is contribution, sir? Contribution represents excess of sales over what? Variable costs. Contribution represents excess of sales over variable cost, which should recover your what? Fixed cost. మీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దేంట్లోంచి రికవర్ చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లోంచి రికవర్ చేయాలి బాబు. రికవర్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? లాస్ వస్తుంది. రికవర్ అయిందనుకో ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్? సో యువర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మస్ట్ బి రికవర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వాట్? కాంట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ మోస్ట్ రిలవెంట్ హియర్? కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ప్రాఫిట్? Contribution is relevant for us. Why? Out of that only you have to recover your what? Fixed cost. Yes. Difference in the babu. So how do you define a contribution? What of a transition in only formula రాసేసి ఇక్కడ? It is the excess of
It is the excess of sales over variable cost. Excess of sales over variable cost. Excess of sales over variable cost. Next point. Excess of sales over variable cost. Second point. Fixed cost shall be recovered out of contribution. Fixed cost shall be recovered out of contribution. If recovered, we will see profit. If recovered, we will see profit. Otherwise, if recovered, we will see profit. Otherwise, loss. Yes. So how to calculate contribution? What are the various ways of calculating what? Contribution. You should tell me now. Andariki telusu kada. Tell me, what is the first formula? Contribution is equal to sales minus total sales in rupees minus what? Total variable cost in rupees. ఇదే కదా మీ అందరికీ తెలిసింది, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటుంది. ఇంకా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఓకే, మీకు తెలిసినా చెప్పండి బాబు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ రివర్స్లో చెప్తుంది తను. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వాట్? ప్రాఫిట్ అని చెప్తుంది. కరెక్టేనా? ఎస్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇంకా వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంటూ పీవీ రేషియోనా? సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. కానీ పీవీ రేషియో అంటే తెలియదు కదా ఇంకా. అంతే కదా, ఇంకా పోలే కదా అక్కడ వరకు. ఇంకా కెన్ ఐ సే సేల్స్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? Total number of units sold into contribution per unit, can we get total contribution? Yes, we can get. Yes. Next. అయిపోయింది బాబు కాంట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ టూల్ ఇదే. సెకండ్ వన్, పీవీ రేషియో. వాట్ ఈస్ పీవీ రేషియో? PV ratio, profit volume ratio, or contribution to sales ratio, or what is the other name for this? Is contribution margin. Contribution margin. These are the various names you have. This ratio explains what is the relationship between contribution and what? Sales. This ratio does not explain the relationship between what? Profit and volume. It explains, actually pair profit and volume and unde babu, kani it explains the relationship between contribution and sales. Why we are taking contribution? We know that fixed cost is what? Will remain same. Whatever change in contribution, the same change you will see in what? Profit also. Fixed cost remaining same. So that is the reason, if you want to know what is the impact of increase or decrease in sales on profit, you need to see what is the impact on contribution. Whatever impact you have on contribution, same impact you will have on what? Profit. Why? Fixed cost remaining what? Same. So this ratio explains the relationship between what? Contribution and sales. If PV ratio is 30%, what does it indicate? For every 100 rupees of sales, your contribution is equal to how much? 30 rupees. Right? It explains the relationship between the relationship between what? Contribution and what?
సేల్స్. Written. What are the various formulas to calculate this PV ratio? First formula, total contribution in rupees divided by total sales in what? Rupees. Correct? Inka? Yes, contribution per unit divided by what? Contribution per unit divided by sales per what? Unit. Or selling price per unit. ఎలా వచ్చింది బాబు ఇది? ఎట్లా వచ్చింది ఫార్ములా? ఏదో వచ్చిందంటారు అట్లా. ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ రూపీస్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? సేల్స్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ రాసుకోవచ్చా? టోటల్ సేల్స్ ఇన్ రూపీస్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ ఇంటూ వాట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. సేల్స్ యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగిలింది బాబు? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. కరెక్టేనా? ఆర్ ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు బాబు మనం? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వాట్? ప్రాఫిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? సేల్స్. రాసుకోవచ్చు ఇలా కూడా. పీవీ రేషియోనే కదా మనం రాస్తుంది. సో సేల్స్ కావాలంటే ఏమొస్తుంది బాబు మరి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? పీవీ రేషియో. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సేల్స్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? పీవీ రేషియో. గమనిస్తున్నారా అందరూ? అంతేనా? సేల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఆర్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయినా అప్పుడే. ఇంకా బాబు, చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వాట్? చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. గుర్తుందా ఈ ఫార్ములా? ఇంకా బాబు, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. ఇది కరెక్ట్ కాదని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. కరెంట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్స్ 100 రూపీస్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 20% పెరిగింది బాబు. ఎంత అవుతుంది? లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 50% ఆఫ్ సేల్స్. ఎంత? 50. ఇక్కడ ఎంత? 60. సో వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్? 50, 60. లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అజ్యూమ్ 20. It will remain same. So what is the profit here? 30. Here it is 40. If I calculate now PV ratio, how do you get PV ratio? Contribution divided by what? Sales. 50 divided by 100. How much you are getting? 50%. Now another formula, what is that? Change in what? Contribution divided by change in sales. So what is the change in contribution? 60 minus 50 divided by 120 minus what? 100. 10 divided by 20. How much you are getting? 50% only. 0.5 or 50%. Tally అయిందా బాబు? అలానే ఈవెన్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. See what is the change in profit? 40 minus 30. 40 minus 30 divided by 120 minus 100. Again you will get how much? 50%. So even change in profit divided by change in sales also will give you what? Same answer. But you require 2 periods information or not. Then only you can apply this change in contribution or change in profit. Those formulas you can apply only when 2 periods information is provided. Understood? Yes. ఇంకేమున్నాయి బాబు ఫార్ములాస్ మనకి? పీవీ రేషియో ఉన్నాయి బాబు మనకి. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా నుంచి కూడా వస్తుంది మనకి. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫార్ములా నుంచి కూడా వస్తుంది. ఆ తర్వాత తెలుసుకుందాం మనం. ప్రస్తుతానికైతే ఇవే. అసలు అందరూ ఎవ్రీ వన్? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. థర్డ్ వన్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్.
BEP. What is BEP? No profit, no loss. No profit or what? No loss. That is only called as what? Break even point. So, when your contribution is exactly sufficient to cover your what? Fixed cost, that is only called as what? Break even point. At BEP, what is equal to what? At BEP, total contribution is equal to total fixed cost. Total contribution is equal to total fixed cost. Okay, now we'll arrive at the formula here. Total contribution, how do you get? You don't know how many units, BEP units. BEP units into what? Contribution per unit, you will get what? Total contribution at what? BEP units is equal to total fixed cost, TFC. So if you want BEP units now, what is the formula? BEP units is equal to total fixed cost divided by what? Contribution per unit. So this is the formula for what? Break even point in units. Total fixed cost divided by contribution per unit. If you want in rupees, ఇక్కడ ఏం రాస్తారు బాబు? అదే ఈక్వేషన్. టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. బట్ బీఈపీ in units or BEP in rupees. BEP in rupees into PV ratio, if you multiply, then you will get what? Total contribution. అంతే కదా? సో అప్పుడు BEP in rupees is equal to what? Total fixed cost divided by PV ratio. So if you want BEP in rupees, total fixed cost divided by PV ratio. డిరైవ్ చేయొచ్చు కదా బాబు ఇది కూడా. యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? BEP యూనిట్స్ ప్లేస్లో BEP ఇన్ రూపీస్. డన్? ఎస్. What is cash break even point? You will include only what? Cash fixed cost. So cash fixed cost divided by what? Contribution per unit, or cash fixed cost divided by PV ratio, you will get in what? Rupees. Correct? Now this break even point, how we generally get through what? Graph. For that we have to draw total cost line and what? We have to draw even total revenue. Total revenue line, wherever it intersects what? Total cost line, that is only called as what? Break even point. Fixed cost always will remain what? Constant. So irrespective, units perige koddi will remain what? Same. This is fixed cost. What about variable cost? Variable cost starts from what? Zero. Yes, 0 units produced, 0 variable cost. And as the units progress, increase, it will increase or not? So 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందా బాబు? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. విచ్ వన్ దిస్ ఈస్? వేరియబుల్ కాస్టా? సో టోటల్ కాస్ట్ లైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫిక్స్డ్ కాస్టా? 0 ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ బి యువర్ టోటల్ కాస్ట్? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఆర్ యు గెటింగ్? ఎస్. And total revenue, as the output increases, what will happen? So total cost line ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బాబు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుందా? Will start from here. This is total cost line. What about total revenue? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్? 0 అయితే 0, అంతే కదా? So wherever this is total revenue line, this is total cost line. Wherever these two intersect, that is only called as what? Break even point. So break even point draw చేయాలంటే మనకి x axis y axis తీసుకోవాలి బాబు. 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటవి? ఒకటి 0, ఇంకోటి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. బ్రేక్ ఈవెన్ క్వాంటిటీ x, ఇంకోటి 0 తీసుకుంటే we can easily plot the points and then draw the graph. Now
ఇట్ సైడ్ అంతా లాస్ జోన్ బాబు, ఇది ప్రాఫిట్ జోన్. If your sales is below this break even point, you will incur what? Loss. If your sales is above this area is what? Profit zone. This area is what? Loss zone. If your actual sales is less than break even point, you will incur what? Loss. అదే above break even point అయితే you will get profit or not? Yes. జాగ్రత్తగా చూడండి బాబు, this one is called as angle of incidence. This is called as what? Angle of incidence. The intersection point of total revenue line with what? Total cost line is called as what? The angle whatever is formed there, that is only called as angle of incidence. That is 45 degrees above. Tan 45 is equal to how much you know? 1. అంటే basically that is your PV ratio above. PV ratio cannot exceed what? 1. PV ratio cannot exceed 1. అది దాని మీనింగ్ అక్కడ. సో వైడర్ ది గ్యాప్, మోర్ ప్రాఫిట్స్. నారో దట్ లైన్, లెసర్ ప్రాఫిట్స్. Got it? And now tell me, what is the impact of on BEP? If your fixed cost increases, BEP will increase or decrease? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకని? ఇప్పుడు మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? సెల్లింగ్ ప్రైస్, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ మూడిటోలో ఏమైనా చేంజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? బీఈపీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. కాస్ట్ పెరిగింది అనుకోండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ కానీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బీఈపీ విల్ ఇంక్రీజ్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెరిగితే బీఈపీ విల్ డిక్రీజ్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గితే బీఈపీ విల్ ఇంక్రీజ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తగ్గితే బీఈపీ విల్ డిక్రీజ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగితే బీఈపీ విల్ ఇంక్రీజ్. సింపుల్. ఏ వేరియబుల్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో బీఈపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, ఆ వేరియబుల్స్లో చేంజ్ ఉంటేనే దెన్ ఓన్లీ వాట్? బీఈపీ విల్ చేంజ్. If volume, sales volume is changing, do you think that will affect your BEP? No. Sales volume change out, it will not affect your BEP. BEP will get affected only when there is a change in what? Fixed cost, selling price and what? Variable cost. Are you getting my point? Next. Fourth one, margin of safety. మాస్. మాస్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఎక్సెస్ ఆఫ్. ఈ ఏరియా అంతా ఏమంటాం బా? మాసేనా? దిస్ ఈజ్ బీఈపీ. నో, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ బీఈపీ, దట్ ఈస్ యువర్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ప్రాఫిట్ జోన్. నో. ఎస్. ఒక్కసారి బీఈపీ దాటిందంటే మీ సేల్స్, డూ యూ థింక్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ దేర్? ఎనీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? నో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. Because at break even point you recovered your entire fixed cost. Yes. So what is margin of safety? Excess of total sales minus what? BEP sales. Excess of sales over what? Break even sales. That is only called as what? Margin of safety. So let's derive the formula for this. Concentrate చేయండి అందరూ. ఇది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్సే కదా బాబు. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఇన్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సేల్స్ ఇన్ రూపీస్ మైనస్ బీఈపీ సేల్స్ ఇన్ వాట్? రూపీస్. నౌ వాట్ యూ డూ ఇస్, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వన్ total sales? How I can write total sales here? Fixed cost plus profit divided by PV ratio. Can I write like that? Fixed cost plus profit divided by PVR. ఇగో అందుకనే పైన చెప్పినా నేను ఏమని, ఇక్కడ చెప్పాను కదా, PVR is equal to fixed cost plus profit divided by what? Sales. సో సేల్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? అదే కదా రాసింది. అదే సేల్స్కి కదా బాబు రాసింది నేను. అది మైనస్ బీఈపీ ఇన్ రూపీస్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై వాట్? పీవీ రేషియో. సో కింద డినామినేటర్ సేమ్ కదా ఇప్పుడు. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మరి?
Margin of safety in rupees is equal to profit divided by PV ratio. So that is the formula for margin of safety in what? Rupees. Profit divided by what? PV ratio. Margin of safety sales ki fixed cost applicable ఆ బాబు? చెప్పండి. Not applicable. So therefore contribution only is equal to what? Profit. ఏ సేల్స్ కి? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ కి. సో కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై పీవీ రేషియో కొడితే ఏమొస్తుంది బాబు? సేల్సే వస్తుంది. అదే కదా లాజిక్ ఫార్ములాకి. ఎస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంఓఎస్ ఇన్ యూనిట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? అదే లాజిక్తో చేయొచ్చు బాబు ఇప్పుడు మనం. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ minus fixed cost divided by contribution per unit will get what? Break even point in units. So MOS in units is equal to profit divided by what? Contribution per unit. Okay. Now what is the relationship between margin of safety and break even sales? Total sales is equal to what? Margin of safety sales and yes, exactly. చూడండి బాబు, టోటల్ సేల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బీఈపీ సేల్స్ అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్. సో బీఈపీ పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ ప్లస్ margin of safety percentage on what? Sales. Both if you add, that must be equal to what? 100% or not? Or 1? ఎలా బాబు? బీఈపీ పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది? బీఈపీ ఇన్ రూపీస్ డివైడెడ్ బై వాట్? టోటల్ సేల్స్. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఎంఓఎస్ డివైడ్ బై సేల్స్. రెండు కలిపితే ఎంత ఉండాలి? 1 or 100%. ఎలానో చెక్ చూద్దాం బాబు. కాన్సన్ట్రేట్. టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎంఓఎస్ సేల్స్ ప్లస్ వాట్? బీఈపీ సేల్స్ ఇన్ రూపీస్. సో నేను సేల్స్తో డివైడ్ చేస్తున్నా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సేల్స్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. ఇక్కడ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ డివైడ్ బై వాట్? సేల్స్. ఈవెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో బీఈపీ డివైడెడ్ బై సేల్స్. సో సేల్స్ డివైడ్ బై సేల్స్ హౌ మచ్? 1. What we call this as margin of safety percentage, MOS percentage. So MOS percentage represents what? What is the margin of safety on sales? Here BEP percentage. So BEP percentage plus margin of safety percentage is equal to what? 1. Tell me now, if break even point percentage is 40, how much is MOS percentage? 60. అంతేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చూద్దాం పాప. మీ దగ్గర నుంచి రాస్తూనే ఉన్నారు బాబు ప్రాబ్లం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ 60, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 30. ఓకే. టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 50,000. టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ హౌ మచ్? 50,000. ఫస్ట్ వన్ వాట్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇస్ పీవీ రేషియో. చెప్పండి బాబు తొందరగా. What is the PV ratio? 50%. Sure. Contribution is how much? 30 divided by 60. 50%. Second question. BEP in rupees. Formula ఏంటి? Fixed cost 50,000 divided by PV ratio how much? 50%. How much? 1 lakh. Antena? Yes. Next. Profit if sales volume is 2,50,000. If sales volume is 2,50,000, what is the profit? Can you tell me? If sales volume is 2,50,000 rupees, what is the profit?
How do you get profit? Profit is equal to contribution minus what? Fixed cost, no. Contribution minus fixed cost. How do you get contribution? Sales into PV ratio. We can get contribution or not? Sales into PV ratio minus fixed cost. What is the sales here? 2,50,000 into what is the PV ratio? 50 percentage minus fixed cost is how much? 50,000. So 1,25,000 minus 50,000. How much is the profit? 75,000. Correct? Yes. Sales volume is 2,50,000. Sales volume అంటే రూపీస్ ఇచ్చాను కదా క్లియర్లీ హియర్ ఐ గివెన్ నో rupees 2,50,000. Did I give you earlier also? Yes. Sales volume is rupees 2,50,000. I gave no. Volume అంటే రూపీసే బాబు. Volume means what? Rupees. So 75,000. Can you calculate what is the margin of safety sales now? MOS in rupees. Can you tell me? Total sales 2,50,000 minus what? BEP sales how much? 1 lakh. So what is your break even point? 1,50,000. Yes. Fifth question. What sales volume is required to get a profit of 1 lakh? What sales volume is required to get a profit of 1 lakh? 1 lakh profit రావాలంటే సేల్స్ ఎంత ఉండాలి? వెరీ సింపుల్ బాబు. ప్రాఫిట్ నాకు 1 lakh కావాలి. How much we require? 1 lakh. Fixed cost will remain same. What is the fixed cost? 50,000. That means I should earn a contribution of how much? 1,50,000 desired contribution. I should earn a contribution of 1,50,000, and I know that my PV ratio is equal to 50%. So how much sales I should make? Contribution divided by PVR, then you will get what? Sales. So 1,50,000 divided by 50%, 3 lakhs. Antena? If sales is 3 lakhs, then only will get a profit of how much? 1 lakh. Got it, everyone? You have written BEP in rupees, no formula. What is that? Fixed cost divided by PV ratio. What is the alternative formula for that? Or BEP units into selling price per unit. Even margin of safety in rupees, how you can get? Margin of safety units into what? Selling price per unit. Are you getting? Completed up to here, everyone? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటా ఉన్నారు అంతేనా? ఎవరు రాయలేదా? వెరీ గుడ్ బాబు. Up to here have you written total sales is equal to MOS percentage? Up to there over, no? Yes. Let's take some questions now quickly. So this is what we have to cover in CVP analysis. Techniques of costing, absorption costing, marginal costing, then what? Use of marginal costing, pricing in competition. Okay, so there are a lot of things. Absorption costing, marginal costing, income statement. Then we have this indifference point analysis, shutdown point analysis. Okay. So there are, just now I told you there is a relationship between what? Margin of safety and
వాళ్ళిద్దరిది రామ్ లక్ష్మణ్ టైప్ అనుబంధం బాబు. ఎవరిది? ఎంఓఎస్ అండ్ పిఈపి. ఇద్దరిది విడదీయలేము కదా, ఇద్దరు కలిపితేనే వన్ బాబు. ఓకే, ఎస్. సో చాలా మంచి అనుబంధం అనమాట వాళ్ళిద్దరికి. ఇప్పుడు చూడండి బాబు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సివిపి అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ సిఎంఏ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే బాబు సిఎంఏ మెటీరియల్ అన్నాను అనుకోండి, డెఫినెట్లీ అందరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు బాబు. లేదా సిఎంఏ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి, ఆల్వేస్ అలర్ట్ అయిపోతారు అనమాట. అంతే. సో డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది సింగిల్ ప్రోడక్ట్. ఎక్కడో వాడినాం కదా సింగిల్ ప్రోడక్ట్. ఎస్, అజంప్షన్స్ ఆఫ్ సివిపి అనాలిసిస్. సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మార్కెటెడ్ బై ఎ కంపెనీ ఆర్ యాజ్ అండర్ పర్ యూనిట్. ఇక్కడ రావాలి బాబు, అది ఎక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 100. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 60, డైరెక్ట్ లేబర్ 10, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ 10. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్? 80. సో వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? 20. పీవీ రేషియో 20 డివైడ్ బై 100, 20% బాబు. మళ్ళీ క్యాలిక్యులేటర్ తీయాలా? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఈజ్ హౌ మెనీ? 5035. ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్? చెక్ చేయాలంటారా? పర్సూయెంట్ టు ఎన్ అగ్రిమెంట్, ఈజ్ ఇట్ దేర్? న్యూ సిలబస్, ఓల్డ్ సిలబస్? ఓల్డ్ సిలబస్. ఈజ్ ఇట్ దేర్? కనబడుతుందా బాబు? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఎన్ని ఇచ్చింది అక్కడ? 5035 ఓన్లీయా? హౌ కెన్ ఇట్ బి 5.035? 5035 అంతేనా? Pursuant to an agreement reached with employees union, there would be next year a 10% increase in what? Wages across the board for all those directly engaged in what? Production. So direct labor next year will be how much? 11 rupees. Why 11? లేకపోతే అంతే బాబు. హౌ మచ్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేజెస్? 10%. on 10 rupees 10% how much? 11. So 1 rupee, that is 11. Now work out how many more units have to be sold next year to maintain the same quantum of what? Profit. Currently whatever profit you are earning, next year also if you have to maintain the same quantum of profit with the changes. Okay, what changes happen next year in the cost structure? Direct labor increased by 10%, isn't it? What is the number of units sold in the current year? 5035. So can you tell me what is the current quantum of profit? Question number 1. Tell me quickly. Do you remember the data? No sir. Question number 1. Current year, next year. Current year and next year. Total per unit. Total per unit. Current year how many units? 5035 units. Next year we have to find out how many units we need to sell. Correct? What is the selling price? Selling price is 100. So what is the total sales value? 5,33,500. 5,03,500 is your total sales. Less variable cost. What are the variable cost applicable here? Direct material. What is the direct material? Direct material is 60. So per unit will remain same, no? 60 there also. In total 60 into 5035. Take your calculator. 5035 into 60. 3,02,100.
Direct labor per unit is 10. Next year it will increase by how much? 1 rupee. So 11. 10 into 5035 is 50,350. Correct? What else? What are the other variable cost you have? Variable overheads is 10 rupees. Variable overheads 10. 50,350. Per unit is how much? 10 only. No change. So now tell me, what is the contribution? Contribution 70, 80. So 20 per unit here amount. 1 lakh. 700 is your contribution. Next, less fixed cost. What is the total fixed cost? See here. Have they given any fixed cost here? Check out in the material. Did they give you any computation? Number of units sold in the year is 5035. You got only contribution, no? To get profit, what we should remove? Fixed cost, no. But fixed cost is not given. Then what we should do? Whatever is the contribution, that only we should treat as what? Profit. Antena? Yes. Why we are doing like that? Fixed cost is not given. Have they given any hint also to calculate? Have they given any hints here? No hints are given. Check. నాకైతే ఏం కనబడట్లేదు. మీకేం కనబడుతుందా? బాబు కనబడుతుందా మీకు? నేనైతే 4 ఐస్ పెట్టి చూస్తున్నాను నేను. So directly contribution only is equal to fixed cost. Sorry, profit. Now next year they would like to earn same quantum of profit. So less fixed cost applicable kaadanukondi. Assume nil. So what is your profit? 1,700,000. Next year also what profit they want? 1,700,000. And what is the total variable cost? 60 plus 11 plus 10, 81. So fixed cost nil. What is the contribution they should earn? 1,700,000 only they should earn or not? Yes. Desired contribution must be 1,700,000. Is there any change in the selling price in the next year? No change. They have not given any specific instruction, no. Unless otherwise stated, selling price will remain what? Same. So what is your contribution per unit? 19. So to maintain same quantum of profit, now next year how many units are sold? Number of units to be sold is equal to 1,700,000 divided by what? 19. How many units? 5,300 units. So if you sell 5,300 units in the next year, then you will get same amount of profit. అంతేనా బాబు? చెక్ చేద్దాం చూడండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎన్ని అమ్మాలి మనం? 5,300. 5,300 into 100 ఎంత? 5,30,000. 5,300 into 60? 3,18,000 into 11, 53,000 into 11, 58,000. So minus this, are you getting 1,700,000? 5,30,000 minus 3,18,000 minus 58,300 minus 53,000. Are you getting 1,700,000? Yes. So how many units you should sell next year? 5,300. How we got this formula in the fixed cost plus what? Profit divided by contribution per unit. Sales units. Fixed cost plus profit divided by contribution per unit. We'll get the answer. ఏమి ఇచ్చింది బాబు ఆన్సర్ దానికి? మెటీరియల్ క్వశ్చన్. How many units? 5,300 only, no? Yes.
So very, very simple one this is. It's not at all difficult here. Already I've done this at inter level. Some advanced questions are there. Recently asked, ante which one prior to the previous exam? Previous ante eppudu babu 23 na Jan. Daniki mundu June 22. Yes. So what is the time now? 6. So now tell me what is your situation. Yes, let's take a break and then we'll continue. In that part 1 we have completed. No? How many units we should sell to get the same quantum of profit? What is the number of units we got there? 5,300. Now second part in that is, by what percentage the selling price has to be raised to maintain the same PV ratio? This is a solid question. What is the PV ratio? What is the PV ratio? You can see here what is the PV ratio we got. Did we get PV ratio? But we can calculate PV ratio, no? What is the PV ratio here? Contribution per unit 20 divided by 100, which is equal to how much? 20 percentage. Now, see what is the requirement. By what percentage the selling price has to be raised to maintain what? Same PV ratio. Even in the next year also, your PV ratio should be equal to how much? 20%. Next year, it has to be 20%. What is already locked? Variable cost is locked or not? Hello? What is locked? Variable cost is locked or not? Yes. So selling price we don't know, but what is the variable cost of next year? Now see, next year variable cost is 81. Next year it is 81. So selling price minus 81 divided by how much? Selling price must be equal to what? 20%. So SP minus 81 is equal to 0.2 SP. Okay, so 1 minus 0.2. 0.8 SP is equal to what? 81. So therefore selling price is equal to 81 divided by 0.8. 101.25. Or we know that simple logic. If PV ratio is 20%, what is the variable cost ratio? 80% undali kada. So already we know 81 is equal to 80%. Then how much is 100% means 81 divided by 0.8, you will get how much? 101.25. So 100 నుంచి ఎంత అవ్వాలి selling price? 1.25 పెరగాలి. సో ఎంత పర్సంటేజ్ పెరగాలి? How much percentage increase? Percentage increase in selling price is equal to 1.25 over what? 100 only, no? So what percentage? 1.25%. అంతే. That is the answer. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? కంప్లీటెడా? See, don't put so much of emphasis on writing these answers. Already you have in your material. Okay, apply your brain. ఇప్పుడు మీరు స్పెండ్ చేస్తున్న టైం అనేది ఏదో టైం పాస్గా కూర్చోకుండా ఇక్కడ these hours you use productively. Are you getting? Okay, next. Second one, December 2017, this question was asked. Okay. The following data are obtained from the records of a company year 1 and year 2. Sales in rupees 80,000 year 1, year 2 1 lakh. Profit
in rupees only again. Year 1 10,000, year 2 15,000. Calculate break even point. Tell me. Quickly you should tell me. What is the formula first? Break even point now in rupees only you can get here. What is the formula for BEP in rupees? Total fixed cost divided by what? PV ratio. Total fixed cost divided by PV ratio. So we need to know what is the PV ratio and what is the total fixed cost. So which formula we can apply for PV ratio now? Change in profit divided by change in sales. So what is the PV ratio? What is the change in profit? 5,000 divided by 20,000, 25%. So PVR is equal to how much? 25%. So sales into PV ratio, if you multiply, what you will get? Contribution. Sales 80,000 into 25%, how much? 1/4 means 20,000. So contribution is 20. Profit is 10,000 means fixed cost is how much? 10,000. You can check here also. 1 lakh into PV ratio 25% contribution is 25,000. And what is the profit? 15,000. That means fixed cost is how much? 10,000. So fixed cost how much you are getting? 10,000. So now you can calculate break even point. Fixed cost 10,000 divided by 25%. How much you are getting? 40,000. That is your break even point. Now, what is the profit or loss when sales amount is 60,000? 60,000 and definitely will get profit only, no? Because at 40,000 rupees only you are getting what? You are able to recover your fixed cost. Now, at 60,000 means what is the additional sales above break even point? 20,000. 20,000 into PV ratio how much? 25%. How much? 5,000 is only your profit, no? చూసినా ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్పేసినాం మనము. ట్రెడిషనల్ స్టేట్మెంట్ we did not cover again. Sales minus variable cost, contribution minus fixed cost. That is the advantage of these tools. How did we do that? We know that at break even point profit is what? 40,000 వరకు ప్రాఫిట్ ఎంత బాబు? 40,000 కదా మనకు వచ్చింది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ నిల్ కదా. ఇప్పుడు సేల్స్ ఎంత? 60,000 అంటే అడిషనల్ 20,000 రూపీస్ సేల్స్. అడిషనల్ సేల్స్కి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుందా? నో. ఓన్లీ ఏముంటుంది బాబు? వేరియబుల్ కాస్ట్. సో 60,000 ఇంటూ పీవీ రేషియో హౌ మచ్? 25%. Not 60,000, 20,000 additional sales. So 20,000 into 25%, 5,000 is the contribution and fixed cost is nil for that 20. So what is the profit? 5,000. కావాలంటే మీరు ట్రెడిషనల్ మీకు తెలిసిన ఫార్మాట్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. హౌ డు గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్? సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. 60,000 ఇంటూ 25% minus fixed cost is 10,000. So 60,000 into 25%, how much? 22,500. 15. So 15,000 minus 10,000, 5,000 is your profit. Proved, no? Required sales and at a level of profit of how much? 20,000. So if you have to earn a profit of 20,000, then what should be the sales? See, break even ఎంత బాబు? 40. ప్రాఫిట్ 20,000 రావాలంట. సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఉండాలి? 20,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో హౌ మచ్? 25%. ఎంత బాబు? 20 డివైడ్ బై 25%. 80,000 మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రావాలి. బ్రేక్ ఈవెన్ ఎంత? 40. రెండు కలిపితే 1,20,000 డైరెక్ట్. షార్ట్ కట్ బాబు. ఇప్పుడు మనం ట్రెడిషనల్గా ఎలా చేయొచ్చు? Required sales level at a profit of 20,000. Fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. అదే కదా బాబు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ హౌ మచ్? 10,000. ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 20. 30 డివైడ్ బై PV రేషియో 25% కొట్టండి. హౌ మచ్ యూఆర్ గెటింగ్? 1,20,000. లాజికల్గా ఎలా చేసాం? ఆల్రెడీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ 40. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత కావాలంటాం? 25,000. సో 20,000 కావాలంటే అడిషనల్స్ అంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఎంత ఉండాలి? 20,000 డివైడ్ బై పీవీ రేషియో. నో చేంజ్ ఇన్ పీవీ రేషియో. విల్ గెట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్
Margin of safety sales plus break even sales will get what? Total sales. ఫైనల్లో ఈ లెవెల్లో ఉండాలి బాబు స్పీడ్, ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. అయిపోయింది, ఇంటి దగ్గర చేసుకోండి. December 21. ఇది బాబు ఇప్పుడు రాయమంటారు ఆన్సర్ దానికి. December 21. ఇది సాలిడ్ క్వశ్చన్ బాబు. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ వన్. ఓకే. Manton Molders ID operating at 70% capacity and presents the following information. BEP 200 lakhs. December 21 and above. Recent. 2 years back. 2 years 1.5 year and above. అది కూడా తెలియదు, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. సో BEP 200 lakhs, PV ratio 40%, margin of safety 50%. ఏంది బాబా ఫిగర్? 50% lakhs అంట బాబు. వాట్ ఏ ఫిగర్, రైట్? సో ఐల్ చెక్. CVP analysis. I think that is 50 lakhs, I guess. నాదేనా అది? Right. 50 lakhs. Margin of safety is 50 lakhs. And PV ratio is 40%, BEP is 200 lakhs. The management has decided to increase production to 95% capacity level with the following changes. What are those changes? Selling price will be reduced by how much? 8%. Variable cost will be reduced by 5% on sales. See how smartly he has given. Variable cost will be reduced by 5% అనలేదు బాబు. Variable cost will be reduced by 5% on what? Sales. మీకేమర్థమైంది అని అడుగుతా ఇప్పుడు. ఓకే. Fixed cost will increase by 20 lakhs, including depreciation on additions, but excluding what? Interest on additional capacity. Interested కాదు బాబు అది. ఓకే, ఎవరి మీద ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. Interest on additional capacity. See, whenever you want to increase your capacity, you have to purchase the machineries or not. Machinery కొనాలంటే ఏం కావాలి బాబు? పైసలు కావాలి. So additional investment. So on that, what is relevant? Interest is relevant. So fixed cost will go up here. Additional capacity of lakhs will be needed. Additional capacity of lakhs will be needed here. So how much additional capital is required is 50 lakhs will be needed for a capital expenditure and working capital. So that is the information here. What is required? What is the present profit at 70% capacity? This easily you can calculate. What is given here? ఇది మీరు చేస్తేనే బాగుంటుంది బాబు. క్వశ్చన్ని చూస్తే ఆన్సర్ ఎప్పుడు రాదు బాబు, చేస్తే వస్తుంది. ఓకే. December 21, I guess this is asked for 8 marks అనుకుంటాం. 8 or 10?
8 లేదా? పర్లేదులేండి. ఆ క్యాలిక్యులేటర్ని కొడుతూనే ఉంటారు బాబు దాన్ని అంతే, అది ఎప్పటికీ రాదు. వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ప్రాఫిట్ ఎట్ 70% కెపాసిటీ? 20 lakhs పక్కా. బాయ్స్, కనీసము పరువు కోసమైనా చెప్పొచ్చు కదా బాబు. గర్ల్స్ ఉన్నదే ముగ్గురు, వాళ్ళే డామినేట్ చేస్తున్నారు. మాకు అట్లాంటి ఏం లేవంటారా? See, always, I mean, సమ్మరైజ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గివెన్ ఫస్ట్. ఊరికి బండగా చేసేయడం కదా బా ప్రాబ్లమ్ని. మీరు ఎంత గట్టిగా నొక్కినా క్యాలిక్యులేటర్ ఆన్సర్ రాదు. ఫస్ట్ సమ్మరైజ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ గివెన్? పీఈపీ ఈస్ గివెన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 3. 1 అంట బాబు. సో what is given here? First, BEP is given. How much is BEP? 200 lakhs. Okay. And PV ratio 40%. From this, what we can ascertain? We can ascertain fixed cost. So fixed cost, we all know that BEP formula is fixed cost divided by what? PV ratio. So now fixed cost is equal to BEP into what? PE ratio. BEP into PVR. So what is the break even point? 200 lakhs into 40%. 80 lakhs. This is your fixed cost. What else is given? Margin of safety is given 50 lakhs. Ante kada babu. What else is given is margin of safety in rupees only, they have given 50 lakhs. So we know total sales how much? 250 lakhs. Yes or no? Yes. So now can we compute the profit? First total sales is equal to MOS in rupees plus BEP in rupees. What is the MOS? 50. BEP is 200. 250 lakhs. Now we all know profit is equal to contribution minus what? Fixed cost. Revenue now. Contribution minus fixed cost. How do you get contribution? Sales into PV ratio. What is the sales? 250 lakhs into PV ratio 40% minus fixed cost is how much? 80 lakhs. So 250 into 40%, 100 minus 80. So 20 lakhs is your profit at what? 70% capacity. వాయిస్ వచ్చిందా బాబు? వస్తుందిలేండి మెల్లగా, నైట్ వరకు వచ్చేస్తుంది. It is very good that you are showing more interest, to complete the concepts. But what is the use when you are not able to do it, wow? I bet CA interest student can do this. Yes. మరి మాకెందుకు వస్తలేదు సార్? కొంచెం టైం పడుతుంది బాబు అంతే. So 20 lakhs. Now what is the second one? Calculate the sales that will be required to earn 10 lakhs over and above the present profit. దానికంటే ముందు, what are the changes they have given in the question? What are the changes they have given? The management has decided to increase the production to how much? 95% capacity level. Now the profit is at 70% capacity level. They would like to increase the capacity. If you want to increase the capacity, you need to incur additional investment.
and selling price will be reduced by 8%. So now tell me revised information. What is the revised selling price? Do you know what is the selling price, current selling price? Have they given any units here? No. So selling price reduced by 8%. Variable costs will be reduced by 5% on what? Sales. Now see what is the impact on PV ratio. If selling price and variable cost changes, do you think that will have impact on your PV ratio? Yes. See how it is. Current year, next year. Current year, what is the PV ratio? పైన చేసినాం కదా ఎంత ఇచ్చిండు కదా 40%. Concentrate, this very important. Oh, this CA interest student cannot do. Second part. Selling price, let's say 100. What is the variable cost? Because we know what is the contribution we should earn. How much? 40. So how much is this? 60. Now next year selling price, what is saying, will be reduced by 8%. That means what is the new selling price? 92. 100 minus 8%. And variable cost, you know how much on sales? అది బాబు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. Variable cost is 60% of sales or not? Variable cost is 60% of sales. Now that what is saying, variable cost will be reduced by 5% on sales. That means what is the revised variable cost? 55% of what? Sales. Correct? ఇంతకుముందు ఎంత అంటే బాబు సేల్స్ మీద 60%. Now it is reduced by 5% on sales, means 60 minus 5, 55%. అంతేనా? సో 55% on sales అంటే 92 into what? 55%, 50.6. So what is your contribution now? 41 point. So tell me what is the new PV ratio? New PVR is equal to 41.4 divided by 92 into 100. 45%, that will be the new PV ratio. New PV ratio is 45%. ఇప్పుడు next question will take up. Calculate the sales that will be required to earn 10 lakhs over and above the present profit, and also meet 20% interest on additional capital. What is the additional capital they have given? Additional capital is 50 lakhs. And fixed cost will increase by how much? 20 lakhs, including depreciation on additions, but excluding what? Interest. So అది కూడా తీసుకుందాం మనం. So what we have calculated just now? New PVR we calculated now. Similarly, what is our revised fixed cost? This also we should calculate. Revised fixed cost. This question was asked for 10 marks in that attempt. Revised fixed cost. What is the existing fixed cost? Existing is 80 lakhs. Rupees in lakhs. Okay. Now add depreciation. ఏం చెప్పండి క్వశ్చన్లో? Because of depreciation, fixed cost will increase on additions by what amount? 20 lakhs. Apart from this depreciation, what else we should consider? Interest on what? Interest on capital. What is the capital they have invested? 50 lakhs. And what is the interest rate applicable? 20%. 50 lakhs into 20%. How much? 10 lakhs. So total 110 lakhs is your fixed cost. Revised fixed cost is 110 lakhs. Revised PV ratio is 45%. Now let's take up the questions. So they want a profit over and above this 10 lakhs, above the present profit. So what is the desired profit? ఎంత కావాలి బాబు desired profit? Present profit ఎంత? 20 plus 10. How much? 30 lakhs they want. Desired profit is 30 lakhs. So how much, what should be the sales now? Sales is equal to fixed cost plus profit divided by what? PV ratio.
What is the fixed cost, revised fixed cost? 10 lakhs plus what is the desired profit? 30 lakhs. What is the new PV ratio? 45 percentage. So 140 divided by 45 percentage. 311.11 lakhs. That is the answer. Sales required to earn a profit over and above the present profit. సో చెప్పండి ఎక్కడి వరకు రాశారు ఇది? ఇక్కడ ఫస్ట్ది అయిపోయిందా? అందరిది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 80 lakhs ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. తర్వాత టోటల్ సేల్స్ ఎంత అయింది? 250 అయింది. ప్రాఫిట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 20 lakhs at what? 20% capacity. Now second question what they have asked is they want a profit of 10 lakhs above your present profit. ఎంత బాబు? 30 lakhs with the given changes. What are the changes? Selling price reduced by 8% and variable cost reduced by 5% on sales. Definitely PV ratio will change. PV ratio changed and even fixed cost also changed, no? So fixed cost, revised fixed cost ఎలా వచ్చింది మనకి? existing fixed cost plus depreciation plus what? Interest on additional capital. We got total fixed cost. So once we got this total fixed cost, then we can easily calculate what is the sales value to achieve the desired profit. Now third question, what is the revised break-even point? Revised BEP. What is the formula for BEP? Revised fixed cost divided by revised PV ratio, no? Correct? Revised PVR. So what is the revised fixed cost? 110 divided by 45 percentage. 244.44 lakhs. ఓవరాల్గా ఇది 9-10 మార్క్స్ అడిగిండు బాబు ఎగ్జామ్లో. December 21. 244.44 lakhs. Next, what will be the new margin of safety? New margin of safety. Margin of safety in rupees రావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? Total sales minus what? Break even sales. Total sales minus BEP sales. What is the total sales? 311.11 minus break even sales 244.44. 66.67 lakhs. That is your margin of safety. Done? Yes. ఏం లేదు బాబు, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే కాంప్రహెండ్ చేసుకొని దెన్ యూ షుడ్ డూ ఇట్, అంతే. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే ఆల్వేస్ వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ యూ షుడ్ సమ్మరైజ్ వాట్ ఈస్ గివెన్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ది లెంత్, always if you summarize then we can remember entire data. Confidence will come. Written everyone? Yes, so that was asked in December 21. Next, CMA MAT June 2017, RTP June 2019. Now I will introduce the concept of BEP for multiple product, multi-product break-even point, which you might have not covered at inter-level or some of you might have covered. Multi-product break-even point, do you know? Okay, now you will know. Multi-product break-even point. Next. Important concept this also. Till now, what was the assumption? Single product. Now, when you produce multiple products, can you apply the formula directly? Total fixed cost divided by contribution per unit. It is not single product, not to take directly contribution per unit. Now you have what? Multiple products. So, multi-product break-even point or BEP with multiple products. BEP with multiple products. Now assume now an organization is producing two products, A and
B. Selling price per unit is 50. This one 20. Less variable cost per unit is 30. Here it is 10. So what is the contribution per unit? 20 and 10. Okay. Now fixed cost in total 50,000. What is the total fixed cost? 50,000. Now if I ask you what is a break even point, can you take 50,000 divided by 20? No. Can you take 50,000 divided by 10? No. Only simple average చేద్దామా? That is also not correct, because you don't know out of the total sales how much is the portion of A, product A, how much is the portion of product B. That only we call it as sales mix. Which mix? Sales mix. What is sales mix? The proportion in which you are selling your products. The proportion in which you are selling your products, that is called as what? Sales mix. Given an option, which product you would like to produce more? A product which is giving you more contribution, that product only would like to produce and sell more or not? Yes. Now sales mix quantity. Sales mix quantity is, assume 2:1. Sales mix quantity is 2:1. Then what is the formula to calculate this? Calculate BEP product wise. Calculate BEP product wise. See how we can calculate this. First, total fixed cost divided by weighted average contribution per unit. Weighted average contribution per unit. How to get weighted average contribution per unit? See here. Weighted average contribution per unit. Products contribution per unit and weights. Weights represents your sales mix. Product. What are the products I gave? A, B. What is the contribution per unit? 20, 10. What is the weight sales mix ratio? 2:1. So product means here contribution per unit into what? The weight. Mix ikkada weight ante sales mix. So 20 into 2, 40 here, 10. What is the product total? 50. What is the weight total? 3. Okay, or let's do one thing, sales mix 3:, లేకపోతే 3:2 తీసుకోండి ఇక్కడ, అంటే ఫ్రాక్షన్ రాకుండా. If you take 3:2 sales mix here, 3, 2, how much you are getting? 60 here, 20, how much you are getting? 80 here, 5. So now how to get weighted average contribution per unit? Weighted average contribution per unit is equal to sum of the product here. How much? 80. What is the sum of the weights? 5. So how much? 16 rupees per unit. What is the weighted average contribution per unit? See, simple average ki weighted average ki difference ఉంది బాబు. సింపుల్ యావరేజ్ అంటే ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు? 20 + 10 divided by 2 ఎంత వచ్చేది? 15 వచ్చేది. But did I take simple average or weighted average? Why I have to take weighted average? There is a standard proportion of sales mix or not? Every time when they sell, ఇది ఎంత ఉంటుంది, అదెంత ఉంటుంది? ఇది 30% ఉంటుంది, అదేమో ఇది 3, అదేమో 2 ఉంటుంది. అదే రేషియోలో తీసుకోవాలి. సో నౌ కంపెనీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వస్తుందా లేకపోతే ప్రొడక్ట్ వైజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వస్తుందా? ఫస్ట్ కంపెనీ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఓవరాల్ BEP is equal to, what is the total fixed cost I gave? 50,000 divided by, what is the overall contribution per unit?
16. So how many units? 3000, 3125 యూనిట్స్. ఇది ఓవరాల్ కంపెనీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ వైజ్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద రేషియో? ఏ అండ్ బి 3:2. సో ఏ యూనిట్స్ ఎన్ని? 1875 యూనిట్స్. బి 1250 యూనిట్స్. Understood everyone? Whenever they give you multi products, what is most important is sales mix ratio. So what is the formula to calculate overall break even point? Total fixed cost divided by weighted average contribution per unit. So write this example. BEP with multiple products. So what you need to calculate is calculate overall BEP and product wise BEP. So formula enti? What is the formula? Total fixed cost divided by weighted average contribution per unit. Total fixed cost divided by weighted average contribution per unit. How do you get weighted average contribution per unit? Sum of the product divided by sum of weights. Sum of the product divided by sum of weights. How do you get product here? Contribution per unit should be multiplied with what? The weights. The sales mix weight. Raseshwaram. Completed everyone? Okay. So 18751250. Shall we check whether the condition is satisfied? Break even point means what? Total contribution is equal to total fixed cost. Shall we check? How many units of A? 1875 into what is the contribution per unit of A? ఇచ్చిన కదా క్వశ్చన్లోనే. How much? 20. So 1875 into 20. How much? 37,500. B, what is the contribution per unit? 10. How much? 12,500. రెండు యాడ్ చేయండి. What is our fixed cost? 50. సరిపోయిందా? Yes. ఓకే, అంతే బాబు. ఇప్పుడు సేల్స్ మిక్స్ అనేది క్వాంటిటీ రేషియోనా వాల్యూ రేషియోనా? క్వాంటిటీ రేషియో. దే కెన్ గివ్ యూ ఈవెన్ వాట్? వాల్యూ రేషియో. They can give you value ratio. How to tackle that? See here. Another example when they give you sales mix ratio, value ratio. So earlier sales mix quantity ratio is given or value ratio? No. When sales mix value ratio is given. Product A, product B. PV ratio 60%. This one is 40% PV ratio.
PV ratio 60% and 40%. Sales mix ratio. Sales mix ratio 40% and or 40 is to 60. Out of 100 rupees sales, how much is A sales and how much is B sales? 40 and 60. 40% and 60%. Total fixed cost. Total fixed cost is equal to 10 lakhs. Total fixed cost is 10 lakhs. Calculate overall BEP. Calculate overall BEP and product wise BEP. Calculate overall BEP and product wise BEP. So దీనికి ఎలా చేయాలో చూడండి, లాజిక్ అదే, సేమ్ లాజిక్. At BEP, what is equal to what? Total contribution is equal to, yes, now see. Now I'll assume total sales as I'll assume it as here, say 20 lakhs. Either this coach, no problem. So what is the sales now in rupees? 40% and 60%, no? 20 lakhs into 40% is how much? 8 lakhs. And here 12 lakhs. 20 into 40%, 20 lakhs into 60%. Right? Now we know individually what is the PV ratio. What is the individual PV ratios? 60% and 40%. So what is the total contribution now individually? How to get contribution? 8 lakhs into 60%. A into B. 4 lakh 80,000. 12 lakhs into 40%. 4 lakh 80. So what is the total contribution? 9 lakh 60,000. Correct? So what is the overall PV ratio? How to get overall PV ratio? Total contribution divided by total sales. So 9 lakh 60,000 divided by 20 lakhs. How much you are getting? 48% is your overall PV ratio. Overall PV ratio is 48%. Now can I get first overall BEP in rupees? Overall BEP in rupees, how to get that? Total contribution. Overall contribution divided by what? Overall total fixed cost divided by what? Overall PV ratio. What is the total fixed cost? I gave you in the question. 10 lakhs. 10 lakhs divided by what is the overall PV ratio? 48%. How much you are getting? 20 lakh 83,333. Correct? This is the break even point. But what is your actual sales? 20 lakhs. So you are operating below break even point or not? This 20 lakhs, is it assumed figure or actual figure? Assumed figure, Babadi. Hello? This 20 lakhs is what? Assumed. అక్కడ ఏది పెట్టినా కూడా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందా సార్? ఎస్. అక్కడ మీరు కావాలంటే ఏ ఫిగర్ అయినా పెట్టండి బాబు. అల్టిమేట్లీ ద ఆన్సర్ విల్ రిమైన్ వాట్? సేమ్. యూ కెన్ చెక్ చేద్దామా? చెక్ చేయండి. అక్కడ 1 lakh పెట్టండి. 1 lakh పెడితే ఎంత వస్తుంది అక్కడ? 1 lakh into 40%, 40,000 and 60,000. 40 into PV ratio 60% ఎంత? 24. And here 24. 24 plus 24, 48,000. 48,000 divided by 1 lakh, 48%. Same overall PV ratio, no? So fixed cost
10 lakhs divided by 48%, again you will get what? Same 20,83,333. So any figure, you will get the same answer. Now, what is the product wise BEP? A, B. A how much? 40%, B 60%. How much? 20,83,333 into 40%. That is product A break-even point. Product B break-even point 60%. 12 lakh 50. 12 lakh 50,000. Lakh 50,000. Done. Understood everyone? Both the cases. Multi-product break-even point when sales mix quantity ratio is given. Other one is why I was explaining that question. Now you will understand. See this question now. Question number 4. Accelerate Company Limited manufactures and sells how many types? 4 types of products under the brand name A, B, C and D. The sales mix in value. Sales mix in value comprises 33 1/3, 41 2/3, 41 2/3 and 8 1/3 of products A, B, C, D respectively. Sales mix value ratio is given. The total budgeted sales 100% is how much? 60,000 per month. Operating cost. Product A 60% of selling price. Product B 68% of selling price. Product C 80% of what? Selling price. Product D 40% of selling price. So they are referring to what? Variable cost. Operating cost means what? What happened? Sixteen 2/3 now. Second one 41 now. It is 60 now. So 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3 and 33.33 plus how much is this? Plus plus 8. So it is equal to 100 only, no? Yes. Now operating cost, whatever they have given here, percentage ఏంటి అవన్నీ? Variable cost, yes. Fixed cost, how much they have given? 14,700 per month. So what they asked you to calculate? Calculate the break-even point for the product on overall basis. Overall BEP. ఇప్పుడే చెప్పిన బాబు సేల్స్ మిక్స్ వాల్యూ రేషియో అండ్ ఇక్కడ అజంప్షన్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సేల్స్ వాడే ఇచ్చేసిండు ఎంత? 60,000. ఆ 60,000 ఆ రేషియోలో ముందు విడగొడితే ఇండివిజువల్ సేల్స్ వస్తాయి బాబు. వాటిని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? పీవీ రేషియో. క్వశ్చన్లో పీవీ రేషియో ఇచ్చిండా? ఏ రేషియో ఇచ్చిండు? వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఈజ్ గివెన్ ఆర్ నాట్? సో 100 minus variable cost ratio will get PV ratio only, no? So sales into PV ratio will get contribution. You will get overall PV ratio. Then you will get overall BEP. Our ratio is segregate just you will get even product wise also. But he asked only overall BEP. Second question. Also calculate break even point if the sales mix is changed as follows. 25 40 35. అది వేరేది ఆన్సర్. చెప్పండి ఫాస్ట్గా చెప్పాలి నాకు. ఎనర్జీ లేదా అసలు? ఓవరా? అయిపోయిందా బాబు? గాన్. అదే మొన్ననే చేశారా ఇది? ఎక్కడ? ఈ సమ్ ఎంత వెళ్దాము? వద్దా ఈ సమ్? ఎందుకు? డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుందా క్వశ్చన్? ఈజీగా ఉందా ఇది? రైట్. ఏం బాబు ఉందా ఎనర్జీ? లేదా? రైట్. సో రేపు కూడా లాంగ్ డే అవైటెడ్ బాబు. రేపు కూడా ఏం తక్కువేం ఉండదు. రేపు కూడా ఇదే సేమ్. సో టుమారో we will cover
New concepts ఏంటవి? Key factor, make or buy, subcontracting. Yes. So pace I need to increase. Of course, we can increase now because already we covered this relevant costing and CVP analysis. Gavatti will quickly finish off. There is no problem. Tomorrow we have to cover other topics also, like what? Target costing, life cycle costing, activity based costing. So a lot of topics to be covered tomorrow. So overall concept and concept based problem we can do. సో ఈరోజు ఎస్కేప్ అయినంత మాత్రాన రేపు ఎల్లుండి ఏమి ఉండదు అనుకోకండి బాబు. Yes, let's start from where we stopped yesterday. So what is the point at which we stopped yesterday? Break even point for multiple products. So tell me, how do you get a break even point, overall break even point? What is the formula to calculate overall break even point? Total fixed cost divided by weighted average contribution per unit. Isn't it? Yes. Hello. So yesterday I've given examples. So let us do problems relating to that. ఇదా ఓకే ఒరిజినల్ ఫైల్ కూడా ఉందా ఇదేనా yes so so look at question number 4 now what is the possibility of this question in your exam definitely they might see June 2017 and again they have given in RTP June 2019 a small concept is involved here that is the reason there is a possibility here so let's quickly again read this how many products they are producing this particular company 4 products A B C and D and what is the sales mix they have given here whatever sales they are making in what ratio they are making sales mix in the value comprises 1/3 33 1/3 41 2/3 and here 16 2/3 and 8 1/3 percentage of the products respectively. The total budgeted sales are 60,000 rupees per month. Per month it is operating cost. Here it can be treated as what? Variable cost. It can be treated as variable cost. So product A 60% of selling price. So they have given variable cost. How you get PV ratio if you know variable cost ratio? 100 minus variable cost ratio, then you will get what? PV ratio. Isn't it? Because sales minus variable cost only will get what? Contribution. So contribution divided by sales only or PV ratio. So now you know what is the PV ratio for A. What is the PV ratio for A? 40%.
For B, 100 minus 68, 32% of, and for C, 20%, D, 60 percentage. Next, they have also given fixed cost 14,700 per month. Calculate the break-even point for the product overall basis. That means for the company as a whole, what is the break-even point? For the company as a whole, what is the break-even point? That is what we have to find out in the first question. And in the second question, there is a revision in the sales mix. So if there is a change in the sales mix, what will happen? Do you think overall break even will change? Just apply your brain. Overall break even. Do you think overall break even will change if there is a change in sales mix? Why? What is the reason? Technical reason. First of all, you tell me this, you should know it. When you have two products, which product you would like to sell more? With common sense, you can say, assuming that there are two products A, B. A's PV ratio is 60%, B's PV ratio is 40%. Which product quantity you would like to sell more? A only. Why? Because that will maximize your profit. So, when individual sales mix changes, that is going to affect your overall contribution or not? Overall contribution, it is going to get affected here. Overall PV ratio also will get affected by that. Yes or no? Yes. So there will be a change in what? Your overall break-even point. So let us first do the first part here. Calculation of overall break-even point. ఒకసారి సార్ని వెళ్ళు. స్టక్ అయింది ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్. Right. So what is the question number? Question number 5 4. Yes. So calculation of overall BEP. చేశానులేండి, వద్దులేండి, పిలవకండి, చేశాను. Calculation of overall BEP. So what are the products here? A, B, C, D, and total. Sales value mix ratio is given, or sales quantity mix ratio is given? Sales value mix. Have you seen that? This mix, what? The sales mix in the value comprises. Yes. So first of all, let's take the sales. What is the total sales per month? 60,000. What is the total sales? 60,000. See, I recommend here those who are attending face to face, you also do along with me. In fact, you should be, yes, little slightly ahead than me. Are you getting my point? Yes. So that you will get engaged. 60,000 is the total sales per month given in the question. And now you know the sales mix ratio. 60,000 into 33 1/3. Just do 1/3.
60,000 into 1 by 3, how many units? 20,000 units, or 33.33 also if you take, we'll get how many units? 20,000 units. B coming to B, 60,000 into 41 2/3 percentage, no? 41 2/3. So what you do is just take 2/3. Correct? Is it 2/3 or 41 2/3? 41 2/3. How much 41 2/3 means? 25,000. See, 60,000 into 16, 2 by 3, no? 16 2 by 3 percentage. 16.67 percentage, no? 666. How many units you are getting? 10,000 units. 10,000 rupees, not units, because 60,000 is rupees figure. Now last one as a balancing figure straight away you can take here. How much is that? 45 plus 10, 55. So 5,000 is the sales of product D. So given in the question. Now what else we know? Variable cost ratio we know. Variable cost ratio, how much they have given in the question? 60%, 68%. You can refer to your CMA material also. 60%. How much? 68%. Next one, 80%. Last one, 40%. This is only variable cost ratio. Now how do you get PV ratio? 1 minus variable cost ratio. So 40%, 32%, 20%, 60%. Now we can calculate individual contribution. How do you get individual contribution? Yes, A into C. 20,000 into 40%, 8,000. 25,000 into 32%, 8,000. 10,000 into 20%, 2,000. 3,000. So this is 21,000. Now we can calculate the overall PV ratio. First, to get a overall break-even point, what we require now? Overall PV ratio. So overall BEP, we want generally we take overall PV ratio. So first overall PV ratio is equal to total contribution divided by total sales. What is the total contribution? 21,000 divided by 60,000. 35%. So now overall BEP is equal to total fixed cost divided by overall PV ratio. What is the total fixed cost per month? 14,700 divided by 35%. So 42,000 is the overall BEP. Did he ask product wise? Only overall BEP, no? Calculate break-even point for the product on overall basis. Now tell me, if I want individually, what I can do? 42,000. Segregate this 42,000 between A, B, C, D in the sales mix ratio. A, B, C, D. So A, how much? What is the percentage? 33 1/3. 33.33%. 42 into 1 by 3 you can do. 14,000. 42,000 into 41 2/3 means 41.666.
17,500. 7,000. 3,000. So individually we are able to get even break even point. Just keep it in your mind. Multi-product break even point, you require what? If sales mix quantity ratio given, you require weighted average contribution per unit. If it is value ratio given, then you require overall PV ratio. Or you can say weighted average PV ratio only. Isn't it? Ante gurtundipovali. Completed. Now second part, what they have done? They have revised the sales mix ratio. So let's see if there is a change in sales mix ratio. Do you think that will affect your overall BEP? It will affect your overall BEP. Part 2. What is the total sales? 60,000. Individually A, B, C, D. You know how much? 60,000 into 1/3. Now what is the revised percentage? Sorry, for A. For A it is 25%. If you add all these percentages, is it equal to 100? 25 plus 40 plus 30 plus 5. So how much 25%? 60,000 into 25%. 15,000. 24,000. 3,000. And PV ratio no change. PV ratio will remain same. Individual PV ratios. Individual PV ratio 40%, 30%, 20%, and last one is 40, 32, 20, and 60%. Get the contribution quickly. 15,000 into 40%, 6,000. 24,000 into 32%, 7,680. 3,600. 1,800. So add all this 1,800. That 19,080. First, overall PV ratio. Overall PVR is equal to 19,080 divided by 60,000. 31.857. 18 exactly. Okay. 31.8%. See, question answer when you are writing, write CMA material question or RTP, whatever it is. Tomorrow you can easily refer to those questions. Everything is, whatever material given here, everything is from your CMA questions only. Mock test papers, RTPs, or your material questions only. I have not taken any question from CA final like that. In fact, CF only they draw questions from what? CMA. Yes. Completed everyone. So now what is the overall BEP? I asked you to be ahead than me always. Is there a overall BEP? Total fixed cost no change, 14,700 divided by 31.8%. 46,226. Earlier, what was the overall BEP? 42,000. Now increase in overall BEP. BEP పెరిగింది బాబు. కొంచెం టెక్నికల్గా అనాలిసిస్ చేస్తే ఇక్కడ why do you think BEP increased? No change in fixed cost.
No change in PV ratio. Then what changed? Only sales mix changed. That is what I was saying. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్కి అయితే విచ్ ఎవర్ ప్రోడక్ట్ వాజ్ గివింగ్ యూ higher contribution, that product proportion might have been what? Reduced. Earlier, what is the proportion of a product B? 41 2/3 percentage. Now, how much is that? Reduced? Is it reduced? Check. Now it is 40% only. So when a higher contribution product proportion is reduced, that will have impact on contribution. అంతే కదా బాబు, ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ తగ్గించామనుకోండి ఏమవుతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ తగ్గుతుంది. అండ్ సి తక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ కదా, దాని పీవీ రేషియో తక్కువ ఉంది కదా. పీవీ రేషియో దేనికి ఎక్కువ ఉంది చూడండి ఒకసారి. విచ్ వన్ హ్యాస్ గాట్ హయ్యర్ పీవీ రేషియో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్? ఏ హ్యాస్ గాట్ వాట్? హయ్యర్ పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ డి. ఫస్ట్ డి, second is A, third one is B. So these proportions have been decreased or increased. D చూడండి, జస్ట్ D ఏమైంది? అంతకుముందు D proportion ఎంత? D proportion was earlier was 8/1/3, 8.33. Now it is how much? 5%. So decrease అయింది కదా proportion. Higher PV ratio ఉన్న product proportion has come down. సో పీవీ రేషియో తగ్గితే ఏమవుతుంది బాబు? జనరల్గా ఓవరాల్ బీఈపీ విల్ ఇంక్రీజ్, అంతే కదా. బట్ హియర్ పీవీ రేషియో ఈజ్ రిమైనింగ్ సేమ్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద సేల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ విచ్ హ్యాస్ హయ్యర్ పీవీ రేషియో ఈజ్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది బాబు? ఓవరాల్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ డిక్రీజ్. అది దాని వెనకాల ఉన్న పాయింట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. Now this is CMA metal question. Are you giving reference? Okay. I will also share a full length material. Right, today only I will share it to you. Apart from this summary material, whatever they have given here, whatever questions I feel are most important for what? This attempt. Okay, those questions only we will discuss. For conceptual, when you are doing conceptual questions, those questions only we will try to discuss. Anyhow, we are doing conceptual questions, no? Yes. So there is a possibility of asking this multi-product break-even point. Possibility is there. Right? Yes. Completed now everyone question number 4. Now look at question number 5. This is also CMA material question only. In your old material you will find this. Even in new material also you will find this question. Okay, don't worry about the questions. Definitely we'll share entire questions above. Okay, even reference of those questions also we are providing. So tomorrow if you want answer of any question, you have solved it, you want answer, you can refer to what? The question. You Google it, you'll easily get the answer. You're getting? So దాని గురించి worry అవ్వకండి. క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, క్లాస్లో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. Fifth question. Evenkeel Limited manufactures and sells a single product X whose price is 40 rupees per unit and variable cost is 16 rupees per unit. What is the contribution? 24. If the fixed cost for this year is 4,80,000 and annual sales are at what? 60% of what? Margin of safety. What is saying here? Margin of safety is 60% of sales. How they are given here is annual sales are at 60% margin of safety. But do you think annual sales will be 60% of margin of safety? So how you should interpret this? Your margin of safety is equal to 60% of what? Sales. That is the meaning of that. So if margin of safety is 60%, BEP percentage is how much? 40% of sales. Okay. Calculate the rate of net return on sales. Rate of net return on sales assuming an income tax level of 40%. Whatever profit we are getting before tax or after tax? Arey,
The profit after removing fixed cost, is it before tax or after tax? మరి మీరేమనుకున్నారు? CFR అనుకున్నారా? So it is before tax. So when they give you tax here, we have to remove what? Tax. The income tax level of 40%, if you remove, then you will get profit after tax. What is the formula for return on net return on sales? Means net profit ratio. Which ratio? Net profit ratio. So tell me quickly, how much is this? What do you want to calculate profit first of all? Sales, you require total sales. You require total sales. Yes. What else you require? You require what? You know already contribution. So PV ratio also you will know. Got the answer? 21.6. Everyone got the same. So first what you should find out here? PV ratio. Contribution per unit divided by selling price per unit. What is the contribution per unit? 20. Selling price 40. How much? 60% PV ratio. Mass percentage is equal to 60 percentage. BEP percentage is equal to 1 minus 0.6.4 or 40 percentage. Now, you know fixed cost. From that, what you can find out? Fixed cost, how much is given? 4,80,000. Now, BEP in rupees we can find out. 4,80,000 divided by, what is the PV ratio? 60 percentage. So 4,80,000 divided by 60 percentage is 8 lakhs. Now you know what is the percentage of BEP. How much is the percentage of BEP? 40%. How do you get BEP? BEP percentage means what? On sales. BEP in rupees divided by sales in what? Rupees. So what is the BEP percentage? 0.4. BEP in rupees 8 lakhs. Divided by sales we don't know. So therefore sales is equal to 8 lakhs divided by 0.4. How much? 20 lakhs is your total sales. Okay, and what is the requirement of the question here? Yes, now see, profit after tax directly I am doing now, not the traditional statement. Directly means what? Contribution minus what?
fixed cost into 1 minus tax rate. What is the, how do you get contribution sales into PV ratio? 20 lakhs into 60%, how much? 12 lakhs minus what is the fixed cost? 4 lakh 80,000 into 1 minus 0.4. So 12 lakhs minus 4 lakh 80,000 is 7 lakh 20 into 0.6. You are getting 4 lakh 32,000. That is only your profit after tax. So rate of return is equal to 4 lakh 32,000 divided by sales is 20 lakhs into 100. How much you are getting? 21.6. That is the first question answer. 21.6%. For the next year, it is proposed to add another product line. Now only single product company, no. Now they are adding another product Y whose selling price would be how much? 50 rupees per unit, and the variable cost is 10 rupees per unit. The total fixed cost estimated at 6,66,600. Sales mix X is to Y would be 7:3. Sales mix quantity is given 7:3. At what level of sales next year would Even Keel Limited break even? Company break even point we should find out. Overall break even point. Given separately for both X and Y, the break even sales in rupees as well as what? In quantity. So what happened is now another product line they have launched here. A, B. Selling price how much? A, 40. B selling price 50. Less variable cost per unit. There 16. Now 10. So what is the contribution per unit? 24. Here it is 40. So we know the contribution per unit. Now what we require? Weighted average contribution per unit. Yes. How do you get weighted average contribution per unit? Weighted average contribution per unit is equal to sum of the product. A product allows contribution per unit should be multiplied with weights. Weights represent sales mix. Sales mix how much? 7:2. So 24 into 7 plus 40 into 3 whole divided by sum of 7 plus 3. So 24 into 7, 40 into 3, grand total 288 divided by 10, 28.8 per unit. That is the weighted average contribution per unit. Now you can find out overall BEP in units. What is the total fixed cost? 6,66,600 divided by 28.8. 23,140, 145.8, so 146 units. Overall break even point this is. Product wise means now how do you get? See, product A, B, quantity, BEP quantity and rupees also we can find out. Quantity how do you get? 23, 146 into 7 by 10. B, total 23, 146, 6,944. If you want in rupees, 16,202 into multiply with selling price, 40. Here 6,944 into selling price, 50. Into 40, 6 lakh 48,080 rupees.
6,48,080. Here 6,944. 3,47,200 I am getting. Correct? So both in quantity as well as in rupees also we found out. Completed? Can I proceed? Next one is also same. Okay. Now, seventh one. CMA material question only. Don't search now. Don't waste your time in searching. Okay. You'll have it. A good question, this one. Intelligent question, this one. Not an ordinary one. Ever Forward Limited is manufacturing and selling two products, Splash and Flash, at selling price of 3, 4 respectively. The following sales strategy has been outlined for the year. When I am saying important, you also do the same thing when you are taking the answer. Revise them before exams. At selling price of 3 rupees and 4 rupees respectively. The following sales strategy has been outlined for the year 2015. So strategy means for always for future only, no? So for 2015 means probably that is the future for them. అంటే probably next year అనమాట వాళ్ళకి. What is the sales they have planned for this year? Sales planned for the year will be 7.2 lakhs in case of Splash and 3.5 lakhs in case of Flash. How much sales value? That is what is given, 7 lakh 20 and 3 lakh 50,000. Break even is planned at 60% of total sales of each product. So do you know BEP also now? Yes, 60% of sales. And selling price also given. Huh? What is selling price? 3 and 4. Profit for the year to be achieved is planned at 69,120 in case of Splash and 17,500 in case of Flash. This would be possible by launching a cost reduction program and reducing the present annual fixed expenses of 1,35,000 allocated as 1,80,000 to Splash and 27,000 to what? Flash. So if you add both, how much you are getting? Annual fixed expenses. Not matching with that figure, no? That is 1,08,000. 1,08,000 Splash and 27,000 to what? Flash. The selling price of Splash and Flash will be reduced by 20% and 12.5% respectively to meet the competition. All this is for which year? 2015. That means original price is for which year? 2014. So now according to revised terms only we should calculate what? Selling price. Now tell me for the year 2015 what will be the selling price? SF, what is the selling price? 3 minus 20%. 2.4. 4 minus 12.5%. 3 that is the new selling price per unit. Do you think PV ratio will get affected by that? Yes. When selling price changes, PV ratio also will change. You are required to present
the proposal in financial terms, giving clearly the following information. Number of units to be sold of splash and flash to break even, as well as the total number of units of splash and flash to be sold during the year. How many units we should sell next year, that is 2015 in total, and also how many units we should sell to reach what break even point, and how much reduction in fixed cost you should achieve. So, okay, to have this target, what is the target here? Profit for the year is planned at how much? 69,120 in case of splash and 17,500 in case of flash. ఆ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ముందు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బాబు? ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకోవాలి ఉన్నదానికంటే. సో ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత తగ్గించుకోవాలని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. హౌ మచ్ దే షుడ్ బి రిడక్షన్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, నౌ when you are solving the problem, what is required should be there in your mind. First I should calculate a break even point in units. What is the formula? Total fixed cost divided by contribution per unit. రావడానికి ఇక్కడ లేదు కదా, ఏం లేదు బాబు, ఉందా? పీవీ రేషియో లేదు కదా. పీవీ రేషియో will undergo a change or not? You know only selling price. Instead of that, what we can do? We can calculate what? PV ratio. Overall PV ratio దేనికి? ఇక్కడ ఓవరాల్ BEP అడిగిందా, ప్రొడక్ట్ వైజ్ అడిగిందా? Number of units to be sold of splash and flash to break even, as well as what? Total number of units. See, ఓవరాల్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాం తెలుసా బాబు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఓవరాల్గా ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఇండివిజువల్గానే ఇచ్చిండు కదా. ఇండివిజువల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం బుక్ మీద పెన్ను పెట్టాం, అసలు పెడితే ఆటోమేటిక్ ఒక్కొక్కటి మెల్లమెల్లగా వస్తుంది అంతే. చూడండి, నా వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ గివెన్ ఓన్లీ ఐల్ టేక్ హియర్. ఇది రాసుకునేటప్పుడు స్టార్ మార్క్ పెట్టి రాయండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ అని, ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఇంపార్టెంట్, CMA మెటీరియల్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్లు గిన్సర్లు చూడకండి బాబు, ట్రై చేయండి. ట్రై అంటే ఇక నేనే చేస్తాను, ఏం చేద్దాం ఇంకా. హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దర్? 2 products, splash and flash. Also I am taking for the year 2015. Okay, first tell me what is the selling price? 2.4 and 3.5 selling price per unit. Okay, ఇచ్చింది రాస్తున్నా నేను అంతే. Next, how we got this 2.4? 3 minus 20%. This one 4 minus 12.5%. Done? No? Yes. Now, what is the sales they are envisaging for 2015? How much sales they are envisaging here? Sales in rupees. They have given sales how much they want for the next year. Clearly given 7,20,000 and 3,50,000. అది కూడా రాసుకోండి. 7,20,000 and 3,50,000 given in the question only. 7,20,000 and 3,50,000. So can we compute now number of units, sales units? వచ్చేసింది కదా బాబు నంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ యూనిట్స్. ఎలా వస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ యూనిట్ ఇక్కడ? So 2 divided by 1, sales in rupees divided by what? Selling price per unit. 7,20,000 divided by 2.4. 3 lakhs here, 1 lakh. Total sales units how many? 4 lakhs. సో పార్ట్ 1 ఏమైనా ఆన్సర్ వచ్చిందా ఇక్కడ మనకి?
Did we answer anything from part 1? What we answered? Number of units to be sold individually. Calculated, huh? What is the other requirement? What is the break-even number of units? Even that is also given in the question only. What they give? BEP planned at 60% of what? Total sales of each product. BEP. For both it is 60% only, yeah? 60% of sales units. So 3 lakhs into 60%. 1,80,000 units they should sell to reach break-even point. Here 60,000 units. So total 2,40,000 units. Even in terms of rupees also can we calculate a BEP. How? BEP units into what? Selling price. You will get BEP in rupees. అంతేనా? పనికొస్తుంది అది కూడా. చెప్పండి బాబు ఎంతో. BEP in rupees. How to get BEP in rupees is BEP in units into selling price. 1,80,000 into how many units? Selling price how much? 2.4. 1,80,000 into 2.4, 4,32,000. 2,10,000. So what is the total break-even sales? 6,42,000. 6,42,000 total break-even sales. Yes. Done. Both. Now, what else we know here? Break-even percentage we know. What we can calculate now? Margin of safety percentage తెలుసా బాబు మనకి. BEP percentage 60% అయితే margin of safety percentage is 40%. Okay, can we calculate margin of safety sales? Sir, ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి సార్ అసలు? Why we should do it? And what else is given? Profit is also given. So what is the margin of safety in rupees? How do you get margin of safety in rupees? Total sales minus BEP sales, you will get what? Margin of safety in rupees. So sales in rupees enta? 2 minus 5. 7,20,000 minus 4,32,000. 2,80,000. 88,000. 3,50,000 minus 2,10,000. 1,40,000. This is margin of safety. How much profit they want? That is also they have given. Planned. Profit planned. Profit planned is 69,120. In case of what? Splash, and for this 17,500. 69,120 and 17,500 is the profit what they have planned. Okay. Now what is the second question requirement? Okkasari chudandi. What is the requirement? They want you to find out how much reduction in fixed cost should happen. Reduction ante babu mundu present fixed cost. If you find out what is the present fixed cost, already given present fixed cost. If you can find out what should be the what fixed cost under what 2015. For 2015 what is the fixed cost? Then we can know how much should be the reduction in what fixed cost. 2015 fixed cost should get reduced or not? Yes. So how to calculate 2015 fixed cost? Now you tell me 2015 what you know? 2015 what are the figures you know? Now tell me. You know profit, you know break-even sales, you know margin of safety. So how do I get fixed cost now? With these figures can I get fixed cost? Using BEP, if you want
Can you get using BEP here? If you want fixed cost, BEP, if you know in rupees, fixed cost divided by PV ratio, if you do, you will get what? Em telusinte PV ratio telusinte you would have got what? Fixed cost. But you don't know PV ratio, you don't know what? What you don't know? Fixed cost and for 2015 you don't know. 2014 you know. For 2015 you don't know. And PV ratio of 2015 also you don't know. Two things you don't know. But we can find out PV ratio of 2015 with the hints whatever we have written. Tell me what is that? How I can calculate PV ratio of 2015? Exactly. So we all know margin of safety in rupees formula and Babu. Profit divided by PV ratio. We know profit. We know margin of safety in rupees. So now PV ratio we can calculate. How? Profit divided by margin of safety in rupees. Can we do that? Yes. Some of you might be thinking, sir, BEP we know. Fixed cost also we know. No, that you know of previous year. Not 2015. Yes. So profit divided by MOS in rupees. So profit is 69,120 divided by what is the margin of safety in rupees? 2,88,000 into 100. 24%. That is your PV ratio of yes. 17,500 divided by 1,40,000. 1,40,000 only, no? 12.5. Correct? సో వచ్చేసింది బాబు మనకు పీవీ రేషియో. సో ఇప్పుడు కనుక్కోవచ్చు మన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? ఎలా? టెల్ మీ. BEP into new BEP 2015 into PV ratio of 2015. Ninth one now, fixed cost. Fixed cost BEP in rupees of 2015 into PV ratio. So we know break even point for 2015 is 4,32,000 into 24%. How much you are getting? 1,03,680. This should be the new fixed cost. Okay, and here 2,10,000 into 12.5%. 2,36,000. 2,36,000 I am getting. 2,10,000 of BEP. 2,10,000 into 12. 26,250. Sorry, 26,250 is your fixed cost for 2015. Now, what is the fixed cost of 2014? 2014 is 1,08,000 and 27,000. Exactly 27,000. So reduction enta jaragali babu ikkada? Reduction in fixed cost. Reduction in fixed cost. 10 minus 9. 4,000. 1,08,000 minus 1,03,680. 4,320. Here 1,000. No, 750 rupees only. This is the reduction in fixed cost that should be achieved in 2015 to achieve the target profit whatever they have set. So that is the question. Understood? Using that MOS rupees only we found out PV ratio. చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మిస్టేక్, పాత BEP వేసుకొని పాతదే కొడతారు బాబు. దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ దే విల్ కమిట్.
మీకు ఎక్కడ తేడా కొడుతుందో తెలుసా? ఆ పీవీ రేషియో మీరు తీసుకుంటే మీకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. యాక్చువల్ తక్కువ రావాలి కదా, రిడక్షన్ అంటే ఎక్కువ వస్తుంది. అక్కడ మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు ఏం మిస్టేక్ చేసిన, అక్కడ మిస్టేక్ ఏం చేశారని. These kind of questions can be asked for 8 marks or 10 marks also. In the previous attempt, they did not consider marginal costing or CVP analysis questions at all. మన జరిగిన ఎగ్జామ్లో అస్సలు సివిపి అనాలిసిస్ నుంచి క్వశ్చన్సే తీసుకోలేదు. ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు, 6 మార్క్స్ ఓవరాల్. 6 marks is also considerable only, no? Now this time definitely they can put a question again from CVP analysis. Expect this type of question. Multi-product one you can expect, and this type of question also you can expect. Don't expect those small questions. Whatever we have done yesterday for warm-up purpose. Done, everyone? Okay, now we have to understand 2 more concepts: indifference point, shutdown point, and income statement under absorption costing and marginal costing. One more question what I am expecting is this absorption costing and marginal costing income statement. అందులో కూడా ఒక అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ రీసెంట్లీ ఎగ్జామ్లో అడిగిండు బాబు. సో దాట్ వీల్ డూ ఇట్. బిఫోర్ వీ గో టు దట్, వన్ మోర్ decision making question asked very recently. This one, June 2018. ఓకే, జూన్ 2018 మీ మెటీరియల్లోనే ఉంటాయి బాబు క్వశ్చన్. ఇది లాస్ట్లో దే మైట్ హావ్ గివెన్ June 18 క్వశ్చన్ పేపర్, December 18. ఓకే, నౌ సీ దిస్. These sort of questions you can expect in the exam. Is an exam question only. Right, see the question. Before we cover now, we have to cover 3 things now. Gurtu pettukondi entavi: indifference point, shutdown point, and income statement under absorption costing and marginal costing. Okay, that is what is left. The remaining thing, what we will do, I mean, make or buy, subcontracting, that we have taken as a separate topic now. Yes, there we will do it. See this question now. Some of you are just listening as if it is another class for you. You know, in this marathon class, generally, the purpose, yesterday we talked about it, the purpose of this is to revise your entire concepts. We are going actually little slowly now. The speed at which I am going is very, very slow actually for the marathon. Marathon అంటే ఏంటి బాబు తెలుసు కదా అందరికీ. స్లోగా స్టార్ట్ చేసి, ఎప్పుడైనా మ్యారథాన్ చూసారా అందరూ? ఎంత ఉంటుంది జనరల్గా మ్యారథాన్ అంటే? 20 kilometers, 40 kilometers, తెలుసా మీకు? సో వాడు మొదటి నుంచే ఫాస్ట్గా పరిగెడతాడా బాబు, లేకపోతే మెల్లగా వెళ్తాడు వాడు స్టార్టింగ్లో? ఇనీషియలీ హీ విల్ గో స్లో. Not only initially, even throughout the sprint, I mean normal only, at normal pace only will go. Probably last seconds, ante babu, because that is a long distance, no, not a small distance. Idevana 100 meters sprint babu, fatafat ani parigettadaniki. But anyhow, why I am going this slowly is here. Whatever we are discussing, that should be what 100% clear. అంతే కదా, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ డిస్కస్ దట్ మైట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ వాట్ ఎగ్జామ్. అది పర్పస్ బాబు, అంతే. నేనేదో ఆవేశంగా ఫటాఫట్ మొత్తము ఊరికే కాన్సెప్ట్ చెప్పేసుకుంటూ రివిజన్ చేసుకుంటూ పోతే అయిపోతుంది మ్యారథాన్. దానివల్ల పర్పస్ సాల్వ్ కాదు. ఓకే, ఎస్, I think I can cover all the topics, whatever I told you yesterday. SCM I told you, and QT. SCM, what are the balance topics now? Quickly tell me. Decision making, what is left now? Key factor, make or buy, subcontracting, service costing. Okay, then life cycle costing, activity based costing, target costing, throughput accounting, backflush costing, just in time,
total quality management, practical parts, transfer pricing, standard costing. ఇవి ప్రాక్టికల్ పార్ట్స్ మిగిలిపోయింది బాబు. ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇవి కాకుండా ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే అందులో ఏమున్నాయి బాబు, ఇంకా క్యూటీలో అవన్నీ ఉన్నాయి. లెర్నింగ్ కర్వ్, అసైన్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సిమ్యులేషన్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ కవర్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ విల్ కవర్ స్లోలీ ఓన్లీ విత్ కాన్సెప్ట్స్, లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అది మీరు దాన్ని చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మీ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉందనుకోండి, మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంతే. దిస్ ఈస్ June 2018 question, a very simple question this one. A regional audit firm offers audit, tax and consulting service. Yesterday I was telling you why they have given this name, subject name, strategic cost management. What I told you? Generally we take decision keeping a short term, always short term point of view. But strategic means what? Long term point of view. So you should understand the repercussions of taking decision even in what? Long term. So long term thinking undali babu decision తీసుకునేటప్పుడు. And non financial fact, long term అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని మనం ఆలోచించాం షార్ట్ టర్మ్లో, కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి బాబు. సో అవి కూడా ఆలోచించాలి. అవి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది బాబు. Those non-financial factors also they have asked in this question. One such question is this only. Let me see how many of you can answer non-financial considerations where you have to apply your brain only. దానికి ఏం స్టాండర్డ్ ఏమి ఉండవు మెటీరియల్లో. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడిట్ ఫర్మ్. ఏ రీజనల్ ఆడిట్ ఫర్మ్ offers audit, tax and consulting services. The segmented profit and loss position for the next year shows the following position. So segment wise they have given. Segment wise means what? Audit, consultancy, tax. What is the revenue they are generating? Audit 60,000 rupees, tax 1 lakh, consulting 1,20,000. Cost also they have taken here, service level cost, and basically operating cost anamata. Service level cost means what? Operating cost. Facility level cost you can understand as overheads. Overheads, what do we do generally? We will apportion or not? Yes, they have apportioned it. So are they incurred individually or in total they will be incurred? Overheads in total. So you can see here how much they are getting. 60,000 total cost. So 60,000 minus 60,000 nil. సో ఆడిటింగ్ సెగ్మెంట్ నుంచి దే ఆర్ గెటింగ్ నిల్ ప్రాఫిట్ బాబు. కానీ కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టండి, ఈ కాస్ట్ అనేది అపోర్షన్డ్ కాస్ట్ కదా. ఏ కాస్ట్? ఇది లేకపోతే యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ ఇస్తుంది కదా. అది హౌ మచ్? 60,000 minus 50,000 how much? 10,000. Positive contribution only it is giving or not? Yes. Tax, you can see profit 28,000, consulting 34,000. Partners are concerned about the profitability of their audit business and contemplate to close it down. So the decision pair ento telsa? Not shut down exactly. This is keep it or discontinue cheyala lekapothe continue cheyala ani ante. Shut down concept em ledhu indulo. Discontinue cheyala lekapothe continue cheyala ani. In the event of closure of audit service, it might more ట్యాక్స్ వర్క్ అంటావు. అంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ లెస్ ఎఫర్ట్స్ ఆడిటింగ్, దట్ ఎఫర్ట్స్ విల్ షిఫ్ట్ టు విచ్ వన్? అనదర్ ఎస్ ఆర్ నో ఫీల్డ్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఈస్ దట్? ట్యాక్స్. If audit is discontinued, 50% of the facility cost associated with auditing would be what? Saved. ఆడిటింగ్ సెగ్మెంట్ కింద మనం డిస్కంటిన్యూ చేస్తే వాళ్ళ ఫెసిలిటీ కాస్ట్ ఎంత? 10,000 రూపీస్. ఇందులో 50% సేవ్ అవుతుందంట. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత బాబు? ఓన్లీ 5,000. అంతేనా? ఎస్. దెన్ ఏ మోర్ ట్యాక్స్ వర్క్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ బై వాట్? 45%. సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ హౌ మచ్ కరెంట్లీ? 1 lakh. That will increase by how much? 45%. అంటే ఎంత అవుతుంది బాబు? అది 1,45,000 అవుతుంది. బట్
Service level cost, tax service level cost would also increase by what? 45%. So obviously when you put more efforts, cost will be there, resources you will engage. When you engage the resources, naturally salaries will go into it or not. So that led to 45% increase in what? Which cost? Service cost. The 60,000 plus how much? 45 percentage. Yes. Required. Over. Required determine whether the firm should drop auditing service and impact on its closure of what? Profit. Assume that audit center facility level cost can be allocated to other centers based on revenue. What is the audit segment facility level cost now? Once you drop it, 5,000. ఆ 5,000ని మిగతా రెండింటికి ఎలా అపోర్షన్ చేయాలంటున్నాడు? యూజింగ్ వాట్ రేషియో? రెవెన్యూ రేషియో. వాట్ ఈస్ ద న్యూ రెవెన్యూ ఫర్ ట్యాక్స్ నౌ? టెల్ మీ. 1,45,000 and consulting no change, 1,20,000. In that ratio you should apportion that 5,000. వాళ్ళకున్న ప్రస్తుతం ఏంది బాబు? సర్వీస్ లెవెల్ కాస్ట్తో పాటు ఫెసిలిటీ లెవెల్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉందో 12,000 ప్లస్ 16,000. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ you should also share that 5,000 between these two segments. Compare profitability of tax and consulting services before and after the closure of what? Audit center. Already we know what is the profitability before what? Closure. Now what we should do? Tell me. Now if you discontinue what? Audit, what is the profit you should tell now for the firm? Tell me quickly. Use your calculators. And second question చెప్పినా కదా బాబు, ఇది ఓవరాల్ 16 మార్క్స్ అడిగింది ఎగ్జామ్లో. ఫస్ట్ పార్ట్ 12 మార్క్స్. సెకండ్ పార్ట్, వాట్ అదర్ కన్సిడరేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు డ్రాప్ ఆడిటింగ్ సర్వీస్? డ్రాప్ అని చెప్పిండంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బాబు? డిస్కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ. Hint he gave indirectly. He's saying that first part answer would be dropping is only good. Yes. సో ఇప్పుడు మనం డ్రాప్ చేయాలా వద్దా అనేది ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్ తీసుకొని చేయాలా, లేకపోతే నాన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్ తీసుకొని చేయాలా? ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ప్రాఫిట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ దెన్ డిసైడ్. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ బిఫోర్ డిస్కంటిన్యూ? 34,000. My sincere request is don't ever see any answer suggested answer. మీకున్న పెద్ద రోగం ఏంటో తెలుసా? క్వశ్చన్ కంటే ముందు ఆన్సర్ చేస్తారు బాబు. ఇన్ యువర్ లైఫ్ నెవర్ యూ క్యాన్ డూ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. ఎప్పుడు చేయలేం బాబు. క్వశ్చన్ చదివి వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ షుడ్ కంపేర్ విత్ వాట్ ఆన్సర్. కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే సింక్ అయిపోతుంది ఈ రీడింగ్ అండ్ హౌ హీ ఆట్ టు what he expected and what you are doing, that will match over a period of time, that will get improved. అలా కాకుండా ప్రతిసారి read the question, see the answer means never your brain ఎక్కడో చోట పోతూనే ఉంటుంది బాబు. ఓకే, సో నౌ if I drop auditing service, tell me what is the question number? Question number 13. Which attempt? June 2018. So statement showing calculation, roughly I am doing it first. Now what are the two segments that is left? Tax, other one is consultancy. These are the two segments left now total. What is the revenue now? Tax, what is the revenue? 1,45,000. Consultancy 1,20,000. What is the total? 2,65,000. Less, what are the costs we should consider here? So what are the costs we should consider? First one, operating cost. First operating cost or service cost anochu. Tax how much? Already 60,000. That will be increased by how much? 45%. 60 plus 45. 60,000 plus 45
ఎంత వస్తుంది? 87,000. No change in consultancy. How much? 70. So 1,57,000. Correct? Now you should be careful when you are taking this facility level cost. Facility level cost. First, individual existing, how much? Existing already they have, no? 12,000 and 16,000. 12,000, 16,000, 28,000. Now, audit department, what cost? Apportion. What is the total audit department cost? 5,000 after savings. This 5,000 should be apportioned in the ratio of revenue. Okay. So 5,000 into 145 divided by 265. 272264. Now get the profit individually. 43,264. 31,736. So what is the total profit? 70. And add just the 75,000 now. Profit this is. After discontinuing what? Audit division. Now what is the old profit? 62,000. What is the increase in profit? Increase in profit is 13,000. So purely on financial considerations, can we discontinue audit segment? Yes. Okay, that is what you can write. How many marks for this statement? 12 marks. Okay. Adi babu, CMA final eppudu jackpot untane untadi. Out of 100 marks, 60 marks will be 50 marks at least will be easy only, where below average student also can do 50 marks. Imagine if 50 marks are done correctly, you easily will get 40 marks. Problem is that only, that 50 also they don't do properly, accurately. ఎందుకో తెలుసా బాబు, మిగతా 50 గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, అది ప్రాబ్లం. హ్యూమన్ సైకాలజీ అనమాట, అంతే. You take any paper attempts, you see whether 50 marks are easy or not, every attempt. Check, you find almost 40 to 50 marks easy only. So what is the heading you should write for this statement? Statement showing calculation of revised profit after discontinuing what? Audit segment. On రాయాలి heading దీనికి. కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం డిస్కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పాం కదా, ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ బిఫోర్, బికాస్ దిస్ ఇస్ స్ట్రాటజిక్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, నో. సో లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షుడ్ థింక్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ విల్ కన్సిడర్? టెల్ మీ. ఇక్కడ బ్రెయిన్ పెట్టాల్సిందే బాబు. ఇక్కడ తెలివి ఉన్నోడు మాత్రమే, అంటే ప్రతి ఒక్కరూ లాంగ్ టర్మ్ ఆలోచించలేరు కదా. ఇక్కడ మీ బిజినెస్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో తెలిసిపోతుంది వానికి. దీనికి ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చిండు తెలుసా? ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చిందో దీనికి? 4 మార్క్స్. చెప్పండి చూద్దాం. ఎనీవన్? రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఏమైంది? రెప్యుటేషన్కి బేసికల్లీ ఈ ఫర్మ్ అనేది ఒక ఆడిట్ ఫర్మ్ బాబు. వేరే ఆడిట్ ఫర్ము అదే తీసేస్తే ఎట్లా బాబు? అంతే కదా. అంటే ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్ జనరల్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ వాట్? ఆడిట్. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆడిట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మోర్ దెన్ రెప్యుటేషన్. రెప్యుటేషన్ అంటే బాబు ప్రాక్టికల్గా క్లయింట్స్ దూరం అయితే ఆడిటింగ్,
ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ వాటికి కూడా ఏమవుతుంది బాబు, దెబ్బతింటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎవడైతే ఆడిటింగ్ వస్తాడో ఆబ్వియస్లీ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, టాక్సేషన్, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ద మూమెంట్ యూ లూజ్ యువర్ క్లయింట్స్, దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ అదర్ బిజినెస్ ఆల్సో, నో. ఎస్, అది. ఇంకా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అర్థం కాలేదంట. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు, ఇఫ్ యూ సీ ఆడిట్ ఫర్మ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ. సేల్స్ మైనస్, see here, 60 minus 50, how much? 10,000. And this overheads is a common expenditure, no? Yes. Otherwise it is giving you a positive profit. అయినా సరే మీరు గిన రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే, అప్పుడు యూ షుడ్ క్యారీ అవుట్ కాస్ట్ రిడక్షన్ ప్రోగ్రామ్. ఏం చేయాలి? లేదా ఇంకోటి ఏం చేస్తారు బాబు, ఇంక్రీజ్ యువర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, గివ్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్ టు యువర్ క్లయింట్స్ అండ్ చార్జ్ వాట్, హయ్యర్ అమౌంట్ యువర్ ఆడిట్స్. Fees you can charge or not? Yes. When you give quality, in the name of quality, always you can say to your clients, right? And you can increase the what? Audit fee also. That is also possible. అర్థమైందా బాబు? ఇది ఇవే నాన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్స్. రాయండి. Completed a statement. First write conclusion. What is the conclusion you will write? First write conclusion on financial considerations. On financial considerations. On financial considerations, the firm shall discontinue auditing services. On financial considerations, the firm shall discontinue auditing services. Completed? Now write other considerations, part 2. Other considerations. Other considerations. Other considerations, part 2. Other considerations. So what is the first point here? Loss of clients of audit may result what? May result in decreasing what? The revenue of other segments. So write the first point under this: loss of clients of audit may result in loss of future business. Loss of future business. Next, second point: although there is an additional profit, although there is an additional profit of, how much we got additional profit? 13,000. There is an additional profit of 13,000. ఎప్పుడు వస్తుంది బాబు ఈ అడిషనల్ ప్రాఫిట్? డ్యూ టు వాట్? క్లోజర్ ఆఫ్ ఆడిట్ సెగ్మెంట్. ఏంటి బాబు ప్రాబ్లం? The firm is an audit firm.
Although there is an additional profit of 13,000 due to closure of audit segment, the firm is what? The firm is mainly recognized. The firm mainly recognized for what? Audit services. Mainly recognized for audit services. Yes. So identity crisis వస్తుంది బాబు, ఏమొస్తుంది? Identity crisis. It will affect the identity of firm. Yes. Third point. What is the other point we discussed here? We can also think of a cost reduction program, improving the quality, isn't it? Instead of discontinuing this auditing segment here, we can also what? Go for cost reduction program and also increase the quality of what? The services in auditing, so that you can charge what? Higher fee. So right, third point. Firm can concentrate on cost reduction program and increase in quality of audit services, such that or increase in the quality of audit services, so that audit fee is hiked. So that audit fee is what? Hiked. To cover up facility level cost. Facility level cost. What is the facility level? అదే కదా main reason ఇక్కడ. What is the reason why audit firm is showing nil profit is because facility level cost almost how much is there? 10,000 is there. So when you increase the audit fees, that might cover up your what? Facility cost also. Yes. Done. So కొంచెం మెల్లగా ఆలోచిస్తే you can write more and more points here. ఇంకోటి పాయింట్ ఏం చెప్పినా బాబు అదే కదా. In fact, it is giving what? Audit firm is giving a positive profit, బాబు. Positive contribution only, excluding what? Your overheads. So అందుకని కాస్ట్ రిడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ క్యారీ అవుట్ చేయాలి, సో దట్ ఇట్ కెన్ కవర్ అప్ దట్ ఫెసిలిటీ కాస్ట్. అదే బాబు. So to bring that seriousness, I discussed this question. Right now, we'll go to next concept. Indifference point. Next one. Completed everyone? Other considerations? Indifference point. Indifference point. What is indifference point? What is the meaning of indifference? No difference. Indifference means what? No difference. No difference, or it is same. No difference means same. What is this indifference point concept is basically, whenever you have two options, selecting the best option out of that, or whenever you have more than two options also, how to select the best among them when you are confused to what? Pick up one. When you will be confused?
When both are giving you what? Same profit, same cost. Generally, you'll be confused or not? Yes. So, when you can apply this concept, applicability of this concept about this concept is applied in the first you should know in which case you can apply this concept. This concept is applied in the following scenario. What is that? Is assume that there are two options. Option number 1, option number 2. Fixed cost option number 1 is high. Option number 2 is low. Next, variable cost per unit. Variable cost per unit. Option 1 has got a low variable cost per unit and option 2 has got what? High variable cost per unit. This is the situation, perfect situation where you can apply this indifference point concept. So which option is better from fixed cost point of view? Option 2. Which option is better from variable cost point of view? Option 1. So we are not clear as to which option to be what selected. So how to crack this particular decision now? We are going to use what? This indifference point. So indifference point means no difference point you should calculate. No difference point means at that level of units, both options should give you what? Either same cost or what? Same profit. So you calculate that first. And then based on that we can what? Decide. So let's create that situation here. What is the meaning of indifference point? Now write meaning of indifference point. Second point, meaning. Meaning. So what is how you can define indifference point? It is the level of activity at which activity means what? Number of units to be produced or mission hours. It is the level of activity at which total cost of any two options is same. It is the level of activity at which total cost of any two options is same. This is called as cost indifference point. This is called as what? Cost indifference point. Because cost is same. Or profit of any two options is what? Same. That is called as profit indifference point. Or profit of any two options is same. This is called as profit indifference point. Profit indifference point. This is possible only when selling price is same. Understood, no? Meaning of this indifference point. So through example only we'll try to derive the formula here. Now what is the situation where you can apply this indifference point? Situation em cheppanu babu ikkada? High cost, low and high. Now you want to buy a machinery, babu. You want to buy a machinery. So you are looking at two options. Mission number 1, mission number 2.
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ డిప్రిసియేషన్, అంతే కదా బాబు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యానమ్ ఆఫ్ మిషన్ నెంబర్ 1 ఈస్ 1 lakh. Fixed cost per annum of mission number 2 is 75,000. So in terms of fixed cost, which one is better? Mission 2. Variable cost per unit. For this it is 10 rupees per unit. For this is 5 rupees per unit. No, both same, no? What is the situation I give? See here. High variable cost or low variable cost I should take? Low variable cost. 10. This one is 15. Okay. Calculate first. Calculate indifference point. In exam, you know how they ask? The level of activity you are indifferent. The level of activity at which you are indifferent and adutadu exam lo. Calculate indifference point. First question. Okay. Also give a range. Range means here we are going to decide above that indifference point if you produce, then which option you should select. Okay, below that activity level, below indifference point if you produce, then which option you should select. Above it, below, why you are talking, sir? Because exactly at indifference point both will have what? Same cost or not? Anyone you can select, no. So what if you produce more than that indifference point? What if you produce less than that indifference point? Then only you should what? Decide. So conceptually what is cost indifference point? చెప్పండి బాబు, కాస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటి కాన్సెప్చువల్లీ? అట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ 1 must be equal to what? Total cost of option 2. అదే కదా కాన్సెప్ట్. హౌ డు యు గెట్ టోటల్ కాస్ట్? వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అంతేనా? సో ఆప్షన్ 1 టోటల్ కాస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 10 rupees. సో 10 rupees ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ హౌ మచ్? 1 lakh ఈజ్ ఈక్వల్ టు what is the variable cost per unit? X into 15 rupees plus 75,000. So 10x minus 15x, 15x minus 10 ante 5x. And then and 1 lakh minus what? 75,000, how much? Correct? So x is equal to 5,000 units. That means at 5,000 units, both options will give you what? Same cost. Okay. ఇప్పుడు చూడండి మా ఫార్ములా ఏం రాసింది తెలుసా ఇక్కడ? హౌ వి గాట్ దిస్, యు నో? 1 lakh minus what? 75,000 divided by 15 minus what? 10. FC2 minus what? FC1 divided by VC2 minus what? VC1. చేంజ్ అని నాకు కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ నో దట్ ప్రాఫిట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్కి కాస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉంది బాబు. చూడండి, చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, నో డౌట్ దిస్ ఇస్ వాట్? చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. బట్ దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, నో? 1 lakh అనేది ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1 ఇది ఆప్షన్స్. FC1 మైనస్ వాట్? FC2 డివైడెడ్ బై 15 minus 10. So variable cost of option 2 minus what? Variable cost of option 1. So formula for indifference point ఏంటి బాబు? Change in fixed cost divided by change in variable cost per unit. If you want in what? Units. Rupees లో రావాలంటే change in variable cost ratio. Okay, now let's continue with this question. So 5,000 units దగ్గర రెండింటికి ఆప్షన్కి సేమ్ కాస్ట్ ఉంది బాబు. ఓకే, now what if you produce more than 5,000 units? Which option you should select? So decision making is
decision making. Range ఇవ్వాలి కదా బాబు. Decision making here. Indifference point, level of activity, and option. A option select చేసుకోవాలి. If your level of activity is less than 5,000 units, future లో the number of units whatever you are going to produce, if it is less than 5,000 units, which option we should select? Option with what? Lower fixed cost. చూడండి ఎందుకు? Both options you check, everyone concentrate now. Option 1, option 2. Which option we should select? First, variable cost. I'll take one figure, 4,000 units, less than 5,000 means 4,000. So 4,000 into 10, 40,000. 4,000 into what is the variable cost? 15. How much? 60,000. Fixed cost. How much? Option 1. How much I gave? 1 lakh. And this one? 75,000. So get the total cost. 1,40,000. How much is this? 1,35,000. So which option total cost is lower here? Second option total cost is lower if your level of activity is what? Less than 5,000. So which option we should select? Option 2. Why? Lower cost, no. Lower low FC option. Low FC option you should select here. ఎందుకో దానివల్ల ఏమవుతుంది? లోవర్ కాస్ట్, మినిమైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 5,000. 1 or what? 2. 1 or 2. Greater than 5,000. Option 1. Now take any one figure and check. Above 5,000 you can take 6,000 units. 6,000 units you calculate total cost. Option 1 total cost only will be lower. Technical reason ఏంటో తెలుసా బాబు? Option 1 or 2 no? Option 1. It has high fixed cost, no? What is the reason? Technical reason. ఎందుకు బాబు? Why we are saying low fixed cost and high fixed cost? I have given proof also now, calculation proof. So what is the logic behind is that greater than 5,000 means at 5,000 already you recovered what? Total fixed cost or not? So above 5,000 if you produce, only which cost is applicable? Variable cost is applicable. So దేనికైతే తక్కువ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుందో కాస్ట్ విల్ బి లోవర్ ఆర్ నాట్? దేనికి తక్కువ ఉంటుంది బాబు? ఆప్షన్ 1కే తక్కువ ఉంది కదా వేరియబుల్ కాస్ట్. సో అబౌవ్ 5,000 అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈ ఆప్షన్కి తక్కువ ఉంది కాబట్టి యూ షుడ్ గో విత్ వాట్? ఆప్షన్ నెంబర్ 1. లాజిక్. అండ్ if it is less than 5,000 means you did not even recover your what? Fixed cost. సో ఏ ఆప్షన్కి అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తక్కువ ఉందో ఆ ఆప్షన్కి వెళ్తాం కదా. ఎస్, ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? అది బాబు లాజిక్. నౌ వన్ డౌట్ యూ షుడ్ గెట్. వాట్ ఈస్ దట్? నిన్న కూడా ఒక డౌట్ అడిగినావు. Relevant costing, when we are doing yesterday, 3 approaches we have seen: total cost approach, incremental approach, and relevant costing approach. What if you have more than 2 options? More than 2 options. More than 2 options ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి బాబు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 options ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 2 2 3 and 1 3. Then you should give combined interpretation. That is what we should do whenever you have more than 2 options. Yes. రాశారా అందరు ఇక్కడ వరకు? So what is the formula now? Tell me. Indifference point in units. Indifference point in units formula is change in fixed cost divided by change in variable cost per unit. ఇది కాస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింటా లేకపోతే ప్రాఫిట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్? కాస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. అదే ప్రాఫిట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాఫిట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ is equal to change in fixed cost divided by
Change in contribution per unit. Units లో బాబు. Change in contribution per unit. See, ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో written formula. In the same example, if I give selling price, will we get the same answer? Written a formula, everyone. Completed a formula. Now see this in the example, profit indifference point. Now if I keep selling price of 2020, same selling price, then what is indifference point? It is the level of activity where the total profit of two options is what? Same. How do you get profit? Contribution minus fixed cost. Profit of option 1 is equal to profit of option 2. So contribution minus fixed cost is equal to contribution minus what? Fixed cost of option 1 and option 2. Contribution allows that indifference point into contribution per unit minus fixed cost. So అప్పుడు ఏమొస్తుంది బాబు? చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఏమొస్తుంది? చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఇదే సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇలానే కదా. ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా ఇస్తే చూడండి ఇక్కడ, వాట్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ 1? 10 రూపీస్. ఆప్షన్ 2, సో 10 మైనస్ మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఎంత బాబు? 5 రూపీస్ ఓన్లీ. సో కండిషన్ ఏముండాలి తెలుసా? సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉండాలి ప్రాఫిట్ ఇన్ డిఫరెన్స్ పాయింట్కి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ షుడ్ రిమైన్ వాట్? సేమ్. Now, what if more than two options are given? Assuming 3 options. Calculate indifference point for option number 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and then give combined interpretation. Combined interpretation. Then give combined interpretation. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఇస్తా బాబు నేను, ఫాలో దట్. వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్? ఈస్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు first you should arrange your indifference point in the chronological order and descending order, అంటే లో నుంచి హై ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి బాబు. ఓకే, సో దెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లీస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆప్షన్, హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ, మిడిల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రావాలి. ఓకే, indifference point 1, indifference point 2, 3 indifference point you will calculate, no? How many indifference point you will calculate? ఎన్ని వస్తాయి బాబు ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్లు? 3 వస్తాయి కదా మనకి. ఓకే, when we do those 3 problem you will know practically how to do it. ఓకే, జస్ట్ ఇంతవరకు రాయండి and then give combined interpretation వరకు రాయండి. I'll explain this probably with the practical example. You'll understand what I'm trying to say. So 3 options definitely they will give you in the exam, not 2 options. They might give you what?
3 options. Done. Student, about diagrammatic also I will explain here. Easily you can understand that. Indifference point ante enti? It is the level of activity where total cost of 2 options is what? Same. అదే కదా. ఇది ఆప్షన్ 1 అనుకోండి బాబు. ఓకే, ఇది ఆప్షన్ 2 అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. ఓకే, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ తర్వాత ఏ లైన్ పైన ఉంది చూడండి. ఆప్షన్ 2 లైన్ పైన ఉందా లేకపోతే ఆప్షన్ 1? ఆప్షన్ 2 line is above what? Option 1 line. So after indifference point, which, if your activity level is above indifference point, which one? Option 2. If your activity level is below indifference point, which line is above here? Option 1 line. Exactly same. So if you plot the figures here through diagram, whichever line is above after indifference point, before indifference point, based on that also we can say which plan to be selected or which option to be selected. Understood? నేను అదే ఫిగర్స్ తీసుకొని డ్రా చేస్తా చూడండి. Understood this diagram? See the example only. In our example, what we have taken, activity level. What is the indifference point we got? 5,000 units. We got exactly 5,000 units. So say 2,500 units ఒకటి తీసుకుందాం బాబు. 2,500, 5,000, 7,500 units x-axis, and y-axis what we should take? Cost. ఓకే, 2,500కి కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ మనము ఆప్షన్ 1 తీసుకుందాం. ఆప్షన్ 1కి 2,500 కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 2,500 into 10, 25 plus fixed cost is how much? 1 lakh. Total 1,25,000. 5,000కి దేనికి బాబు? మనం ఆప్షన్ 1 చేస్తున్నాం. 1 lakh ఎంత వచ్చింది? ఫర్ ఆప్షన్ 1 వీఆర్ గెటింగ్. సో ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి బాబు అమౌంట్స్? సో 1 lakh తీసుకుందాం మార్జిన్. సో లెట్స్ టేక్ 1 lakh, తర్వాత 2 lakhs, then 3 lakhs. సో 2,500 units, first option 1, 2,500 into 10, 25 plus 1 lakh, 1,25,000. సో somewhere here అనుకోండి. నెక్స్ట్ 5,000 యూనిట్స్కి ఆప్షన్ 1లోనే ఉన్నాయి. ఇంకా నేను 5,000 into 10 ఎంత? 50 plus 1 lakh ఎంత? 1,50,000. దీనిపైన ఉంటుంది కదా. 7,500కి 7,500 into 10, 75,000 plus 1 lakh, how much? 1,75,000. ఇది కొంచెం స్లైట్లీ దీనికైనా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ద లైన్ నౌ, ఓకే, విచ్ ఆప్షన్ దిస్ ఇస్? ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2. Option 2, what is the variable cost? 15. 2,500 into 15. 37,500 plus fixed cost 75,000. How much? 1,12,500. అంతే కదా బాబు. సో దీనికంటే కొంచెం కిందనే ఉంటుంది అది. అంతే కదా. 2,500కే కదా మనం వేసింది. కొంచెం కింద ఉంటుంది బాబు ఇంకా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 5,000కి సేమ్ ఇక్కడే క్రాష్ అవుతుంది కదా. రెండింటికి సేమ్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా. ఏ కాస్ట్? మనం వేసింది టోటల్ కాస్ట్ కదా. ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది, ఆ పైన ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చే పాయింట్ ఇది పైన ఉంటుంది కదా. 1 lakh పైన కదా నేను వేసింది ఇక్కడ. 1 lakh పైన అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 lakh ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రెండు ఉన్నట్టే కదా అందులో. నేను ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడుతున్నా బాబు? ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే ఎక్కడి నుంచి మనకి ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది బాబు? ఇక్కడి నుంచే కదా. ఇక్కడి నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లైన్. ఎస్, బట్ వీ నో దట్ హియర్ ఎక్కడి నుంచి బాబు స్టార్ట్ అయ్యేది? మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. బికాస్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనీ యూనిట్స్ విల్ ఇన్కర్ వాట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్.
If you produce 2500 units, how much cost it will be? 1 lakh. అదైతే ప్లాటే కదా చేసింది అది. ఎస్. నా 5000కి సేమే కదా మళ్ళీ ప్లాట్ దానికి కూడా ఆప్షన్ 2కి. దానికి 7500కి ఎంత? 7500 ఇంటూ 15. 1,12,500 ప్లస్ 75,000, 1,87,500. అంటే దీనిపైన కొంచెం ఎక్కువే బాబు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. సో ఆప్షన్ 2 పైన ఉంటుందా కింద ఉంటుందా బాబు చెప్పండి దీని తర్వాత? ఈ రెండు ఒకటే చోట ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది కదా. సో ఇదేంటి మనకి? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. నౌ అబోవ్ 5,000 యూనిట్స్ ఇఫ్ యూ సెల్, విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ బెటర్? ఆప్షన్ 2. చెక్ చేయండి పైన కూడా. అబోవ్ 5,000 అంటే ఏం రాసాం మనం? 5,000 అంటే వీ టుక్ హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కదా. ఏది పైన ఉంది ఏది కింద ఉంది చూడండి మనకి ఇక్కడ. ఆప్షన్ 2 పైన ఉందా కింద ఉందా మనకి? ఆప్షన్ 2 పైన ఉంది, ఆప్షన్ 1 కింద ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది కాస్ట్ ఆర్ రెవెన్యూ అబౌవ్? కాస్ట్ అయితే మినిమైజ్ చేయాలా లేకపోతే మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి? ఏది కింద ఉంది ఇక్కడ? ఆప్షన్ 1 కింద ఉంది. అదే ఇది గ్రేటర్ దెన్ 5,000 జోన్, సో ఆప్షన్ 1 తీసుకోవాలి. లెస్ దెన్ 5,000 జోన్ అయితే ఏది కింద ఉంది బాబు ఇక్కడ? ఏది కింద ఉంది మనకి? ఆప్షన్ 2 కింద ఉంది. రెవెన్యూ అయితే పైన లైన్ చూసుకోవాలి, కాస్ట్ అయితే కింద లైన్ తీసుకోవాలి బాబు. సో ఈవెన్ త్రూ డయాగ్రామ్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ డెసిషన్. ఓకే. సో సమ్ టైమ్స్ ఈ మైట్ ఆస్క్ యూ టు డ్రా ఎ వాట్, ఇక్కడ అడగడు బాబు ఫైనల్ లెవెల్లో, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్. అండర్స్టూడ్ నో కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ వన్? నౌ బ్రేకా. సో లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్.